Hello and very good morning to all of you. We are live from the Single Sports Club ground at Maitland Place in Colombo. This is the Sri Lanka Cricket Major Clubs Limited Overs Tournament 2022 final between Sri Lanka Army Sports Club and Tamil Union Cricket and Athletic Club. Two very strong teams who have qualified to play in this game with many national players in their ranks. There was some rain in the morning and it was on top of the overnight rain that we have had, but we have clear skies at the moment and brilliant sunlight. So the umpires out there in the middle with Brendan Kuruppa, the match referee, that's Prageeth Rambukwella and Ravindra Vimalsiri, have decided play is possible around 10 o'clock. The scheduled start was 9:45, so we think that this game would still be a 50-over affair without any more interruptions, hopefully, during the day. Joining me with this discussion is veteran Eric Gowda. Very good morning to you, and a very good match at a very good venue, Eric. Yes, good morning, Harit, and good morning to all the viewers wherever you're watching this live telecast on the Single Sports Club grounds. Yes, two strong teams, and don't forget, lots of Sri Lankan players in these two teams. And those who have been in the news, they've been shining for Sri Lanka cricket in the last couple of weeks. And of course, a good game of cricket on the cards. And we've not seen these traditional clubs like the SLC, the NCC making it to the finals of this tournament. Look at the Sri Lanka Army Sports Club and the Tamil Union. They've really come good in the last couple of seasons and looking solid for this final as well. Yes. See, you mentioned some names that were not there. Into the last four, the semi-finals was also Colombo Cricket Club. They lost out to Tamil Union in a key game at the same venue. Before that, Ace Capital Cricket Club, they were the surprise that joined Sri Lanka Army in one semi-final at the NCC ground. But the other teams, although playing well, Colombo Coals, Nondescripts, Single Sports Club, even for that matter, Ragama Cricket Club, Chilau Marians, Burger Recreation Club, they came close but couldn't really qualify for all that. So the ground staff, under the watchful eyes of Ground Secretary Mahinda Halangoda, Curator Manoj Panditake and Head Groundsman KGA Kamalsiri at the SSC, working very hard to make sure that the venue is okay. The covers have been taken off from the centre, and the teams are warming up as we go along. As you mentioned very correctly, this game is a key indicator on paper about Sri Lanka's one-day talent. That's right. We can't forget that, because we look at the names in the two sides and you can see that there's so much talent. Dhananjay De Silva captaining the Tamil Union Cricket and Athletic Club. And then, of course, Thisira Pera was retired from international cricket, but captain in the Army Sports Club. And then we have Siguge Prasanna, doesn't play actively in Sri Lanka cricket, but one of those surprise inclusions, Mahesh Theekshana, in the Army side today. Yes, not only that, even with Tamil Union, there's Pramod Madhushan, who is making a tremendous impact. Although there are the likes of Jeffrey Vandersay and Sadira Samaravikrama, who is one of their key players and had a very good game. It's just that the balance has been very well maintained, and Sri Lanka Army is looking at the main story where their 2020 championship is going to be supplemented with this one-day victory also. They have a very strong side. And you could imagine that this is going to be the big story. Yes, it will be a big story. There's no doubt about that, because these two teams, with the amount of talent they've got on each side. But there is also some news floating around that perhaps Dinesh Chandimal will not play in this game. There's been a bereavement in the family, and he might not play in this game. That's the news. It just got unofficial, and we can't confirm that right away. Yeah, Dinesh Chandimal and Kamesh Nirmal, the two brothers, were in the two respective teams. Not that the younger brother would have made it to the playing 11, but certainly yes, the national cap would have been in Army colours. But it's okay. Those things happen. It's part and parcel. That would create an opportunity for maybe another
promising young batter from amongst the soldiers. For sure. It could also bring in possibilities as well. But don't forget, with the Army Sports Club, they've really turned the corner. They've got such a great combination of talent, experience in the side. And that's what really matters in cricket. Because the Army didn't take cricket very seriously for some time. But now it is a point of getting sportsmen into the side as well. They promote various sports at various levels, the armed forces and army in the beginning. So that's the story. There has been some rain, but now everything is all set for a 10 o'clock start. We'll be back very soon with the live coverage of this final. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල
කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිපිත දාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Hello and a very good morning to all of you. We are live from the Single Sports Grounds in Maitland Place. The Sri Lanka Cricket Major Clubs Limited Overs Tournament 2022, the final between Tamil Union Cricket and Athletic Club and Sri Lanka Army Sports Club, about to begin in a short while. We've had some rain in the morning, but the clouds have cleared and it's a bright and sunny morning at the moment. And we hope that it will be remaining in that fashion to facilitate a full day's play between two very good sides at a very good venue. Very good morning to you, Eric Gowda. We are looking forward to some super performances on field. Yes, good morning, Harit, and good morning to all our viewers where in the world are watching us on this live telecast of this grand final between the Tamil Union Cricket and Athletic Club and the Army Sports Club. Host of Sri Lankan players in these two sides, and of course a game that will be followed very keenly indeed by many of the cricket fans, because some of the players who are down or billed to play in this final are Sri Lankan stars who did so well in the last couple of weeks, sporting the national colours, and they'll be looking good to come good, in fact, in this game as well. Well, the stage is all set. As Harit did say, there was rain this morning. Yes, the rain showers just faded away, and the grounds was covered this morning. When I got to the grounds, it was totally covered, and then the sun started to come out and the covers came off, and so we have a very short delay in the starting time of this game. But here we are, the matches that were played and how they performed. And the first match, Kurunagala YCC, they won by 129 runs. And this is Army Sports Club road to the finals. Second game, they won by 6 wickets against Navy Sports Club. And a big win against the Nugegoda Club as well, 176 runs. Chiromanians, they won by 98 runs. Lost to the CCC by 192 runs. That was a big loss indeed. That was the only loss for the soldiers. Then Kandy, well, they beat Kandy as well. So here we are with Tisara Pereira, their captain. And, he could make a big difference with bat and ball. He's very successful. The Tamil Union will be looking to play at their best. Isuru Udana, the most experienced player, one would say, apart from the captain Dhananjay De Silva. There we are. So Tamil Union, they are road to the finals. They won by 97 runs against the Police. They won by 4 wickets against the Sebastianites, 8 wickets against Kalutara TC. Lost to SC by 121 runs. They beat Lankan CC by 124. They won against Saracens by 140 runs and lost to NCC by 1 wicket. Yeah, they lost 2 matches compared to Army, who had lost just 1 game. But the final against CCC at the same venue, won by 16 runs after being 134 for 7 or something like that. In fact, both teams had lost their top order cheaply. Army recovered from 152 for 6, and you could imagine that this could be a deciding factor if the top order doesn't strike good. Yes, I think now the time has come in international cricket as well as club cricket as well. In the good old days, when number 9, 10 and 11 didn't even have a net session because they said we were bowlers. But today the game has changed. 9, 10 and 11 also have to be good with the bat. Yeah, this is the story of that second semi-final. Army won the toss, selected to bat 246. Sikuge Prasanna, 66 ball, 89 with 6 sixers and 6 fours. Mahesh Kumara 46, Ashan Randiga 19, Lakshan Edrisingh 12. In fact, Sikuge Prasanna and Suminda Lakshan, who made runs there, had a tremendous partnership for Army for the 7th wicket to resurrect them. 4 bowlers captured 2 wickets each, and yes, Capital, that was a surprise package. Bowled out for just 123. They didn't even face up to 30 overs. Oshada Fernando 31, Captain Rashid Cruz pulled at 23, and Chanaka Devin the 18 not out. Sikuge Prasanna in the business, 4 for 26. Suminda Lakshan 4 for 42, and he really had 2 catches to a good all-round performance there from Army, the most prolific team in this tournament so far. Actually, 26 teams played. That's the 2 head coaches for
Tamil Union, it's Sachit Patrana. For Army, Roger Vijayasuriya. I'll tell you a good story about them. Right, there we are. So the game between the Tamil Union and the CCC, and the Tamil Union made 238, and of course Sajid Samarikramat top scored with 74 of 82. Chandragupta made 48. Dhananjay Silva, who is the captain, made 45. Parnithana made 38. And looking at the bowling figures, Vanidu Hasaranga 4 for 37, Ashan Priyanjan 2 for 47, and Pushpara 1 for 38. CCC 222 for 9 in their 50 overs, just couldn't get over the line there, and lost by 16 runs with Lakshan Santakayan making 62 not out, batting down the order. Vinod Banuko making 43, Ratnaka made 39, Priyanjan 25, and of course Madhushan 4 for 51, and Sudhira 2 for 40 with Isrudana 2 for 51, Dilruwan Perera 1 for 17. So Tamil Union won by 16 runs, a close game against the CCC in the semi-final. During their last 10 overs, they lost only 2 wickets and scored 58 runs, mainly because Lakshan Santakayan was at the wicket. This is a nice story. When under 19 cricket was being played and Sachit Patrana was the Sri Lanka under 19 captain, the head coach was Roger Vijayasuriya. Today, they are in opposite camps as head coaches for the respective clubs. That's right. That's how the game has evolved as well. And looking at what's going on in the middle, a few warm-ups going on in the middle as well. And well, we'll have to wait for that toss coming up. And we'll check out as to who won the toss, who's going to bat. And maybe we are just a few seconds away from that all-important toss. Yeah. So both teams are keen to get along on how this pitch is going to behave. Gamini Pereira is there out in the middle trying to tell us how it would work out. Good morning everybody. Finally some good news. Blue skies, sun is beating down. Trust me, I can feel it already. Hot and humid. Slight breeze coming from the cricket board side to the main scoreboard. That will help the bowlers to get some movement in the air. Outfield in tip-top conditions here at SLC. That's the beauty about it. You'll get plenty of values, no complaints there. So the most important 10 by 22 strip. It's rock hard, I'll tell you. Head groundsman Kamal Siri tells me 4 millimeters of grass, evenly covered the whole pitch. There'll be enough bounce, there'll be enough speed on this track. Spinners will have to really work on getting some turn because they'll have to rely on their bounce really. So what is the final outcome? There's little bit of moisture on the surface, and if you have one eye on the weather, you might like to chase, but I'll tell you, it ticks most of the boxes to bat first and get some runs on the board. Not surprising that any captain would want to bat first on that track. Well, why not? You win the toss, you bat. That's what cricket is all about. Let's check out on how the toss went out then. Damit Veerasinghe is there with the two captains because this toss is going to be crucial because any side that puts the scoreboard pressure is going to be very, very important because two good bowling sides, all they need is a good score on the board first up. Damit Veerasinghe with the two captains. අන්තර් සමාජ එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයටයි අපි දැන් සැකසී තියෙන්නේ. අපිත් එක්ක ඉන්න ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ නායක ධනංජය ඩි සිල්වා, ඒ වගේම යුදා මුදා කණ්ඩායමේ නායක තිසර පෙරේරා සහ තරඟ තීරක බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු. ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ නායක ධනංජය ඩි සිල්වා දැන් කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව. Heads is the call. Heads. යුදා මුදා කණ්ඩායමේ නායක තිසර පෙරේරා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා. තිසර මොකද්ද කරන්නේ අද? අපි බැට් කරන්න තමයි තීරණය කරේ. මොකද්ද හේතුව බැට් කරන්න මේ පිච් එකේ අලුත් පිච් එක? අලුත් පිච් එකක් ඒ වුණාට මම හිතනවා හැමතිස්සෙම ෆයිනල් එක සෙමි ෆයිනල් එක ස්කෝර් බෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක හරියට වටිනවා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගහලා ඒගොල්ලන්ට බෝල් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳ සීසන් එකක් ක්‍රීඩා කරා යුදා මුදා කණ්ඩායම. කොහොමද කණ්ඩායමේ කොන්ෆිඩන්ස් එක? ඇත්තටම සියලුම දෙනා හොඳ මානසිකත්වයෙන් සිටිනවා. මොකද අපි චැම්පියන්ෂිප් එකකින් පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. ඒ ගිය අවුරුද්දේ චැම්පියන්ස්ලත් එක ගහන්න. ඒ වුණාට මම හිතනවා අපි හොඳ මානසිකත්වයේ සිටිනවා කියලා හැම ක්‍රීඩකයාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සෙමි ෆයිනල් තරගයෙන් පසුව කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් තියෙනවද?
ඔව් ඇත්තටම එක වෙනස්කමයි තියෙන්නේ චන්දිමාල් ගහන්නේ නැහැ මැච් එකේ යාගේ පෞද්ගලික හේතුන් නිසා ඒ වෙනුවට අපි හිමාශලියන ගෙවගෙන. බොහොම ස්තුතියි තිසර අපි සුබ පතනවා. Thank you. ධනංජය ඔබ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොනවද කරන්න හිටියේ? අපි පන්දු යවන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිටියේ. මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට යුද හමුදා කණ්ඩායම සීමා කරන්නද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඒක නම් හොඳ බැටින් ලයින් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි 250ක් 260ක් ඇතුළත තමයි අපි ඕල් අවුට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක බෝලින් ඉතින් අපි බලනවා පුළුවන් තරම් අඩුවට ඕල් අවුට් කරන්න. සෙමි ෆයිනල් එකෙන් කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් තිබෙනවද? ඔව් ජෙෆ්රි වැන්ඩර්ස් ඒ වෙනුවට ශ්‍රීලංකා ෆර්නැන්ඩස් ශ්‍රී ලංකාව. බොහොම ස්තුතියි ධනංජය අපි ඔබට සුබ පතනවා. Thank you. ඔව් කාසිය වාසිය අවසානයේදී යුද හමුදා කණ්ඩායම මුලින් පිටිකරණයේ යෙදීමට තීරණය කළා තියෙනවා. That is not surprising at all. No surprise. Absolutely no surprise at all. So this is the army team. Ashan Randika, Sekuge Prasanna, explosive opening stand. Lakshan Idrisingha, utility player. Himachalian comes in for Dinesh Chandimal, Asela Gunaratna, skipper Tisara Pereira, Suminda, Lakshan, Mahesh Kumar, he'll be keeping wickets. Mahesh Dikshana, mystery bowler. Rashmika Senaratna, this Asanka and Rashmika, not big names, but you wait and see that they could make such a big impression. Rashmika Sirbodan in particular could make a big impression here. Tamil Union, Ron Chandragupta, Dilruwan Pereira, they were successful. Sadir Samaravikrama will keep wickets. Skipper Dhananjay De Silva, Navod Parnavitana, Ravindu Fernando, Isuru Udana, Santosh Gunatilaka, Dilum Sudhira, Pramod Madhushan and Chiran Fernando. The one change in place of Jeffrey Vandersay. So they are also looking at a little bit of the pace. And this could have some impression on trying to curtail the top order. Well, I think both sides, I mean, they know that where the strengths lie, where the weaknesses are as well. So they're trying to plug all the weaknesses, looking at the strengths to try and make things happen. Because don't take a grand final always is one of the pressure situation games. You need to be at your best, need to be on top of your game all the time. And you need your players to really come good in a grand final. So at the moment, there's a group photograph being taken down just under the commentary box right now, and they're all getting set for the group photographs being taken. And these are momentous moments for sides playing in a grand final. Yeah, since the soldiers are involved, we would expect a fairly decent crowd and a noisy one too, with all the music from their bands. Yes, 26 teams played in the group stage in 2 groups. There was 23 days of cricket being played there. This is the 159th match that's coming up in the final at the SLC. So we are looking forward to some really good performances. We can, as we go along, talk on the top performers in this. Not all the big names in Lankan cricket have been the top performers. And that is the main idea. You give a face to a name. That's right. That's what you do normally. And this is a good opportunity as well for all those youngsters who are knocking at the door. And don't forget, Sri Lanka, in terms of cricket, they're finding some new talent that is coming through the ranks. And these are opportunities for these young players to try and push themselves to the forefront and be noticed by the selectors and by everybody else around in the cricketing ranks as well. So these are big games for them. And this is something that I'm pretty sure all these players realize, that you must really give of your best. The 2 openers coming out to the middle, Sekuge Prasanna and Ashan Randika for Army. Tamil Union actually took that photograph. Captain Dhananjay De Silva, coach Sachit Patirana, assisted by Kanishka Buteju, manager Dinushita Pereira, that's a lady, cricket secretary Charindra Fernando, cricket committee chairman Prakash Shafta and president Ramesh Shafta for the Tamil Union. Ashan Randika, 48 matches, top score of 124 for the 28-year-old. Just take a look at that strike rate of 98 plus. The average could have been much better than that, near 20. Yes, the average is just under 20. Doesn't speak very much, but then when you got a good strike rate, that's where it matters in these type of games. Yeah, but his opening partner is something else. Sekuge Prasanna. What an explosive innings in the semi-final. With his bowling to go, he is one of the main
contributors for the Sri Lanka Army over the years. And now he is open in the batting. That's right. That's mainly because of the Army Commanders Cup where he did very well. That's his stats. Look at that. Yeah, 187 matches and strike rate of 110.04. The best score 95. Disappointing on that. I thought he should reach 3 figures somewhere down the line. Average doesn't speak very much, but then he's such an explosive player. And on his day, well, he can make things happen. Yeah, he scored over 2,200 runs. Still, that average is not even 20. That's surprising for a man who's, when he is on song and on his day, is simply unstoppable. Yes, for sure. He's unstoppable for sure. And today will be his big day as well. Perhaps they'll need all these players to come to the forefront, help their sides as well. We know this is the player of the captain along with Seko Prasanna, experienced players in their ranks. And they'll need to put their hand up today because when you come to a grand final, well, that's the time that you need your experienced players to come good. Yes, just taking a look at what Army did in the first 10 overs. They made 72 for 1. Shiran Fernando is opening bowling, best figures of 4 for 25. 29-year-old has taken 37 wickets. And he's had national recognition to an extent. So Tamil Union will want him to be amongst the wickets pretty early, because if they don't dislodge these explosive openers and they've got a left hand and a right hand out there in the middle, Army will be looking at a very big total, and that is in excess of the 250. Dhananjay said they would want to chase batting second. Yes, you can make predictions sometimes. Sometimes they go right, sometimes they go all wrong as well. And it depends how you bowl, how you field. The fielding will be important. And so lots of points to really ponder upon when you're out of the field as to what type of strategy good it up. Yeah, the current Test vice captain is leading the fielding side. Tentative Ashan Randika. Tentative Shiran Fernando. Yes, looking at the field itself, we've got just the one slip in place. And then the third man with the backward point, extra cover in the mid-off. On the on-side, they got that fine leg with the backward square leg, a mid-wicket and a mid-on. So a fairly settled 50-over field, we could call it at the moment. And let's see how things go. There's that first delivery outside the right off stump. Was it trying a Yorker? Not too sure. Missed out on that full toss too. Obviously under some instructions from Roger Vijayasuriya, chasing their second title against the defending champions. Tamil Union have 4 bowlers who could handle that new ball. Isuru Udana, Pramod Madhuchan and Santosh Gunatilaka included. Losing his line a little bit to open the scoring for Army with an extra signal by Pragit Ramukwala, who is standing together with Ravindra Vimalseri in this final. That's right, and here we are. So Sekuge Prasanna will have the strike, the right hander. What an explosive play is, no doubt about that. And when he gets going, he's on song, there is no stopping him. Yeah, whatever the situation, his style of play doesn't change much. And I don't think the coach is going to tell too much about him, other than the fact that his duty is to make sure that the shining off the ball pretty quickly. Better delivery, better first delivery to Sekuge Prasanna. That's right. I mean, Sekuge was in 2 minds. I think he was looking at driving first on the offside, checked his shot and played defensively. Army will be keen. Kisara Pereira, the captain, coach Roger Vijayasuriya, manager Corporal Duminda Vijayawardena, cricket secretary Colonel Sandun Dias, cricket committee chairman Major General Sanjay Vanasinghe, the vice chairman Major General Shiran Abesekar. He is the playmaker as far as this team is concerned.
He's on his way. Won't reach the boundary, but will they look for 3? They sure do. Good start. Well, that's Sigoge Prasanna for you. You can't keep him quiet. More than a couple of deliveries and then just flicking one on the onside. And he's on his way because that shot in the vacant region between mid-on and mid-wicket. Outfield a bit slow after the rains this morning. But nevertheless, he picks up 3 runs. So it's 4 for no wicket after 5 deliveries of the first over. Plenty of cloud cover in and around now. No immediate danger. Better delivery to end the first over from Shiran Fernando. Army electing to bat 4 without loss. Right there, the team cards, the Tamil Union. Chandragupta along with Dilruwan Perera, Samara Vikrama, Dhananjay De Silva, the captain, Paramithana with Fernando, Isrudana, Santosh Gunathilaka, Dilum Sudhira, Madhushan and Shiran Fernando, and the Army, Ashan Randika, Sigoge Prasanna, Lakshan Nidal Singha, Himasha Lienage, Asela Gunaratna, Tisra pair of the captain, Suminda Lakshan, Mahesh Kumara, Mahesh Tikshana, Asanka Manoj and Rashmika Siribodhana. Pretty good all-round side for the Soldiers. Same could be said about Tamil Union too. Very passionate Tamil Union home for the first test in Sri Lanka. Santosh Gunathilaka, former Peterite captain. Nice to see him being given the new ball. He's not been bowling too much these days, but he's one player who could manage the swing. He's being well groomed up to play a key role as an all-rounder in this important encounter. Straight in line and immediate repercussion is shown. Ravindra Vimalsari signaling the boundary for Sigoge Prasanna. When you bowl on the pads to Sigoge Prasanna, this is the treatment you're going to get, and especially in the power play overs, you don't have the protection, the outfield, and this one is flicked very comfortably by Sigoge, no doubt about it, just traveled very quickly to the boundary, and this is what Sigoge Prasanna is all about, to try and attack the bowling up front, use the new ball, try and get as many runs as possible. So Santosh Gunathilaka will have to learn where to bowl to Prasanna. Gone. This is how he will play. That was straight in and well taken. Army lose their first wicket. Sigoge Prasanna gone for 7. Just 2 scoring strokes. 8 for 1. Well, there we are. That's Sigoge Prasanna for you. You can hit the ball hard, but then you got to really balance your act, and that one was lofted on the offside. I went pretty quickly to the field at mid-off. Took a good catch, well judged, and this is a big wicket that Tamil Union picked up because Sigoge Prasanna could really tear any bowling apart, but he goes out for 7, and he'll be disappointed with that. It's 8 for 1 in the second over. No problem as far as Isirudana was concerned. He was well in control. Lakshan Edrisinghe is the new batter. He's a very good utility player. Usually is very dependable. Bats and bowls with very good control. Top score of 78 for the 29-year-old. Good strike rate of almost 70. Average over 30. That tells you something. Scored over
1,000 runs. So newfound confidence for Santosh Gunatilaka. All he needs is to keep a good line and length. Yes, that's right. I think he learned from that first ball he bowled to Siguge Prasanna. It was clipped on the onside and he bowled much straighter the next time. And Siguge Prasanna finished trying to go for a big shot on the offside. Couldn't keep it down. And that's Siguge's game as well. That he likes to hit the ball in the air almost always. He's trying to put the ball in line with the stumps, which is the right thing to do. To bowl a few dot balls at this stage is of benefit for them. Taking a look at what Army has been doing, they had the highest points in the league stage, 33. Highest net run rate, 2.109. Gunatilaka, 3 for 28, best bowling, 13 wickets so far. Brilliant shot. Leaning into it, but straight to the fielder. Samara Vikrama, he could make a big difference behind the sticks as much as he does in front of the wicket too. Yes, fielding plays such an important role in this first 10 to 15 overs as well. The catches you hold, and because there are so many gaps in the field, because you got the power play in operation, that you try and restrict the number of runs being scored. You want to put the batsmen in pressure. You want them to take chances. Safe to get off the mark in that fashion. Lakshan Edirisinghe. That will be the end of the second over. Army 1 down for 9, electing back. We're live from the Singley Sports Club ground. This is the Sri Lanka Cricket Major Clubs Limited Overs Championship 2022 final. The Papare.com, Sri Lanka's #1 sports website, together with Dialogue Television, major promoter of major sports. They are Sri Lanka's premier connectivity provider, bringing you the live action. Yes, that's right. And what Papare.com has done actually for sport in general, not only cricket, but sport in general, it's taken the message across to not only Sri Lanka, but around the world as well, to promote the sport, promote players. And lots of these players who are unknown in earlier times have got a lot of coverage through this coverage of the Papare.com. Edirisinghe is a dependable bat. He's sound in his technique. Laksesi tells me that he's had a very good season for Army. Usually he does with bat and ball. Otherwise you won't be there at number 3 in a cricket batting lineup. Surely, Eric? Yes, so number 3 is supposed to be the most solid batsman you have in the side. That's how you decided number 3. For any team, in fact, the number 3 plays a pivotal role. Should he lose an early wicket, he comes in. Or should there be a good partnership on the first wicket, he still comes in, steady the ship. So the number 3 is pivotal. Waste of a lot of energy, all in vain. Wide signal by the umpire. Lyndon Hannibal is the standby umpire. The two scorers, Taraka Sandharuwan for Army and Ravindra Fernando for Tamil Union. They did gain height, but of a very short length. Fernando would want to make that batsman play at almost every delivery. Two left-handers, contrasting styles. Ashan Randika is known for his explosive batting.
Surudana aiming for the stumps. Umpire in very good position. Good work. Ravindu Manoj covering up. Here's a seasoned campaigner. That's poor down the leg side. Easy tucked away down towards the fine leg for a single. They've got Dilruan Pereira and Dhananjay De Silva, two off spinners. Plenty of left-handers in that Soldiers lineup. We'll miss the prolific form and experience of Dinesh Chandimal in this game. That's the second wide. He's trying to surprise the batsman with his short lifting delivery, but not very well executed on both occasions. Yes, some extra bounce on this track as well. And Sadhir Samarikuna had to be yard-borne to getting gloved to that. I think he was more surprised than anybody else about the bounce. He wanted to play a volleyball shot. Better delivery and a good leave too by Lakshan Edrisinghe. To know where your off stump is very important for a batter. Of course, quite right, Haritha. Good batters, they know where their off stump is. And that's how you gauge a batsman as well, when he knows where his off stump is. These are some of the prophecies made by the great Sunil Gavaskar as well, who said that batsman must know where his off stump is. Angled across Edrisinghe's body yet again to end the third over. Army are 13 for 1 after winning the toss and batting. On this wicket, if you just find the gap, you could at least pick a couple of runs. So it's very important that you minimize the dot balls. I mentioned about a lot of people being present here supporting the Soldiers, and the music. Yes, the regimental bands would make it to the grounds, and that will be good music. Yeah, cricket with music is a part of the Sri Lankan culture, in fact. Bowled him, brought it into the stumps. He wanted to leave it, Ashan Randika. So Santosh Gunatilaka has struck twice and removed the openers very quickly. Well bowled, in fact. Very well bowled indeed. And that wicket, clean bowled, the batsman didn't know very much about that. Didn't know where his off stump was, first of all. And just knocked the bails over. Surprised the batsman, but Santosh Gunatilaka has picked up 2 wickets in the 2 overs that he's in operation. Look at the elation for Santosh Gunatilaka. This is a very good plan on the part of Tamil Union think tank to give the new ball to Santosh Gunatilaka. Randika didn't trouble the scorers, facing up to just 5 balls. Now 2 of their explosive batters have been sent back. Army are 13 for 2 into the 4th over. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Dark clouds gathering across the western skies, and on top of the SSC, Himash Aliyanage is the new batter in, the former Dharmapala College captain. Good striker of the ball, top score of 101 for the 25-year-old. Good strike rate of over 75, a very good average, closing in on 29. Very good first delivery, he's sent back quickly. Army are 3 down for 13. A golden duck against Himash Aliyanage. Santosh Gunatilaka is on song. Well, you can't ask for anything better. 2 wickets in 2 balls, and you strike her very quickly, and this is how he got that done. Again, the edge straight to the keeper. Sadhir Samariko made no mistake about that. The outswinger to the left-hander, and Santosh Gunatilaka, he's on fire. He's picked up all 3 wickets to fall, and the Army struggling at the moment. 13 for the loss of 3 wickets. He'll end up doing the hop step and jump if he takes 5 wickets the way he is doing. This is a big wicket. Himash Aliyanage out for naught. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Tremendous decision on the part of Sajid Patirana, Kanishka Puteju and Charinda Fernando to give the new ball to Santosh Gunatilaka. Use his experience and his ability to move the ball in good conditions. Suminder Lakshan, top score of 63, strike rate 75, average over 32, almost 33. He will have to play a stellar role right now. This is a big partnership that is needed for Army. Santosh Gunatilaka all fired up. Yes, when you pick up 3 wickets, I mean, that's where you get fired up. And then he must not get carried away. That's the only problem. Sometimes when you have this rush of blood, thinking that you're on top of your game, and then start to give it away, there's a wicket. That's that the 3rd wicket that was picked up by Gunatilaka. And well, everybody crowds around him. High fives all round. Even his hat-trick ball, he was on the stumps. Can't expect anything more. Suminder Lakshan knocking on national selection in a big way. Good all-rounder. Had a decent game in the semi-final. Pradeep Rambukwala standing at square leg. Well bowled again. Brings the batsman forward to play defensively on the onside. Not giving anything away is Santosh Gunatilaka. Look at those figures. 1.5 overs, 3 for 5. Dream figures for any bowler. Suminder Lakshan batted sensibly for that 7th wicket partnership with Mahesh Kumar in the semi-final. Turned the game for Army against Ace Capital. We'll have to do the same today. End of 4 overs. 14 for 3. Lakshan off the mark. While Santosh Gunatilaka has looked so impressive of his 2 overs, done all the damage. Shiran Fernando at the other end
will need to play the supporting role. He's quicker than Gunatilaka, Fernando. So 2 Lakshans out in the middle. At least a couple. Isurodana is after it. Assuming the Lakshan is the batter, is the right-hander. Lakshan Edrisinghe is the non-striker and he's a left-hander. Actually, for Tamil Union and Dhananjay De Silva, good toss to lose. Kavindu Patiratna is the substitute, having a chat with Santosh Gunatilaka. He has had a very good season, the former Royal opening bowler, an all-rounder. Lucky, it went wide of the gully. Army will need a little bit of that at this stage. Yes, we need some luck as well in this game. That was shot again outside the right of off stump, off the back foot. Just went wide of the fielder, down to third man. Good carry on the wicket. Very well prepared wicket. We mentioned Mahinda Halangud, a taskmaster. He is whatever he does. Manoj Panditake, the curator. KGA Kamal Siri, the experienced head groundsman. And the staff has done a good job with the track, preparing it for the occasion. Plenty of big match cricket also at this venue. That's right. In fact, a lot of big matches being played here, and more to come as well. The one-day games, the two-day games. Yeah, Sri Lanka cricket have been very busy hosting foreign teams, conducting domestic tournaments. From Pragit Ramukkala now is the head umpire. That kept low. Dhananjay De Silva will be happy with what has gone on out in the middle so far. Inconvenienced Sadir Samarakram a little bit, but he did well not to enable the batters to cross over. Good support bowling, keeping the batters quiet, maintaining a good line and length. Yes, look at the run rate is 3.72, 18 for 3 after 4.5 overs. Siami Sports Club, they won the toss and elected to bat first in the grand final of the SLC Major Clubs Limited Overs Tournament for 2022. And when you have a dream start, like you pick up early wickets, well, the confidence levels are so high. Sumit Lakshan will cross over and retain the strike at the end of the 5th over. Army electing to bat 19 for 3 against Tamil Union in the final. Top order has failed today for the Soldiers, so Thisara Pereira, Asela Gunaratna, who didn't have much of a outing in the middle in the previous game, will have to do very well today. Spend some quality time out in the middle.
Meanwhile, Santosh Gunatilaka keeping the batsman guessing. Yes, 3 for 6 after 2.1 overs. Excellent figures for any opening bowler. And really kept the Army Sports Club very quiet in this first 5 overs and 1 ball. That's what they'll want to do, keep them as quiet as possible. He's playing on the batter's patience. It's a good mind game that we've seen. He's not express stuff. Not that he's creating too much of a swing, but he's bowled a magnificent line and length. Ravindra Vimalsari, experienced umpire, law enforcement officer. Even those well pitched up deliveries, the batters are playing it very safe. So this is the time just bowl the dot balls. Just look at the last 18 deliveries, plenty of dot balls. 10 dot balls of the last 18. 3 wickets in between. Well bowled indeed. Squared the batsman up. That was very good intentions on the part of Santosh Gunatilaka. Hit the ball hard on the deck, and it did cause Suminder Lakshan some concern, but he did well to manage that very well. This is quality bowling. It's just keeping the batsman guessing, maintaining a good line and length. Clever variation of pace, using the crease very well. Newfound confidence for Santosh Gunatilaka. I like to see him bowl with the new ball. End of a superb maiden over. His third. Army winning the toss and batting on 19 for the loss of 3 wickets after 6 overs. Excellent start from Tamil Union so far. New bowler from the tennis court end, Pramod Madhushan, the latest Sri Lanka cap in ODI cricket. He made his ODI debut against Australia a couple of weeks ago, and he has been a rising performer in terms of limited overs cricket. Look at his stats: 61 wickets in 49 list A games, the best of 5 for 48. Good up and coming seamer. Early shape for him, Gamini. Good morning, Damit. Good morning, everybody. Yeah, he'll relish these conditions, Pramod. Overcast and a lively pitch. When I had a look at this morning, Damit, for a moment I thought it's not a bad deck to have a bowl first, but simply because of the moisture on top of the surface, and there's about 4 mil grass on it,
So if you don't have the ability to swing it in the air, you're definitely going to get some lateral movement off the track. And Madhushan, stock ball normally comes into the left-hander, and he has started in landing it in good areas. Were you surprised with the decision Tisera made? Not at all. To the naked eye, it looks that you are going to get a lot of carry and bounce. I'm surprised with the bounce. I didn't expect that to bounce that much, really. The 3 wickets that we've seen so far, a lot to do with the bounce that they're facing. Fuller delivery punched on the offside for a single. It's few and far in between the runs. It's 20 for 3 in the 7th over. Yeah, they have 4 seamers, Tamil Union, and their least experienced seamer, Santosh Gunathilaka, picking up the first 3 wickets. That was Sikuge Prasanna, then Ashan Randika, Himashal Liyanage for a golden duck. Santosh Gunathilaka, what a start for him in the final. As I said, they have 4 seamers, but Santosh Gunathilaka playing in as an all-rounder, the least experienced seamer, but what a decision to open the bowling with him. He has done that for St. Peter's College over and over again. Now in the domestic cricket circuit, doing it for Tamil Union Cricket and Athletic Club. Yeah, I was a bit surprised that Gunathilaka was given the new ball from the Vidya Mahavathin. But having said that, both Pramod Madhushan and who opened the bowling, Fernando, looks very similar, don't they? Half slinging actions, swings the ball away from the right hander. They rely on their movements. But Gunathilaka, on the other hand, he's an into the pitch type, isn't he? High arm release. He's got the seam movement to go with it. Beaten outside the off stump. Yeah, but see, you can clearly, it's a good indication, I mean, that last delivery, that he was reluctant to come on the front foot. That is because of the balls that he has been seeing so far. There are some that goes around that shoulder height. Those kind of things, a lot to do with the bounce that playing on the batsman's mind. Madhushan is a skidder, isn't he? He's nippier than you think, Madhushan. And he's got a lot of variations under his armory as well. Got a very good slow ball, very good off cutter. That last one was the off cutter. Good first over from Pramod Madhushan. 7 overs completed. Army 21 for 3. We've seen a couple of games here at SLC over the past few weeks, Gamini. We were out there last Saturday with the Royal Thomian one-day encounter. It was played 2 strips ahead, but this is a brand new pitch. That's why Santosh Gunathilaka, he's been persisted with for his 4th over. Let's take a look at that pitch. Brand new pitch, as you said, 4 millimeters of grass on top of it. Yeah, there's a tinge of green on it. One thing for sure at SSC, traditionally it gives a bit to the faster bowlers in the first hour, and like you mentioned, it's a brand new pitch. The head groundsman had a chat with me this morning. He said, sir, you are definitely going to see some bounce on this one, and it's hard as a rock, really. There's that movement off the track. It's creating a lot of problems. Playing in the batsman's mind whether to play at it or not. Gunathilaka does have that ball
to come into the right-hander as well. He played at that. There's no doubt about that. A lot of batters do that. Once the ball goes past that, you showing the bowler that, oh, I left it, mate. Come straight at me. Army Sports Club definitely missing the services of Dinesh Chandimal, their most experienced batter. He's not playing the final because of personal reasons, but if he was there out there, would have been the ideal man to rescue Army from this tough situation. But one thing, Gamani, we must tell Dhananjay De Silva as a captain. He has done so well throughout the season. Sadhira Samaravikrama led Tamil Union in the absence of Dhananjay De Silva for national duty. But during that second test against Pakistan, Gamia was out there in goal when Dimut Karnaratna was out with a back spasm. Dhananjay De Silva was leading the team and led well, led aggressively and won the game. Army, they have brought in their fans to cheer them up. Put away nicely by Suminder Lakshan. Much needed boundary for Army Sports Club. Yeah, one of the very rare loose balls from Gunathilaka. Over pitched that one on the legs. Dropped it nicely by Suminder Lakshan. That'll calm his nerves a touch. Once you get that ball in the middle of the bat. Got a good piece of that one, didn't he? Couple of bounces into deep square leg boundary. Yeah, what a player to miss out. It's Chandimal. Is in rich vein of form, isn't he? That would add a lot of strength to the Army batting line. But having said that, they still got enough batters. Gunaratna, Pereira himself. "25 for 3 after 8. Here are the past champions since 2003, the List A 50 over tournament. Bloomfield, they've won 3 times. SSC, the most successful team over the past 2 decades. They've won 5 times. Tamil Union, they've won 3 times. Army Sports Club, they've done well in the T20 format, but they haven't been able to win a 50 over tournament over the last 2 decades. That's what they're chasing for today. They won the T20 Major Clubs T20 tournament, but they haven't been able to win the 50 over tournament over the past few years. This year they're hunting for the triple. That will be a great achievement for the Army Sports Club, Damita, no doubt. Trying to win the double as far as the white ball cricket is concerned. After this, like you mentioned, the longer format, the red ball format will start. So plenty of opportunities for local cricketers. Intentionally tagging shot by Famadushan. Well controlled from Lakshan. Nice pull shot there. Lakshan Edirisinghe and Suminder Lakshan in the middle for Army. Suminder Lakshan, he's been with the national squad over the past few weeks. He played a couple of 18 games as well. Haven't been able to make his debut yet, but he's in the thick of things. Good all-round cricketer. Be much expected to do his job with the ball later on. Wide signal by umpire Rambukwal. We've seen what the seamers can do on this pitch, Gamini.
It will be very interesting to see what the spinners will get. There are plenty of finger spinners from both the teams. Yeah, I don't think you are going to see a lot of turn. But spinners will enjoy the bounce on this track. Educated edge towards third man. There's not a lot of scoring shots in the first about 45 minutes. We are into the 9th over. Yeah, certainly it was a good toss to lose, really. Tamil Union, you said they've got 4 seamers, so they would have been happy to have a go with the ball in hand, really. 3.29 the current run rate. Sun is out, damn it. That will help the batters. They'll welcome the sunlight because it makes it so much better as a batter when it's a good seeing there. And right now the sun has suddenly appeared from nowhere. Yeah, all credit must go to Sri Lanka Cricket in organizing all these domestic tournaments. Despite some tough circumstances, they've been able to successfully conduct the T20 tournament. Now the 50-over tournament is coming to an end. Then in a couple of weeks' time, they'll commence the 3-day competition. After a lapse of 2-3 years, Gamini, they're going to have the complete season. Good shot delivery from Pramod Madhushan, but beautifully played by Lakshan Edhurisinghe. He was in well control of that pull shot. Third boundary for Army Sports Club in this innings. Yeah, splendid shot there. See, the key to that shot was, Damit, getting his hands as high as you could so you could come down on it. Like you mentioned, he was well in control of that. Didn't try to hit it too hard either. Just helping it along. Pramod Madhushan looking to change his length but erring his line. Pitched up and driven nicely. What a delightful shot that was. Look at that outfield. Beautiful. And what you get here is good value for your shots at SLC. 9 overs completed. 36 for 3. The last 2 deliveries of the 9th over. Lakshan Edhurisinghe getting a couple of boundaries. A good example of how to bat on this track. The short one was helped along towards long leg, and then the next one pitched up and pressed forward, and didn't he drive that ball nicely? Gunathilaka extended spell for him. This is 5th. It's a good indication. Samara Vikrama Sadira, that is, behind the stumps, collecting that ball around his chest. One thing for sure, Damit, I did mention that it's not a bad wicket to bat on, simply because at this level you need to have the technique to deal with the first over also as a first-class batter, and obviously deal with the movement as well, although we are playing with 2 new balls. But once the sun comes out, once the wicket gets drier, because of the bounce and speed, it's that much easier to bat on. Outfield is quick. Oh, nicely picked up. Save your legs, son. No need to run for that. Suddenly, these 2 batters starting to find the middle of the bat. Yeah, last 15 deliveries, they've been able to score 4 boundaries. Suminda Lakshan, beautiful. That's what most of the Sri Lankan batters are known for. They'll score anything when it's been given to your pads.
despite losing 3 wickets, they've been able to score at a good rate. Yeah, it's not the best of rates, but they've not been shy of scoring runs. As you can see, the last 18 balls have provided few scoring shots. Sadira Samaravikrama, the wicket keeper, was just giving a message to Santos Gunadillaka. You need to be run off stump and just outside. Suminda Lakshan and Lakshan Adivsinga both are very strong players on the leg side. Just about there. Run rate has crept up to 4.21. So still going at a good rate, the Army Sports Club, Damit. Overcast conditions, having lost 3 wickets pretty early. These two batters have done the hard work, 21 balls and 27 respectively. For anyone joining on this live coverage, this is the SLC Major Clubs Limited Over Tournament, the final between Tamil Union Cricket and Athletic Club taking on Sri Lanka Army Sports Club. You can watch the match live on www.thepapare.com and on Dialogue Television Channel 1 and on Sri Lanka Cricket YouTube. Good end to the first power play. 10 overs completed, 40 for 3. These are the stats in the first power play. 43 dots, Gavani. Just been 17 scoring deliveries, and as we speak, we are going to see spin. What an experienced player. That's Viraj Kotalavala, one of the best sports photographers in Sri Lanka, taking all these still photographs of these cricketers. Yeah, lucky he's got the camera in hand. For a moment, if he didn't have that, I would have thought that's a 12th man. He's got a cricket attire on. Dilruwan Pereira will come in to the attack from the tennis court end, and that's your friend, Lyndon Hannibal. Gee, you'd have liked this pitch to bowl on, Hanny. He was quick on his days, Lyndon Hannibal. Carrying a couple of kilos obviously these days, but Dilruwan Pereira averaging just about a wicket every game. 200th game, Damit. Yeah, excellent. He's been a great servant of Sri Lanka cricket over the past 2 decades, and in List A cricket, 200 games, just 1 wicket shy of picking up 200 wickets. 200 games, 200 wickets would be ideal. You know what he did when he was playing Test cricket. Still going on. Yeah, accuracy was one of the features when it comes to Dilruwan Pereira, and quite clearly you can see he has not lost any of it. First 3 balls right on the coin. A beautiful off-spinners action. Nice approach. Braces through his front leg. Got good release. And nice follow through. All the attributes that you need to be a good finger spinner. Moves across and executes it nicely. Just away the fielder at short fine leg to 45 degrees. Lakshan Adivsinga collects another boundary. There was some risk involved in that, but well executed. 6th boundary of the innings.
Yeah, valiant effort. Dilum Sudhira, the fielder at short fine leg. For a second, Tamil Union teammates thought that Dilum Sudhira was in business. Good first over from Dilruwan Pereira. 11 overs completed, 44 for 3. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල City ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Double bowling change from Dhananjay De Silva. Here's another experienced campaigner, Isuru Udana. He retired from international cricket, but he still keeps on playing List A cricket. 170 wickets with a best of 5 for 59. Very interesting. He retired when he was just 34 years of age. Still a handy player in limited overs cricket, especially in T20s. Some would argue why Dilruwan Pereira's Isuru Udana still keep going, but I 100% endorse them playing domestic cricket, Gamini. There you are, David. Are you still wearing your dancing shoes from last night? Or have I given too much information? Because some people are watching from overseas. Yesterday was a Monday. Yeah, I do agree with you, no doubt, 100%. It's great for the youngsters to play the game with the likes of Isuru Udana and Dilruwan Pereira. There's something that you can't coach, there are some things that you can coach, and having these fielders, these players in your team and in your dressing room, for that matter, you are going to gather so much information, and your experience is your knowledge. Nicely worked behind the hips. Lakshan on 17, Suminda on 16. So they lost their third wicket when the score was 13. So these have added 31 valuable runs. Not only in terms of runs, Damit, I think they have seen the first hour off, and for anyone who's coming in now, it will be a bit easier to get settled. Full banger. And also Isuru Udana is still active with the T20 franchise around the world, isn't he? So it's mighty important for him to keep in shape, and there's nothing like match experience. Yeah, all these former stars, Isuru Pereira, Sikuge Prasanna, Isuru Udana, Dilruwan Pereira, all playing for their clubs. Excellent. Brilliant work from Ravindu Fernando at extra covers. That's the support you need from your fielders. Yeah, more often than not, these kind of efforts in the field contributes that much, not only to the scoreboard, but in the batter's mind. There was an easy single on offer, but he got across and prevented that.
now provides the wicket. I was just about to say that. That kind of fielding effort. Isrudana was able to keep that striker on that end and see what happened. Caught at mid-on. Give credit to Fernando for that fielding effort. Yeah, fielding will win you a lot of games. Here's the replay. Isrudana. Lakshan Edirisinghe easily caught there by Ron Chandragupta. Udana strikes in his first over. 12 overs completed. Army 45 for 4. It's the end of Lakshan Edirisinghe. He goes for 17. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ දේශීය සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයේ සජීව විකාශය වෙන්නේ කොළඹ SLC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට කඩුල දැවී යාමේ අනතුරු වාසේල ගුණරත්න පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා යුද හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. සුබ උදෑසනක් අසංක. එසේම වේවා සචින්. එතරම් සුබ උදෑසනක් නොවේ යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයට ඔවුන් කාසිය වාසිය දිනා පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළේ. නමුත් කඩුළු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. ලකුණු 45ක් තුල අසේල ගුණරත්න පිටියට පැමිණෙන්නේ මීළඟ කඩුල්ල හැටියට. තමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ වේග පන්දුවන සන්තෝෂ් ගුණතිලක ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් පළමු කඩුළු 3ම දවා ගනිමින් දැන් තවත් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. ශිරාන් ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා ටෙනිස් පිටිය අන්තේ. පන්දුවාර 3යි ලකුණු 12යි. තවමත් ඔහුට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් ඔහු ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරා යුද හමුදා කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්. යුද හමුදා කණ්ඩායම මෙවර සමාජ අන්තර් සමාජ තරඟාවලිය තුල ඉතාමත් හොඳ දස්කම් අතර සිටියා. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවී යාම ඉසුරුදාන ඉතාමත් ඥානාන්විත පන්දුවක් යොමු කළේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුව පිටියේ සකස් කිරීමක් ස්ථානගත කර තිබුණා ඒ අවස්ථාවේ. ඔව් ඒ වගේම ඉන් පෙර පන්දුවේදී අප දුටුවා රවින්දු ප්‍රනාන්දු ඉතාම අනර්ඝ පන්දු රැකීමක් සිදු කළා. ලක්ෂාන් කඩුල්ලේ තබා ගැනීමට හේතු වුණේ එම පන්දු රැකීම. ඉතින් මීළඟ පන්දුවේදී මේ පීඩනය කඩුල්ලක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නට ඉසුරුදාන සමත් වුණා. එය තමයි පන්දු රැකීම ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂත්වයක් සචින්. ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ තමයි මේ වන විට යුද හමුදා කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත්ව සිටියේ. නමුත් ඔහු දැවී ගිය අවසන් කඩුල්ල ලෙස එවර ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එදී අසේල ගුණරත්න ඔහු මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවේ මහතරේ පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඔව් පළමු පන්දුව හැටියට ඔබට මේට වඩා හොඳ පන්දුවක් ලැබිය හැක්කේ නැහැ. ඉතින් අසේල වාසනාවන්තයි මේ මොහොතේදී තරමක පුංචි තට්ටුවක් තමයි පිටෙන් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ හතරේ පහරක් ලබා ගැනීම සඳහා. අසංක එහිදී දිල්රුවන් පෙරේරා තමයි පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ උත්සාහයක ඔහු නිරත වන්නේ. වයස අවුරුදු 40ක ක්‍රීඩකයෙක්. ලකුණු 50යි යුද හමුදා කණ්ඩායම මේ වන විට පන්දුවාර 12කුත් පන්දු දෙකක් අවසානයේ ලකුණ සාර්ථකයි. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී දුර්වල පන්දු රැකීමක් නිසි පරිදි ආවරණය කිරීමට සමත් වුණේ නැහැ තමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. ඒ අනුව තවත් අතිරේක ලකුණු තවත් ලකුණු 4ක් දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ඔව් ඒ ලකුණු 5ම අසේලට ලැබිය යුතුයි. විශේෂ දෙයක් සචින් නවක පිතිකරුවෙකු පැමිණීමෙන් පස්සේ මෙය නොවේ සිදු කළ යුත්තේ ඔබ පන්දු යවන කණ්ඩායම නම් ඔබ බලන්න ඉක්මන් ලකුණක් ඉතාම හොඳයි පන්දුවට හොඳින් පැමිණෙනවා. චන්ද්‍රගුප්ත නැවත ලබා දීම හොඳයි. නමුත් ආවරණය තරම් සාර්ථක නැහැ. ඉසුරුදාන මා හිතන්නේ වැරදි කරු බවට පත්විය යුත්තේ මොහොතේදී. ඉතින් ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා අසේලට. අසේල ලකුණු 9 පන්දු දෙකක් තුළ සංකපි මීට පෙර දිරුවන්ගේ පන්දු රැකීමේට දරපු උත්සාහය ගැන කතා කරා. විශේෂයෙන් ඔහු
මේ වන විට ලකුණු 3000 සීමාව පසු කර තිබෙනවා ලිස්ටේ තරඟ රටාව තුළ. ඒ වගේම ඔහු තරඟ මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ 201 වෙනි තරඟය. ඉතින් ඒ වගේම ඔහු දැන් කඩලු 199ක් දවාගෙන තිබෙනවා. තවත් එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තොත් කඩුළු 200 ලිස්ටේ තරඟ රටාව තුළ ලකුණු 3000ක් සමග කඩුළු 200ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් ඔහුට විශිෂ්ට ගණයේ තුන් නිරව ක්‍රීඩකයෙක් වීමට හැකියාව තිබෙන ඔහු තාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු එවර දුර්වල බවුන්ස් පන්දුවක් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩක සදීර සමරවික්‍රමට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ පන්දුව රැක ගන්නට. උදෑසන සිටම අප දුටුවා මේ ඉපිලීම තනතිරුවේ ටිකක් තෙතබරිත කාලගුණයක් තිබුණේ. උදෑසනත් යම් කිසි වර්ෂාපතනයක් තිබුණා. නමුත් තනතිරුව තෙමෙන්නට නැතිව ඇති. කෙසේ නමුත් අපි දකිනවා පිටියේ යම් කිසි තෙත ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ඉපිලීම උදෑසන සිටම දකින්නට තිබෙනවා. කෙටිපන්දු සචින් සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ යවන කෙටිපන්දු වලට වඩා සෑහෙන ඉපිලීමක් තිබෙනවා. පිතිකරුගේ හිසටත් ඉහළින් තමයි ගමන් කළේ පන්දු කිහිපයක්ම. මේ පන්දු ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් යුද හමුදා කණ්ඩායමට. ඒ වගේම ඔබ කතා කරමින් හිටියා දිල්රුවන් පෙරේරා ගැන. ඉතාම වැදගත් ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අපේ තරම් කතා බහට ලක් නොකරන ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් කඩුළුලාභීන් අතර වැඩිම කඩුළුලාභීන් අතර 5 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්න ක්‍රීඩකයා. ඉතින් විශේෂම ජයග්‍රහණ කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනීමට පසුගිය වසර කිහිපයේදී ටෙස්ට් තරඟ රටාවේදී සෑහෙන සේවයක් කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් තමයි ඔහු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්නේ. ඔහුගේ මුල් පාසල නැත්නම් ඔහු ඒ ක්‍රිකට් දිවියට අවතීර්ණ වුණු පාසල පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. තවත් එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒත් සමගින් පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 61යි කඩලු 4යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. අද උදෑසන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ යුද හමුදා කණ්ඩායමේ නායක තිස්සර පෙරේරා. ඔහු තීරණය කරා පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට. ඔවුන් දැන් ලකුණු 61යි කඩලු 4යි පන්දුවාර 13ක් අවසානයේදී. අද මේ තරඟයට ඔවුන් වෙනස්කම් කිහිපයක්ම සිදු කර තිබුණා. යුද හමුදා කණ්ඩායම වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කර තිබුණා. ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම එක් වෙනසක් සිදු කර තිබුණා. ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව තරඟයට ක්‍රීඩා කළ ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ වෙනුවට ශිරාන් ප්‍රනාන්දු අද තරඟයට කැඳවා තිබුණා. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් ඔවුන් ඉනිම ස්ථාවර කිරීමේ කටයුත්තේ තවමත් නියැලී සිටින්නේ. ආරම්භයේ සිටම තරම් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩකයන්. ඔබ කිව්වත් වගේ වෙනස්කම් කීපයක් සිදු වී තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකේ. විශේෂයෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ අහිමි වීම යුද හමුදා කණ්ඩායමට අද දිනේ යම් කිසි අවාසියක් වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. එය තරමක් සංවේදී කතන්දරයක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සකල විශේෂයෙන් අවසන් පූර්ව තරඟයේදී යුද හමුදා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු ඒ ක්‍රීඩකින් 11න් වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කර තිබෙනවා ඔවුන්. එහිදී දිනේෂ් චන්දිමාල් සහ රත්නරාජා තෙනුදර වෙනුවට හිමාශලීනගේ සහ අසංක මනෝජ් මේ අවසන් මහා තරඟයට කැඳවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් ඔහු පුද්ගලික හේතුවක් නිසා මෙහි තරඟයට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ බිරිඳගේ පියාගේ හදිසි අභාවය නිසාවෙන්. ඔහු අවශ්‍යම වේලාවක් යුද හමුදා කණ්ඩායමට මේ මොහොත. ධනංජය ද සිල්වා මේ තරඟමාලාව පුරාවටම ඔහුට ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට නියෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු නිසාවෙන් විශේෂයෙන් නිමවුණු ටෙස්ට් තරඟාවලිය තුල ඔහු ඉතාමත් හොඳ දස්කම් අතරට පැමිණියා. පන්දු යැවීමෙන් සහ පිතිකරණය විශේෂයෙන් නිමවුණු පාකිස්තාන තරඟාවලිය තුල ඔහු දෙවනි තරඟයේ වැඩබල නායකත්වය දරන දිමුත්ගේ ඒ ආබාධ තත්ත්වය නිසාවෙන් ඉතාමත් හොඳින් ඔහු එහිදී නායකත්වය දරුවා. ඒ වැඩබල නායකත්වය ඔව් ඒ තරඟාවලිය ගැන කතා කිරීමේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව ජයග්‍රහණය ලැබිය යුතුව තිබූ තරඟයක් විශේෂයෙන්ම
අපේ නිජබිමේදී ක්‍රීඩා කිරීමේදී තරඟාවලිය සම කර ගැනීම සඳහා ඉතින් දරංජයගේ නායකත්වය කැපිපෙනුණා එහිදී ආක්‍රමණශීලීත්වය පැත්තෙන් ඔහු පිතිකරු වටා පන්දු රකින්නන්ව ස්ථානගත කොට හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නා පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ට. ඒතරම් වෙලාව ගත්තේ නැහැ ආක්‍රමණයේ යෙදවීමට. පෙර පන්දුවාරදී තරමක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. නමුත් සුරුදාන තාමත් හොඳ ආරම්භයක් නැවතත් ලබාගෙන තිබෙනවා ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මේ දක්වා ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් යොදාගෙන තිබෙනවා. තවමත් ධනංජය සිල්වා පන්දු යැවීම සඳහා පැමිණ නැහැ. දිලුම් සුදීර ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම දඟපන්දු තුරුම්පුව මෙවර තරඟ වාරය පුරාවටම සාර්ථක වුණු ටැමිල් යුනියන් හොඳම පන්දු යවන්න වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඔහු කඩලු 30ක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා මේ තරඟාවලිය තුල. ඔහු තවමත් පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා නැහැ ටැමිල් යුනියන් නායක ධනංජය. තවත් ලකුණු දෙකක් සුමින්ද ලක්ෂන්හට. හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනැගෙමින් තිබෙන්නේ අසේලගේ පැමිණීමෙන් පස්සේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳ තරඟාවලියක් විශේෂයෙන් මේ අන්තර් සමාජ මට්ටමින් නැගින ක්‍රීඩකීන්ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඉතාමත් හොඳ මහන්සියක් අරගෙන තිබෙනවා මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන්. කසුන් විදුර තමයි මේ තරඟයට පෙර වැඩිම ලකුණුලාභීන් අතර ඉදිරියේම සිටියේ. ලකුණු 631යි තරඟ 12යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 63.1 ඔහු ශිලව් මේරියන්ස් නැත්නම් හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායම තමයි නියෝජනය කරන්නේ. ඔහු ලකුණු 140ක් තමයි ඔහුගේ මෙවර තරඟ වාරයේ හොඳ මිනිම. ඒ වගේම ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගයත් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවතින 81.84යි. නිශාන් මදුෂ්ක රාගම කණ්ඩායමේ කළු රකින්න පිතිකරුවා ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඉනිම 11යි. ලකුණු 557යි. 50.63 ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 85.82යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳ මිනිම ලකුණු 165. වගේම ශ්‍රී ලංකා හිටපු නායක 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ නිපුන් ධනංජය මේ 3 වෙනි ස්ථානයේ සිටිනවා. SLC කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඉනිම 11යි ලකුණු 533යි 66.6යි 2යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 91.89යි ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ හොඳ මිනිමේ ලකුණු 127යි. ජානිත් ලියනගේ රාගම කණ්ඩායමේ තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණු 525යි 47.7යි 2යි. ඔහුගේ හොඳ මිනිම ලකුණු 102යි. ඒ වගේම සහන් ආරච්චිගේ මෙවර SSC කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ලකුණු 515යි හොඳ මිනිම ලකුණු 128යි නොදවි ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 46.81යි. හොඳයි කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව නැවතත් අපි සජීව විකාශය සමග එක්වමු. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. ලකුණු 65යි කඩලු 4යි පන්දුවාර 14ක් අවසන් යුද හමුදා කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ පළමු කඩලු 3 ලකුණු 13ක් ඇතුළත බිඳ වැටුණා. නමුත් ඉන්න අනතුරුව යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමට සමත් වුණා ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ සහ සුමින්ද ලක්ෂාන්. දැන් අසේල ගුණරත්න සහ සුමින්ද ලක්ෂාන් පිටියේ රැඳී සිටින යුද හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රමෝද් මදුෂාන් නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. අද දිනය තුළ එතරම් සාර්ථක වීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පහසුවෙන්ම ලකුණක් අසේල ගුණරත්නට. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 4ක් තුලදී ලකුණු 11ක් දක්වා ඉහළට. අන්තර් සමාජ
ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ගියවර ශූරතාවය දිනාගත්තේ ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. ඉතින් ඔවුන් නැවතත් ඔවුන්ගේ ශූරතාවය ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට දිනා දීම වෙනුවෙන් තමයි මේ අවසන් මහා තරගයට පැමිණ තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් යුද හමුදා කණ්ඩායමට තවමත් ශූරතාවයක් දිනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ මේ සීමිත පන්දුවාර තරඟ ඉතිහාසය තුළ. අද දිනේ ආරම්භයේ සිටම සචින් කාලගුණය මේ තරගයට බලපාන ආකාරය ඊටාම වෙනස් වෙන සුළුයි. දැන් අප දුටුවා වලාකුළු තිබෙනවා අවුරශ්මයේ තරමක් වැටෙද්දි පිටිකරුවන් පහරවල් වලට යනවා. ඒ වගේම අවුරශ්මයේ නැති වෙද්දි ආයෙත් වලාකුළු වලින් අහස පිරෙද්දි නැවතත් යම් කිසි දෝලනයක් අපිට දැකිය හැකි පන්දු යැවීමේදී. ඉතින් මේ තත්වයන් වෙනස් වීම මේ තරගයේදී ඊටාම තීරණාත්මක සාධකයක් වේවි මේ කණ්ඩායම් දෙකටම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සංකල්ප. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තරම්ම හොඳින් පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හොඳ උත්සාහයක් දැරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් තීරණාත්මකයි යුද හමුදා කණ්ඩායමට. ඒ අවස්ථාවේදී රවින්දු ප්‍රනාන්දු තමයි පන්දුව රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණේ. රැකගත යුතුව තිබූ පන්දුවක් පහසු ලකුණු ලැබෙමින් තිබෙනවා යුද හමුදා කණ්ඩායමට. මේ වන විට මේ ලකුණු වැළැක්විය යුතුයි. දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ සහෝදරයා බාල සහෝදරයෙක් ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් ඔහු අද තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු පන්දු රැකීම වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිටියේ සිටිනවා. ඔවුන් දෙදෙනාටම මේ අවසන් මහා තරගයට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබුණා නම් එය ඉතාමත් විරල ගණයේ සිදුවීමක් වන්නට තිබුණා. වරත් හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. අලංකාර පහරක් හොඳ කල්මැනීමක් නමුත් ස්ථානගතය තරම් සාර්ථකව තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම හොඳ පන්දු රැකීමක්. එවර රවිදු ප්‍රනාන්දු සාර්ථකයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි පහරවල් අසේල ගුණරත්න හොඳ රිද්මයක සිටින විට අපට නරඹන්නට පුළුවන් පහරවල් අපට මතකයේ තිබෙනවා. එවැනි පහරවල් කිහිපයක්ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් ඔහුගේ ඉනිම් තුල. පහළොස්වන පන්දුවාරයේ අවසන් යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 67යි කඩලු 4යි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කර ලබන අන්තර් සමාජ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අවසන් මහා තරගය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. අද උදෑසන කාසිවාසය ජයග්‍රහණය කළේ නායක තිස්සර පෙරේරා, යුද හමුදා නායක තිස්සර පෙරේරා. ඉතින් යුද හමුදා කණ්ඩායම මෙවර තරඟ වාරය තුර ඉතාමත් හොඳ දස්කම් අතර සිටියා. ඔවුන් එක් තරගයක් පමණයි පරාජයට පත් වුණේ. නමුත් ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම තරඟ දෙකක් පරාජයට පත් වුණා මූලික වටයේදී. නමුත් කණ්ඩායම් දෙකම හොඳම කණ්ඩායම් දෙකම අවසන් මහා තරගය දක්වා පැමිණ තිබෙනවා. නැවතත් ඉසුරු උදාන පන්දු යවමින් සුමින්ද ලක්ෂන් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙතෙක් ඉනිම ස්ථාවර කිරීම සඳහා යුද හමුදා කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඔහුගේ ඉනිම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම ඔහුට සහායක් ලබා දීම අසේල ගුණරත්න අනෙක් අන්තයේ සිට සිදු කළ යුතුයි. මේ පන්දුවාර විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා තවත් මේ තරගයේ පළමු ඉනිම අවසන් වීම සඳහා. ඉතින් ඒ සහාය ඔහුට ලැබුණොත්
යුද හමුදා කණ්ඩායමට යම් කිසි මට්ටමකට යා හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම සංක විශේෂයෙන් අසේල ගුණරත්න අනිවාර්යයෙන්ම යුද හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටි යුතුයි එක්කාන්තයක් රැකගෙන. මොකද ඔහුට අත්දැකීම් තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට දිගු ඉනිම් වෙත යාමේ ලොකු හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ ඉනිම අද දිනේදී යුද හමුදා කණ්ඩායමට ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. මින් අනතුරුව තිසර පෙරේරා පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්ෙන් සිටිනවා යුද හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු කරනවා. ලකුණක් ලබා ගන්න. ඉතාමත් හොඳින් මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ අන්තයන් හුමාරු කර ගන්නවා කඩළු අතර දිවීම සිදු කරමින්. ඒ වගේම පැතුම් මහේෂ් කුමාර ඔහුටත් පන්දුවට පහර දීමේ හොඳ හැකියාව තිබෙනවා. ඔහු තමයි කඩළු රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ යුද හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නිමවුණු අවසන් පූර්ව තරගයේදීත් ඔහු ඉතාමත් හොඳ කැපී පෙනෙන ඉනිමක් දියත් කරා. අනපේක්ෂිත පතිතයක් අනපේක්ෂිත පිළීමක්. ඔපන්දු යවන්නටත් පිතිකරුටත් සිනාවක් නැගුණු අවස්ථාවක්. මොකද දෙදෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ එවැනි අවස්ථාවක් ඉසුරු දානගෙන් එවැනි කෙටි පන්දුවක් ලැබේවිය කියා අසේලවත් බලාපොරොත්තු නොවන්නට ඇති. විශාල බරකට අප දුටුවා පාද ඉක්මනින් චලනය කරනවා. නමුත් පාරට ගියේ නැහැ අවසන් මොහොතේදී. දෙදෙනාටම සිනහ නැගුණ අවසානයේදී. සුරුදාන තාමත් හොඳින් මේ පන්දුවාරය යොමු කර තිබෙනවා. මේ දක්වා දකුණු 6ක් පමණයි ඔහුට ඉරේව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සුමින්ද ලක්ෂණ අද දිනේදී ඔවුන්ගේ පිතිකරන ලැයිස්තුවේ යම් උසස් වීමක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ මුල් කඩළු කිහිපය අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් තුල දැවී යාමත් සමගම මේ අවස්ථාව ඔහුට ලැබී තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට. විශේෂයෙන් සුමින්ද ලක්ෂණ තවමත් වයස අවුරුදු 24ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට තව ඉදිරියට විශාල අනාගතයක් තිබෙනවා. ඔහු නිමවුණු තරඟ සංචාර කිහිපයකම ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. තවත් හොඳ පන්දුවාරයක් ඉසුරු දානකින් 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. පන්දුවාර 16ක් අවසන් ලකුණු 68යි කඩළු 4යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. යුද හමුදා කණ්ඩායමේ කඩළු බිඳ වැටීම පළමු කඩළු ලකුණු 8 දී බිඳ වැටුණා. ඉන් අනතුරුව කඩළු දෙකක් එක් ළඟ බිඳ වැටුණා ලකුණු 13 දී. සන්තෝෂ් ගුණතිලක තමයි මේ පළමු කඩළු තුනම දවාගත්තේ ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉන් අනතුරුව ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහගේ කඩළු දැවී ගියා ලකුණු 45 දී. යුද හමුදා කණ්ඩායම ඉතාමත් අසිරු අවස්ථාවක සිටියා. නමුත් දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් යම් මට්ටමකින් හිස ඔසවාගෙන තිබෙනවා. සුමින්ද ලක්ෂාන්ගේ ඉනිම සෑහෙන හොඳයි. ඔහු පිතිකරන ලැයිස්තුවේ ඉහළින් ආබව ඔබ සඳහන් කළා. විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ අහිමිවීමත් එක්ක උන්ට සිදු වුණා. මා හිතන්නේ එවැනි පිතිකරුවෙකු ඉදිරියට අරගෙන එන්න. ඒට හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කරමින් සිටිනවා සුමින්ද. ඒ වගේම ඔහුගෙන් අප දුටුවා ටිකක් කාඩිසර පිතිකරුවෙක්. ඔහු අර අපි කියනවා 1 ලකුණ 2 ලබා ගන්න ඉතාම උනන්දුවක් තියෙන පිතිකරුවෙක්. එවැනි පිතිකරුවන් දිහා නරඹන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ුත් ඉතාම කැමති. අපිත් ඉතාම කැමති. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේදී නිකන් ජොන්ටි රෝඩ්ස් වගේ පිතිකරුවෙක්. වැඩි කලබලයක් නැහැ සුමින්ද ලක්ෂාන්. දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන ඉතාමත් හොඳින් පිතිකාරය නිරත වෙනවා. ඒ තමයි මේ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ කාර්යභාරය විය යුත්තේ. තවත් පන්දුවාර විශාල ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබෙනවා. තවමත් පන්දුවාර 16කුත් පන්දු දෙකක් පමණයි වැවී තිබෙන්නේ යුද හමුදා ඉනිමේ. ඔවුන් අවසන් පූර්ව තරගයේදී එස් කැපිටල් කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරා. ලකුණු 123ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ අවසන් පූර්ව තරගයේදී. දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක්. වරාත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ.
කිසිම කලබලයකින් තොරව පන්දු පාලනය කරගන්නමින් සිටිනවා. ඊතරම් වේගවත් ඉනිමක් නොවේ. නමුත් ඊටම වැදගත් ඉනිමක් තත්වය සලකා බැලීමේදී පවතින තත්වයට අනුව ක්‍රීඩා කෙරෙන ඉනිමක්. මොකද උන්ට තිසර පෙරේරා වැනි පිතිකරුවන් සිටිනවා තවත් ඉදිරියට. ඔවුන්ට විශාල පහරවල් සඳහා යාමට නම් මැද පෙළ පිතිකරුවන් විසින් අදාළ ආරම්භය ස්ථාවරත්වය ලබා දී තිබිය යුතුයි. මොවුන් දෙදෙනා අඩුම තරමින් පන්දු වාර 30ක් හෝ 35ක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි යුද හමුදා කණ්ඩායමට. ඉන් අනතුරුව පැතුම් මහේෂ් කුමාර් ඒ වගේම තිසර පෙරේරාට ඔවුන්ගේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපය කළමනාකරණය කරගන්නට ලොකු හැකියාවක් තිබෙනවා. එසේ නොවුවොත් යුද හමුදා කණ්ඩායමට මේ විශාල අභියෝගයක් වන්නට නියමිත බව තමයි පෙන්වන්න තිබෙන්නේ. මේ තරගයේ අතිරේක විනිසුරු ලින්ඩන් හැනිබල් කටයුතු කරන්නේ මේ අවසන් මහ තරගයේ. වර කෙටි වේගවත් බවුන්සර් පන්දුවක්, නමුත් විනිසුරු සංඥා කරන අය වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරු ප්‍රගීත් රාම්බුක්වැල්ල. මේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 24යි පන්දු 28ක් තුල. තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් යුද හමුදා කණ්ඩායමට අවශ්‍යම සම්බන්ධතාවයක් අසේල සහ සුමින්ද ලක්ෂාන් ගොඩනංවමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඊට මූලාරම්භයේදී ටැමිල් යුනියන් පන්දු රකින්නන් විසින් ලබා දුන් සහයත් අමතක නොකළ යුතුයි. ඔවුන් සෑහෙන සහයක් දුන්න අසේලට පීඩනයකින් තොරව ලකුණු අතරට එන්න. ඉතින් එහි වාසිය මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම සබඳතාවයක් හැටියට ලබා ගනිමින් තිබෙනවා. පන්දු වාර 16කුත් පන්දු 5ක් තුල අතිරේක ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබෙනවා ටැමිල් යුනියන් පන්දු යවන්නන්. වයිට් පන්දු 10ක් සහ එක් අතිරේක ලකුණක් ඒ අතර තිබෙනවා. තවත් එක් පන්දුවක් තිබෙනවා මේ පන්දු වාරයේ අවසානයේ සඳහා ප්‍රමෝද් මදුෂාන් අතින්. පහසුවෙන් මෙක් ලකුණක් නැවතත් සුමින්දට. පන්දු වාරයේ අවසන් 17 වැනි පන්දු වාරයේ අවසන් වන්නේ ලකුණු 70යි කඩලු 4යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. මෙවර තරඟවාරයේ වැඩිම කඩුලාබීන් දුවින්දු තිලකරත්න BRC කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ලකුණු සමන කඩුළු 36ක් දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳම ඉනිම ලකුණු 26ට කඩුළු 5ක්. ඉන් අනතුරු අකිල දනංචය කඩුළු 35යි. අශාන් ප්‍රියංජන් CCC කණ්ඩායමේ නායකයා ලකුණු කඩුළු 34යි. තිලුම් සුදීර මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුළු 32ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම අශෙල් සිගේරා කඩුළු 31ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු නියෝජනය කරන්නේ මෙවර NCC කණ්ඩායම. ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම නියෝජනයක් තිබෙනවා. එය ඉතාමත් තීරණාත්මක වෙවි. නමුත් ඔහුගේ හැඳවීමටත් පෙර යුද හමුදා කණ්ඩායමේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. අසේල ගුණරත්න විශාලක ඉනිමක අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා ඔවුන්ට. එය සුමින්දගෙන්ද අසේලගෙන්ද ලැබෙන්නේ කියා අප බලා සිටිමු. පිතිකරුවන් දෙදෙනාට මෙය කළ හැකි නම් අප සිතනවට වඩා ඉදිරියක් යුද හමුදා කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි මේ ඉනිම තුලදී. ඉවර යෝකර පාන්දුව ඉසුරු දානගේ විශේෂයෙන් අසේල සහ සුමින්දර ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ පිතිකරණ දස්කම් ලොවට පෙන්වන්නට. විශේෂයෙන් කණ්ඩායම අසීරු අවස්ථාවක සිටි අවස්ථාවේදී මේ සම්බන්ධතාවය මෙතෙන් පටන් තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔවුන් දෙදෙනාටම මේ වන විට 4.1 බිඳුවක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් සටහන් කරගෙන තිබෙනවා යුද හමුදා කණ්ඩායම. ඔව් පිටේ යටි ධාරයේ වැඩි 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා. ලකුණු 4ක් අසේල ගුණරත්නට ඉතාම වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක්. අසේල ගුණරත්න අද උදෑසන පටන් ඉතාමත් වාසනාවන්ත වුණ අවස්ථාවන් කිහිපයකදීම දැන් තවත් අවස්ථාවක් පිටේ යටි ධාරයේ වැඩි පන්දුව
ඇද යනවා 4 සීමාව වෙත කඩු රකින්න ක්‍රීඩක සදීර සමරවික්‍රමටත් ඒ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අසෙල් ලකුණු 15යි දැන් සුමින්ද ලකුණු 25යි. යුද හමුදා කණ්ඩායම මේ දක්වා 4 පහර 8ක් එල්ල කරගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු වර 17කුත් පන්දු 3ක පරාසය තුල. ලකුණු නැති සෑම මොහොතකදීම වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් ලැබී තිබෙනවා අසේලගේ ඉනිමේ. නමුත් වාසනාව මතම රඳා පවතින්නට බැහැ. විශ්වාසය ගොඩනගා ගත යුතුයි. මේ අවසන් මහා තරගයට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකීන් 5 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම යුද හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකීන් 90 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. සමස්තය මේ ක්‍රීඩකීන් 22කින් ක්‍රීඩකීන් 9 දෙනෙක් සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු. ඉතින් මේ නැගියන ක්‍රීඩකීන්ට විශේෂයෙන් දිලුම් සුදීර, ඒ වගේම නවෝත් පරණවිතාන මේ වගේ නැගියන ක්‍රීඩකීන්ට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකීන් සමග නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රීඩකීන් සමග එකට ක්‍රීඩා කිරීමට විශේෂයෙන් මෙවැනි අවසන් මහා තරගයේ මේ තරගය ඔවුන්ට ඉතාමත් විශේෂයි. ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් අනාගතයට සහ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් වලටත් මේ ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක්. ජාත්‍යන්තර පිටියට පා තැබූ ක්‍රීඩකයන් සහ ජාත්‍යන්තර සංචිතයට පා තැබූ ක්‍රීඩකයන්ුත් රැසක් සිටිනවා මේ තරගය තුල. ප්‍රතිකරණය දෙන සුමින්ද ලක්ෂානුත් එවැන්නෙක්. ඔහු ගැන බලාපොරොත්තු තබාගෙන තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය අනාගතය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඊට සරිලන ඉනිමක් අද ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් තිබෙනවා. නමුත් වේගය තවත් වැඩි කරගත හැකි. කෙසේ නමුත් තත්වයට අදාළව මේ මොහොතේ පවතින තත්වයට අදාළව මේ ඉනිම ඉතාමත් වැදගත් යුද හමුදා කණ්ඩායමට. මේ අවසන් මහා තරගය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 1 ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube නාලිකාව thepapare.com වෙබ් අඩවිය සහ thepapare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව හරහා නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා ඔබට. ඒ වගේම ඩයලොග් view app එක හරහාත් මේ තරගයේ සජීව ලෙස නැරඹීමට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දුවාරය අවසන් පන්දුවාර 18ක් අවසන් ලකුණු 76යි කඩලු 4යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. So some sort of recovery here after being 13 for 3, recovering with 32 run fourth wicket stand. Then after Suminda Lakshan left, Asela Gunaratne joining, or rather after Lakshan Idrisinghe left, Suminda Lakshan and Asela Gunaratne getting together in a face-saving fifth wicket stand, taken the total from 45 to 76, 31 runs. And after 18 overs, Dilruwan Perera into his second over. As we say, a very good day to one Prakash Shaft. He's head of the cricket committee of Tamil Union Cricket and Athletic Club. Welcome, Prakash, on commentary. Thank you. Good afternoon and good to be with you, Harit. Yeah, congratulations first for getting into this final, second year running. It was a tough task, 12 matches. We were the last year's champions, but it was what I would call a truncated tournament. This year was a tough ask, 12 matches, and you had to be good to get to this level. So we are here at the finals, and hopefully we'll end up on top. So in utmost good faith, you're on Papare.com and Dialogue Television. This is a wonderful opportunity together with Sri Lanka Cricket to bring this live coverage. You sat here on this seat and the clouds had cleared off. So that's a good omen for not only your team but also for the game and for the coverage too. So Prakash, just tell me, it's a historic venue. I mean, the first test match was played there. All Ceylon cricket was played there before the test cricket era. And nobody can forget that wonderful, historic, nostalgic scoreboard. But
Just tell me, what's the history of Tamil Union Cricket and Athletic Club? Well, we are a 123-year-old club, I think. We've got a couple of years and we'll be celebrating 125 years, which is a long time indeed, Harita. And we've been, as you know and many others know, we've been at the forefront of cricket in Sri Lanka along with fellow clubs like SSC, NCC, CCC and the likes. The club itself moved to its current venue in the 1940s. So we've been there close to 80 plus years. Ours was the venue which all international matches were played. It's a big involvement, the Shafters at Tamil Union. Your younger brother Ramesh, I'm told, is president, and your father, the senior Shafter, double international with cricket and hockey. I've seen tennis there. You also played hockey during the past? Tamil Union had one of the leading hockey teams, and I think we won a lot of the trophies. Sadly, hockey itself has died down as a sport in Sri Lanka, and unfortunately the Tamil Union also does not have a team any longer. 4 for 12, Dilum Sridhara's best figures. He picked up a couple in the semi-final too. He's a very young prospect for Sri Lanka cricket as far as a lot of critics concerned. Yes, continue. So hockey is unfortunately not played any longer at the club. But see, Chandra Shafter was a legend. Whatever way you try to analyze it, double international like Uwesul Kalrain in hockey and cricket, but a lot better in those All Ceylon days. A lot of people say there were some huge names of domestic cricket of those years that represented Tamil Union. Yep, there are many great stars who represented Tamil Union, leading of which is M. Sathasivam. Mahadevan Sathasivam. The whole world knows who M. Sathasivam is, and he's been compared to the best ever. We had Sati Kumarasamy who captained Ceylon. We had C.T.A. Shastri himself, and then M. Muralidharan. Muthiah Muralidharan played all his cricket, and that was the only club he represented. So Rangan Herath also played there? Rangan Herath played. We had Dilshan who played. Suranga Lakmal. Suranga Lakmal too played 17 years of cricket. Yeah, Atul Samarsekar played for that matter. In that case, Upul Chandan played there. Champak Ramanayaka. You can go on with reverse swept. Very well connected. Won't reach the boundary, but the couple of runs will ease the little bit of pressure. Sudhira, usually a crafty operator. There were some other big names who travelled for those stopover whistleblower innings like Sir Donald Bradman. What are the other names? I think Bradman, the Oval was the only venue in South Asia that Bradman ever played. Congratulations. And I didn't know that. Yeah, I didn't know that as well until quite recently. He's not played in India, he's not played in Pakistan, he's not played in Bangladesh and anywhere else in South Asia. You mean he was not given permission to land? Or? I think tours were far and few between those days. So Bradman somehow never ended up going to South Asia except to Sri Lanka. And we had Keith Miller. Len Hutton played there. So Len Hutton's 1954 team played there. 20. Quickly, we'll just go with that list of some top players, including some huge names in world cricket. We had the 1975 West Indians led by Clive Lloyd. They were the, shall I say, team of the century, I would say, in the making when they came here. And we had a great exhibition of cricket in the Colombo Oval at that time. Did the three Ws, any of them play there for that matter? Wesley Hall played there. I think they all played at some point in time. Oh, this is big. Dilruwan Pereira has struck.
Suminda Lakshan, who was the main hope for being there and taking the Soldiers to some respectability, has departed. Take a look at this. Went for a big one, missed it completely. Probably kept a little bit low, played over it. Dilruwan Pereira has taken an important wicket. And now it's 83 for 5 for Army, with Suminda Lakshan dismissed for 28. So that would be a milestone for the Old Ceylon, or rather Sri Lanka Test cricketer Dilruwan. 200 wickets. Congratulations from the Papare and the lot. Here's the Army captain. 140 top score for the 33-year-old. See that strike rate of 113. The average is just under 25. 4,460 runs, 271 matches. He was one of the stars of one time Sri Lanka's glory days at world level. And this is the new batsman coming in, Thisara Pereira. These two have not performed well in the last couple of games, so it's time now for them to perform. And Army will need their partnership because of this. Played all over it. Very well bowled indeed. What a wicket for Dilruwan Pereira. His 200th in this format, so big one. Timely, his experience. So you have been with Tamil Union Cricket, looking at the future. You have a very good past that we talk about. What's there in store for the up and coming cricketers in particular? Because you've been winning trophies, and that derives you into a situation where your support base is good. Well, we've been having an extra emphasis and focus on cricket, Haritha. We've strengthened our cricket committee. We've got Pradeep Jayaprakash, who is an ex-national player. We've got Charinder Fernando, who's played first-class cricket. We've got Dushan Souza as the chairman of selectors. So at the administrative level, we've brought some strength into it. And the focus of the club also has been on trying to build a team which is going to win trophies in the future. So we've won the last OD tournament, 2021. It was played at the end of 2021 because of COVID and things, but we won it. And then we won the emerging trophy, which was played a few months later. And then now we are in the finals, and hopefully with a bit of luck on our side, I think we should be able to pull this off. They are attacking Thisara Pereira with a leg gully and a slip in position. Good thinking. And the experience of Dilruwan Pereira on Thisara Pereira, just there to be seen after that departure of Suminda Lakshan. That was an important wicket. He was actually holding the innings together from one end. Brilliant. On the money, Dilruwan Pereira. What a big contribution he's doing. He's brought to us that experience which we need more than anything else. His performance on the field has been great. I think he's been promoted as opening batsman, a slot which he's now gripped, and he will not let go of it, I think. And that's been a revelation to everyone concerned, possibly including himself. 21 overs completed. Army are 5 down for 83. The squash courts are extensively used. Squash and badminton courts are both used quite a lot. So that gives you a little bit of enthusiasm to get it going. The mercantile hockey tournaments are usually at the Sara Oval.
But that is not what I was really looking at. The infrastructure facilities that are available, well, at that level is a lot of money. Yes, it is a lot of money, but something we have to build and keep in place if we want to be a recognized cricket club. So we've spent a lot of money and more importantly effort. We've got a great ground, as you know. We've got indoor pitches, we've got a gym, we've got a swimming pool. All of these are absolutely required today to sustain a cricket team. Shiran Fernando got in for his second spell. He's been a little bit expensive, economy rate over 6. But he's experienced enough to make the breakthrough. Dhananjay De Silva handling his bowlers judiciously for the moment. The Army, a fighting unit, no questions about it. Being the 2020 champions, they want a second trophy today. You've got somebody who is very reliable and who has a very understanding mind, Sudhir Samaravikrama, keeping wickets behind the stumps, in front of the stumps. Somebody of that nature who's captain Sri Lanka A and who's so good. What does it mean? Because some of these national players are not available when the international calendar is fully operational. How do you manage that? That's, I think, the big challenge which the leading clubs in Sri Lanka have. The SSCs, the NCCs, the CCCs, the Colts, the Tamil Union, those are, we produce quite a few national players. Some will get angry, so we'll mention Ragam and Chilaumerians. Ragam and Chilaumerians added as well. I'm growing old, so no. Roshan and Godfrey, apologies. No, the fact is that any of these clubs which produce more than just a couple of national players have a challenge in juggling the team when these players are on national duty. It's a challenge, all right. And sometimes we don't perform as well as we would want to in domestic tournaments because of the lack of these players. Bowled him! That's the big wicket they wanted. This was a bold effort to bring in Shiran Fernando, and he's cleaned up Thisara Pereira without scoring. That's the third batsman dismissed in the Army innings before opening the account. 84 for 6. Army are tottering. Brilliant delivery, played all over it. The Yorker in perfect length. No mistake. What a jubilation for Shiran Fernando. This is a expendable departure as far as the batting side is concerned. Thisara Pereira out for naught. In the semi-final, they were 152 for 6. But that opposition was not as strong as this one. Tamil Union must be feeling very comfortable. Asaila Gunaratna will have to play a big part in this next partnership with Mahesh Kumara, Pathum Mahesh Kumara, the wicketkeeper. He was the saviour. One of them actually in the last game for Army. Comes out to the middle. Must be quite satisfying thought now. Here it is, 23-year-old, top score of 65, 24 matches, strike rate 73, average closing on 30. That explains a little bit of what he's done as a batter for the Soldiers so far. Yeah, it's a situation where some good captaincy has paid dividends. We are fortunate to have Dhananjay back. Sadire is in fact the stand-in skipper and skippered for most of the season. But Dhananjay is the appointed captain and he has taken over for the last match and this, and obviously has made a difference. He's made a difference. See, you wouldn't expect him to bring Shiran Fernando at this stage. So much available, but you bring him in for a reason. And you use him, give him the confidence. That's what cricket is all about. These little things make a big difference
has added to the big picture. 84 for 6. Army will have to play some very good cricket. I remember one Rajiv Benedict. You remember him? Yep. I was again probably 13 or 14 and used to go to the Tamil Union to bowl at the nets, and Rajiv Benedict, fiery character that he was there. He's in Canada now. Fiery character doesn't really explain what Rajiv Benedict was. He could run through a batting side. Yes, great cricketer. He was a good cricketer. That's the delivery that mattered most. In the final analysis, this will be discussed so much. Very successful comeback over for Shiran Fernando. Army 84 for 6 after 22. The celebration, satisfaction. Yes, it's done his part. When you discuss Tamil Union Cricket and Athletic Club, obviously cricket is the main aspect. The future of Tamil Union, we'll discuss about that as Dilruwan Pereira into his 4th over. He's been economical. That's the big part of it. So how's the way forward into the next decade? What? I think if I've been closely associated with the club for close to 40 years, 45 years almost. I've seen the club improve with every passing committee, with every year we have improved on what we had. So I think that continuous improvement has helped the club. I remember when I came back, we had 0 facilities except for a cricket pitch and facilities to walk around. Today we've got a sports complex, we've got, as you know, a squash court, a badminton court, a swimming pool, gym, etc., etc. And I think what we want to do is to improve on these facilities and also improve our cricket facilities mainly, because cricket is the heart of the club. Could be at least a couple for Mahesh Kumara, crafty operator. Could make a big difference with his intelligent batting. I think when you talk about the improvements, your media enclosure is also a huge aspect when it comes to the international games and things like that. I think the improvements will also focus on that part. And I miss the scoreboard clock, tell you, Prakash. I miss it. Well, talking about the media, we have done some improvements. But unfortunately, Harith, the matches are so few and far between. You use it and then it is in a state of disuse for 3 years or 2 years. See, there and are that enough deteriorates. domestic cricket being played there. We travel there for Papare coverages. In very good faith, Prakash, that a little bit of a look into it, not a huge one, just a little bit of a look into it would give you that much satisfaction, because the media will be very happy there. A happy media makes a lot of happy people, isn't it? I know. So we certainly will. And make sure that you keep me informed next time you are planning to be there. I'll tell you why. 23 overs completed, 87 for 6 Army. See, I played there. I have watched the cricket as a child. I've seen some big matches there, international, domestic. I have a great feeling because you were there when the first test match was played. You were there when the first test victory was achieved. All that at Tamil Union. So
it gives us so much when you walk in from those. The gates have improved, mind you. As I said, continuous improvement. We've been improving. We see, clubs are not rich. I mean, Tamil Union is not a rich club. It's been a hand-to-mouth existence, relying mainly on donors and SLC from time to time to help us with infrastructure. And we made small strides, shall I say. Yeah, the surrounding areas have improved so much. Yep. You know what it was like. I'll never forget the day of the first test match. Opening day, and you had a riot at Vanathanula. So it was nice having a chat with you, going down memory lane too. I would also mention about Mr. Chandra Shafter. Thank you. You've been such a big influence on the industry as well as the sport and your club naturally. So Tamil Union will look for greener pastures, better results, some top names. We wish you all the best. Thank you. As one in charge of the cricket committee, the responsibility is yours. Well played. Dropped it short. Controlled shot through mid-wicket. Find the boundary. That was well timed too. Make no mistake, Mahesh Kumara is a lion heart. Small in stature maybe, but his contribution can be big. Take a look at that. In front of his eyes, controlled shot, pulled it, didn't try to hit it too hard. Just take the look at the timing. That's important. 92 now for 6. Still a long way to go for Army. Not even at the halfway stage in their innings. So newfound confidence for Shiran Fernando too. You've nurtured him very well. Prakash? He's been with us 3 years. He's unlucky. He went on so many tours, but unfortunately didn't get the break. I think he'll have the record as being the single player who has gone on the most number of tours without getting that break, unfortunately. But he's also injury prone, isn't he? A little bit. I wouldn't say he's injury prone. He was injured and now he's in rehab. He's okay now. He's okay. Doing well, is it? He's bowling reasonably well. Well struck. Beautifully struck. Take a leaf. His second boundary after that big wicket. Mahesh Kumara is into double figures. Everything behind it. Full face at the bat. Didn't overhit. Timing. All along the ground. Couldn't have got it better. 96 for 6. Army. So once again, big thank you for joining us, sharing your thoughts. Papare.com and Dialogue Television. Grateful to Prakash Shafter. Thank you, Haritha, and I must say you've retained your youth over the years, unlike others. That's part of the industry. That's part of the industry in utmost good faith. Trifon Mirando, the late Trifon Mirando. Must remember him too. Certainly, yes. Certainly. How can I forget him? 24 overs gone. Army moved up to 96 for the loss of 6 wickets. Here we are, Army Sports Club on the toss. They bat first and 24 overs, 96 for 6. Well stopped. 96 for 6 after 24.1 overs. And certainly the Tamil Union done extremely well to pick up these 6 wickets. Dilruwan Perera 1 for 11 into his 5th over. Picks up a single with that, and we also say a big welcome to Gamini Perera.
Yeah, hello there, Eric. Certainly these two batters got plenty of time to try and build these innings. There you are, younger looking Eric Gowder. What's the formula, Eric? You're getting younger by the day. And handsome Gamni Perra. Yeah, they were talking about, Harita and Prakash were talking about Tamil Union just a moments ago, and you've had a lot to do with the grounds as well, haven't you, over the years? Yes, in fact. You've seen many good players, you've met many greats there. Well, from very young days, we used to go in there at about 5:30 in the morning to watch all the great players from around the world on those stands, those makeshift stands that were put up. And when you got there, you didn't get up till evening. Quick single, well run. Yeah, I'm very impressed with the new batter Mahesh. Certainly coming at number 8. That single takes Army Sports Club to triple figures. 100 for 6. That is as good as you can see. Asila Gunratna is a very strong sweeper on either side, and this one was sweetly timed. What a shot that was. There we are, that's the reverse sweep. Along the ground. Picked his spot to perfection as well. There was no stopping that. The timing was so good, he just raced the boundary. Right, so the Army trying to make some inroads, getting some boundaries the last couple of overs. Sensible batting, very sensible batting, picking up the single, rotating the strike. That's what this game is all about, try and build a partnership. Yeah, the key is to this partnership, Eric. Not only the runs, it's how quickly it has come to. Mahesh 13 off 13. Asila Gunratna nearly run a ball 29 off 31. So the pressure is back on the Tamil Union bowlers. That was the key. Still 25 overs to go. Just 2 balls less than that, and so plenty of time. Dilum Sudhir just bowled a solitary over just before this, Eric, and while Thisara Pereira was there in the middle, I don't think he would have got a look from the skipper. But straight away after he was dismissed, Sudhir has been given an opportunity. Tamil Union bowlers, particularly the faster bowlers, Gunatilaka, Fernando, and even Madhushan, have asked plenty of questions since this morning. That came out all wrong. Excellent running, coming back for the third run. Well, certainly the Tamil Union under pressure at the moment. Long chase for Dilruwan Pereira as well. And it's the over 26 completed, the Army Sports Club 109 for 6.
Right, let's take a look at the batting card for the Army. Santosha picked up the first 3 wickets to fall. Ashan, no score. Sekuga Prasanna made 7. Then Lakshan made 17. Himasha, no score. Sumitra 28. Asela Gunratha on 30 of 35. Tisera Pera again a disappointment. Out without scoring. Faced 6 balls and Mahesh 13 of 14. 14 extras in that 109 for 6. Yeah, Shiran Fernando and Santosh Gunatilaka opened the bowling. Gunatilaka 3 for 14. Asked a lot of questions like I mentioned before. Pramod Madhushan went for few in his first 2 overs but fought his way back. 4 overs for 17. Dilruwan and Nisar Udana picking up a wicket apiece. Nisar Udana being given the ball. He bowled his first 4 overs from the Vidya Mahavat Eric. This time he's been introduced from the tennis court end. Shot pulled around very nicely. Covered up at deep mid wicket. Perhaps the Tamil Union have lost the plot a bit. This pair trying to rebuild this innings. And Nisar Udana, a very seasoned campaign, knows all about this. And coming back to the bowling department, the extra bounce we've been seeing of this track, Gamini. Yeah, the moment I had a look at the pitch this morning, Eric, you could expect that this wicket is going to have a lot of bounce and carry, but not in this nature for sure. This is like the tennis ball bounce, isn't it? That's right. We've seen quite a few fly over the wicketkeeper's head as well. Surprising. Yeah, some of the faster bowlers have not been able to find that correct spot for that short ball. Some of the balls bounced 6 feet above the wicketkeeper's head. Even if I stood on someone's shoulder, I wouldn't have reached it. So it still shows that these type of tracks can be made in Sri Lanka as well, that with that extra bounce. The man in charge here at SSC, Eric, he travels around the world these days, not only Sri Lanka. Mahinda Halangoda is the manager of the Sri Lankan national team. After seeing the tracks at Galle, the wickets taking a lot of spin and sideways movements, and yeah, but good thing about SSC here, it's always there's an equal opportunity for both batters and the bowlers. There is something for the bowlers, particularly in the first hour, and there's a bit of freshness about it this morning. You think it was a surprise move when Army won the toss and elected to bat first? Actually, I would have batted first, simply because once you get the sun, once the wicket starts to get dry, it becomes that much easier here at SSC. You got plenty of value on the outfield, and in a final, runs on the board matter, doesn't it? But at this level, Eric, you got to have the technique to deal with the pace and the bounce and the movement, obviously. And Army have been high riding, haven't they? Right throughout the last 3 or 4 months, I think, in the domestic scene, they've won the T20 competition. And Nelson on the board after 27 overs for 6 wickets down. Yes, one of the reasons I was checking with you, Gamini, on the extra bounce and the Army Sports Club winning the toss and batting first is that the wicket was covered. There was a bit of rain this morning. Even when we got to the grounds, there was a very sharp drizzle over the grounds. And the wicket would have been pretty fresh
when play started. It looks a lot lighter now than what it was in the morning. There was like a darkish color to it. That was simply because the moisture on top of the surface. When I had a chat with Halangoda, he said, obviously he was a fast bowler for many years here at SLC and didn't give the new ball to anyone. So he said I would bowl first. Yes, because the army lost those 3 early wickets. Santosh Guntarika broke the back of the batting up run. They were 13 for 3 at one stage. Now that the sun has come out, it's dried the surface out. Reverse hit. Loses the bat in the process. I think he was struck on the arm. Yes. That was slightly quicker from Sudhira. Got into a position early, but the bounce did him. Yeah, back of the arm. That can be very painful. That's right on the elbow. Right, so the physio is out to take a look at that. Magic spray is being used. You're playing that switch hit. You got to be pretty careful. You got to have your eye on the ball at the last moment, know where it's going, know which part of the bat it's going to hit as well. You can't take your eyes off the ball. Yeah, these days, the modern day batters, Eric, they do practice this shot a lot at training. And this is the batting card. There was not a lot to write home about, particularly the top of the order. Just 4 batters getting into double figures. There are a few telephone numbers early. 0, 7, 0, 0. So, but it's a combination of good bowling as well as some shot selection to blame too, Eric. When you take Sikuge Prasanna, that's how he plays, obviously. But Tisara Pereira trying to go for a big shot, that Yorker length, and then there was one who was bowled by Asuminda. It was way too early on it was a long hop, wasn't it, from Dilruwan? It was there to be hit, but the execution wasn't there. And Santosh bowled some brilliant deliveries to pick up those 3 wickets. Yes, 5 overs, 1 maiden, 3 for 14. The pick of the bowlers so far. And look at the follow wickets. 8, 13, 13. That's when they were 13 for 3, then 45 for 4. Little revival, 83 for 5, and then 84 for 6. Yeah, these are the wickets. Sikuge Prasanna. And then bounce did Randika. Very next ball. Another wicket. And then thanks to a brilliant piece of fielding, that 4th wicket to Isrudana. This was back live. And then there were 2 more. This was the short delivery that I was talking about. He was way too early on that. And Pereira went for a big hit for a Yorker length delivery of Fernando. So back live once again. Yeah, some of those batters will not like to see that replay again, Eric. 1-1-2 for 6. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Right, so the captain brings himself on, Dhananjay De Silva.
Sometimes he's hardly used himself in the bowling department. And look at those statistics, 114 matches, 68 wickets. Lofted, running down towards a deep backward point. Get a couple for that. Yeah, mid-off fielder is inside the circle. So that's where he intended to go, but I think he's outside edge. Yeah, De Silva, when it comes to international cricket, he's one of the most important aspects of the Sri Lankan side, Eric, because his ability to bowl a few overs, no matter whether it's a T20 or 50 over or the Test cricket, that he helps to balance the team a lot, particularly in that last 2 Test series up in Galle against Australia and Pakistan. His inclusion strengthened the spinning department, as well as he's in good form with the bat in hand, so that is why Sri Lankans were able to draw both the series. And he's a cunning customer. Yes, quite true. He has the ability to pick up that wicket or two, and adds a bit to that bit of flavour to the spin department as well. Not a great turnover of the ball, but he's there and thereabout all the time. The lengthy over, 29 completed, and the Army Sports Club 117 for 6. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, the Army Sports Club looking to build a partnership. Even the late order batsmen, they'll need extra runs on the board. Full face to the bat. It's nice to play it out towards long on. 20 overs to go off. This one is completed. And at least another, 115, 120 runs is what they'll require. They'll have to go at about maybe 5.5, 6 runs and over. Yeah, that'll give them something to bowl at. 100 and they say in 50 over cricket, Eric, you double the score after the 30 overs, and whether they have the wickets in hand to do that is another question. But Asela Gunrathan loves these situations. He's one guy who can absorb the pressure, ability to handle situations as such. Plenty of dot balls in the last 18 balls. There is no need to take extra risks at this stage. He's a very good player of the spin bowling, Asela, and Mahesh has given him a good hand. Yes, knocking around, pick up the singles, rotate the strike. The odd boundary could come in along with the singles coming in. That's important to keep the scoreboard moving. Don't get bogged down to scoreboard pressure, as they say. Again, worked away too long on. That completes the over 30 completed, the Army Sports Club 120 for 6. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
සිරිතදාස at Moratuwa දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 120 කඩලු 6 යුද හමුදා කණ්ඩායම පන්දුවාර 30ක් අවසානයේදී ධනංජිත සිල්වා කැඳවා තිබෙනවා පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සමාන දෙවනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔහු ටෙනිස් කෝට් අන්තයේ තමයි පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. තමත් හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් නමුත් තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ ඒ පාරේ. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා යුද හමුදා කණ්ඩායමට. මහේෂ් සහ අසේල ගුණරත්න මහේෂ් කුමාර සහ අසේල ගුණරත්න මේ වන විට යුද හමුදාව වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා. එවර ඉතාමත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් නැවතත් රවින්දු ප්‍රනාන්දු ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණේ. අසේල ගුණරත්න ලකුණු 38යි. එවර ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක්. නමුත් හොඳින් පිත්තේ ඝට්ටනේ වුණේ නැහැ පන්දුව. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා අසේල ගුණරත්නට. ලකුණු 40 දැන් අසේල ගුණරත්න. ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් හොඳ අඩිතාලමක් සකස් කරමින් සිටින යුද හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවශ්‍යම ලකුණු ප්‍රමාණයක් තමයි අසේල ලබා ගනිමින් සිටින්නේ. තවත් පන්දු අර 19 පන්දු 3ක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට Tamanගේ ඉනිම අවසන් කිරීම සඳහා පන්දු අර 19 දී ඔවුන්ට හැකි වුණොත් ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබෙවි ලකුණු 225ක සීමාවට යන්නට. මොකද අද දිනය තුල මේ පවතින තත්ත්වයන් යටතේ ඔවුන්ට එය ඉතාම හොඳ ඉලක්කයක් වේවි. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා යාමට අවශ්‍ය ඉලක්කයක් ලබා ගැනීමට නම්. ඒ වගේම යුද හමුදාව පැත්තෙන් අඩුම තරමින් ලකුණු 200කවත් ඉලක්කයක් ලබා දීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණොත් ඉතාමත් හොඳ අවසන් මහ තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් නමුත් වයිඩ් පන්දුවක් පිටිකරුවා ස්වීප් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. අසේල ගුණරත්න විශ්වාසය ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා ඔහුගේ ලකුණුත් සමගින්. ඒ වගේම හොඳ වේගයක් තිබෙන ඉනිමක්. ඉතින් ස්වීප් පහරවල්, රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල්, අමුතු පහරවල් ඔහුට තිබෙනවා. අප දන්නවා ඔහුගේ පහරවල් සංකලනය කොහොමද කියලා. ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ මේ පන්දුවාරය තුල. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 125යි කඩලු 6යි යුද හමුදා කණ්ඩායම.
ලකුණු 125යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 31ක් අවසානයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ යුද්ධ හමුදායිනි මේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. නැවතත් දිලුම් සුදීර කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු තමයි ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම කඩුලාබින් අතර ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ මෙවර තරඟ වාරය තුල. ලකුණකට උත්සාහ කරනවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ආක්‍රමණශීලී ලෙස මේ අවස්ථාවේදී පිටියේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. නවොත් පරණවිතාන ඔහුටත් පන්දු යැවීමේ හැකියාව තිබෙනවා නමුත් තවමත් ඔහුව කැඳවාගෙන නැහැ. ඔව් මෙයත් ධනංජය ද සිල්වාගේ නායකත්වයේ යම්කිසි විශේෂත්වයක් බව කිව යුතුයි. එක් ක්‍රීඩකයෙකු මත පදනම් වී තරගයේ ඉදිරියට ගෙන යනවාට වඩා අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් තරගයට එක්කාසු කර ගැනීමේ හැකියාව එය දිලුම් සුදීර පාවිච්චි කරන ආකාරය නැරඹීමේදී අපට දකින්නට පුළුවන්. අප පාකිස්තානයට එරෙහි ටෙස්ට් තරගයේදී දුටුවා. ප්‍රභාත් ජයසූරිය ඉතාම හොඳින් පන්දු යවමින් සිටියත් ඔහු කණ්ඩායමේ අනිකුත් පන්දු යවන්නන්ව ඉතාම හොඳින් ඔහුවට පාවිච්චි කළා කියන්න පුළුවන්. පිතිකරුවා පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරනවා මහේෂ් කුමාරව. නමුත් ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. දිලුම් සුදීර ඉතාමත් හොඳ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් එකක පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. පිතිකරුවාට තව දුරටත් ඒ අන්තයේ රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය කාර්යභාරය සිදු කරනවා. එක් ලකුණ බොහෝ වෙලාවට කපා හැරීමට සමත් වුණා දිලුම් සුදීර. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර නැවතත් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් පිතිකරුවා මහේෂ් කුමාර බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි වේගයෙන් පන්දුව ඔහු තුළට ඇදී ආවා. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 125යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 32ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලබන අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සීමිත පන්දු වාර ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අවසන් මහා තරඟය තමයි අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙසේ කොළඹ SLC ක්‍රීඩාංගණයේදී ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම පසුගිය වර ශූරතාවයේ දිනාගෙන තමයි මේ අවසන් මහා තරඟයට නැවතත් පැමිණ තිබෙන්නේ. දඟපන්දු යවන්නන් දෙයන්තයෙන්ම තවත් එක් ලකුණක් අසේල ගුණරත්නට ඔහු ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරමින් සිටිනවා මැද පෙළ ප්‍රතිකරුවෙකු වශයෙන්. තවත් පන්දු වාර 17කට ආසන්න ප්‍රමාණයකදී මේ වගකීම ඉටු කළ යුතු වෙනවා. ඔහුට කඩුල්ල විසි කරන්නට බැහැ. ඒ තත්ත්වය අප දුටුවා මින් පෙර දැවිගේ කඩුල්ලේදී. සංක මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වනවා 22 වෙනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල. ඉතින් අද සවස ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් අද සවස 3:10ට යුපුන් නබේකෝන් ඔහුගේ මූලික වටේ දාවන සව්ව සඳහා සූදානම් වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබල පදක්කම් බලාපොරොත්තුව. ඉතින් යුපුන් නබේකෝන්ට අපි සුබ පතනවා. ඔහුට ඒ පළමු දාවන වටේ ඉතාමත් හොඳ කාලයක් සමග අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් මේ සංචිත සඳහා විශේෂයෙන් යුපුන් නබේකෝන් ඇතුළු ඒ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරඟ සඳහා සහභාගී වුණු ඒ සංචිත සඳහා තාමත් හොඳ මූල්‍ය උපකාර ලබා දුන්නා ගිය කාල වකවානුව තුළ. අර්බුදයක සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාම හොඳ පිටුවහලක් වුණා. එය අනිවාර්යෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ක්‍රීඩාව අර්බුදයෙන් මුදවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දක්වන සහයෝගය ගැන. පන්දු වාරයේ අවසන් 129යි කඩලු 6යි.
මහේෂ් කුමාර සහ අසේල ගුණරත්න ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටින්නේ. 7 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ වන විට ලකුණු 45ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් තීරණාත්මකයි මේ සම්බන්ධතාවය. මේ ඔවුන්ගේ අවසන් පිතිකරුවන් යුගලින් අනතුරු මහේෂ් තීක්ෂණ පිතිකරණේ නිරත වීමට නියමිතයි. වර ඉතාමත් හොඳ පන්දුව පිතිකරුවා වාසනාවන්ත වුණා. දිලුම් සුදීර සෑහෙන හොඳින් ඔහුගේ ආම පන්දුව සහ දඟ කැවෙන පන්දුව යොදා ගන්න බව තමයි පෙනෙන්නේ. මම හිතන්නේ පිතිකරුවන්ට ආම පන්දුව හඳුනා ගැනීම යම්කිසි අපහසුාවක් තිබෙනවා. ඉතාම හොඳින් ඔහු එය පාවිච්චි කරන අවස්ථා කිහිපයකදීම අප දුටුවා කෙලින් පන්දුවට පිතිකරුවන් රැවටෙන ආකාරය. විශේෂයෙන් ප්‍රභා ජයසූරිය නිමවුණු පාකිස්තානු තරඟාවලියේදී මේ කෙලින් පන්දුව නැත්නම් ආම් බෝල් එක තාමත් වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරා. ඔහු පවසත් සිටියා ආම් බෝල් එක ලොකු සක්සස් එකක් වුණා කියලා ඔහුට සාමාන්‍ය පන්දුවට වඩා. ඔව් නැවතත් අප දුටුවේ එවැනි අවස්ථාවක්. ඇත්තටම ඔබ මැජික් පන්දු යවන්නෙක් වන්නට අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඔබ සතු පන්දු හොඳට කළමනාකරණය කරගත හැකි නම් කඩුළු ලබාගත හැකි පිතිකරුවන්ව දමනය කළ හැකි තවත් එක් ලකුණක් අසේලට. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ අප ටිකක් ජනප්‍රිය මතය තමයි ඔබට අමුතු පන්දු අද්භූත පන්දු තිබෙනවා නම් කඩුළු ලබාගත හැකි බව. නමුත් මේ බලන්න කෙලින් පන්දුව ආම පන්දුව පිතිකරුව එතරම් හොඳින් පිළිගත්තේ නැහැ. පිතිකරුවා දඟ කැවෙයි සිතා තමයි මේ පන්දුවට පහර දුන්නේ. නමුත් එය ආම් බෝල් එකක් නිසියාකාරව හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එය තමයි පන්දු යවන්නෙක් නිතරම කළ යුත්තේ පිතිකරුවාව යම් මානසිකත්වයන් දෙකක් අතර විචලනය කිරීම. ඉතින් තවත් පන්දු වාරයක් අවසන් ලකුණු 132යි කඩලු 6යි යොදා හමුදා කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දනංජද සිල්වා නැවතත් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ මේ පන්දුවාරය. මහේෂ් කුමාර හිමවුණු අවසන් පූර්ව තරගයේදීත් ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ තරගයේදීත් යුද හමුදා කණ්ඩායම ඉතාමත් අසීරු අඩියක සිටියේ. ඉන් අනතුරුව මහේෂ් කුමාර ඒ වගේම මහේෂ් තීක්ෂණ ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ පසුපෙළ සවිමත් කළා. තවත් එක්මන් ලකුණක් දෙවෙනි ලකුණටත් උත්සාහය. නමුත් ඉසුරු දාන සිටිනවා ලොං ඔන්හි. දඟපන්දු යවන්නන් සමගින් තමයි ධනංජය මේ පන්දුවාර කිහිපය ඉදිරියට ගෙන යාමට කල්පනා කරන්නේ. දෙවැනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. ඔහුට සමහර විට අදහසක් ඇති අවසන් පන්දුවාර 10 තුලදී වේග පන්දු යවන්නන් ඔහුට තිදෙනෙක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් සන්තුෂ් ගුණතිලක උතාම හොඳ රිද්මයක සිටින්නේ. අද උදෑසන හොඳින් පන්දු යවපු පන්දු යවන්න. ඉතින් ඔවුන්ව පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් ඉනිම අවසන් කිරීම සඳහා. එතෙක් යුද හමුදා කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඔවුන් එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන මේ පන්දුවාර කිහිපයේදී ලකුණු පුවරුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවත්වා ගත යුතුයි. මේ අවස්ථාවේදී ඩීප් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් ඒ වගේම කවුකෝන ආශ්‍රිතව පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. යාරති සීමාවෙන් එපිට ඊටත් අමතරව ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා. ධනංජය සිල්වා පන්දුවාරයේ අවසන් ඒත් සමගින් මේ දෙදෙනා අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් වාර්තා කරනවා. තාමත් වටිනා අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් යුද හමුදා කණ්ඩායමට අවශ්‍යම සම්බන්ධතාවයක්. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 134යි කඩලු 6යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. නිමවුණු අවසන් පූර්ව තරගයේදී නැත්නම් පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේදී ටැමිල් යූනියන් කණ්ඩායම සහ CCC කණ්ඩායම තමයි එකිනෙකා මුණ ගැසුනේ. ඒ තරගයේදී ප්‍රමෝද් මදුෂාන්
කඩලු 4ක දස්කමක් දැක්වුවා. ලකුණු 51කට කඩලු 4ක් දවාගත්තේ. ඔහු පන්දු 10 අවසානයේදී දිලුම් සුදීර ඒ තරඟෙදී කඩලු 2ක් දවාගත්තා. ඒ වගේම ඉසුරුදාන කඩලු 2ක් දවාගත්තා. ප්‍රභා ජයසූරිය මේ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ පුහුණුවීම් වල නිරත වෙමින් සිටිනවා. ඒකාන්තයේ විශේෂයෙන් ඔහු SLC කණ්ඩායම තමයි නියෝජනය කරන්නේ. අද ඔවුන්ගේ පුහුණු සැසියක් ක්‍රියාත්මක වනවා. ඒ සඳහා ප්‍රභා ජයසූරිය අද පැමිණ තිබෙනවා. ඒත් සමගින් ඔහු මේ තරගය නැරඹීමට අවස්ථාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ පුහුණුවීම අතරතුර. මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුරම කතාබහට ලක් වෙන දඟපන්දු යවන්න අප දුටුවා පසුගිය දින කිහිපයේදී මාතලේ ප්‍රදේශයේ ඔහුගේ පළමු පාසල ක්‍රිස්තුදේව විද්‍යාලයේදී ඔහුට උපහාර උළෙලක් පවත්වා තිබුණා. ඉතින් ලොකු ආඩම්බරයක් ඇති ඔහුගේ ගමේ මාතලේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඔහුගේ මිතුරන්ට. ඔහු මාතලෙන් තමයි මුලින්ම ක්‍රිකට් ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේ. ඉතාමත් අපහසුකම් රැසක් මැද්දේ තමයි ඔහුගේ ක්‍රීඩා දිවිය ආරම්භ කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව කොළඹ ලුම්බිනි විද්‍යාලයට අවතීර්ණ වෙනවා. ඒ වගේම අසංක ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තෙදින තරඟමාලාව ආරම්භ වීමට නියමිතයි රතු පන්දුවෙන්. ඉතින් මේ තරඟමාලාවට තමයි මේ ක්‍රීඩකින් සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ. එවරත් තරම හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙමෙයි ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ. පන්දු වාරය අවසන් ලකුණු 137යි කඩලු 6යි. Army Sports Club 137 for 6 after 36 overs. A really good 53-run partnership so far between Mahesh Kumar and Asela Gunratna. The highlights of the partnership so far. Asela Gunratna has dominated this partnership while Mahesh Kumar has supported him really well. Joining with me is Haritha Bera. Haritha, a much needed partnership for Army Sports Club. Yes, again, these partnerships will matter a lot after being reduced to 45 for 4. The recovering from 13 for 3 also was some aspect. They added 32 for the 4th wicket and then 38 for the 5th. Now Parnvitana introduced into the attack. Took 6 wickets for 8 runs in this tournament. That was a really good spell by Nawat Parnvitana. We saw him at the 2020 Under-19 World Cup. This is a good phase where to complete the number of overs, Asela or rather Dhananjay De Silva has brought in an aspect. But see again, a sheet anchor role by the experienced Asela Gunaratne. This 53-run partnership put it at 54 now for the 7th wicket. A 7th wicket partnership involving Mahesh Kumar in the previous game also helped Army get on top of Ace Capital. Quick single taken. That will be the end of the 37th over. Army Sports Club 139 for 6. The partnership between Mahesh Kumar and Asela Gunratna. Mahesh contribution of 25 and Asela Gunratna contribution of 26. He's currently on 47. Doing his role really well, Asela Gunratna here, and Mahesh Kumar providing much needed support just like he did during that semi-finals as well. Yeah, on that occasion it was Suminder Lakshan who was in partnership with Mahesh Kumar.
Very busy body. When the tough gets going, the going gets tough. Dilum Sudhira, no wickets so far, but he has bowled really economically today. 7.2 overs, none for 16 now. Now the highest wicket take for Tamil Union this season. Haritha has taken 32 wickets in 13 matches so far. Took over 50 wickets during the emerging tournament as well. Played a huge part in Tamil Union winning that trophy. Dilum Sudhira. He also played in that 2020 Under-19 World Cup. Tamil Union qualified from the group stage as the third highest point scorer, 30 points, third highest net run rate at 1.811 with 2 losses. That's in comparison to Sri Lanka Army, who were the highest points 33, the highest net run rate 2.109. That was the only team that had a net run rate above 2. Then 1 loss. Yes, they had some dominating performances in that league stage. Won by over 90 runs in like 7 occasions, I think. They only lost to CCC, which Tamil Union defeated in the semi-finals. And Tamil Union, they lost to SSC and NCC in the league stage. The only 2 losses for them. That's the end of the 38th over. Army Sports Club, 141 for 6. Pretty overcast at the moment again. Ominous signs. Just looking at the tournament proper, 6 batters aggregated over 500 runs. Top of that list was Kasun Vidura Adhikari of Chilamarians, 631 runs, 200s and 450s. The highest individual batting came from Gitansh Kera, an Indian who played for Sri Lanka Police against Lankan CC. He made 167. He had another century, 107. Ravindu Fernando, no mistake, hit very hard. He's been very prominent and active in that cover region. Superb bowling. As the 2 left-arm spinners for Tamil Union, bowling economically here, not giving away any loose deliveries. Asela Gunratna, 1 run away from a well-earned 50 on 49 at the moment. Ishan Madhushka also had 2 hundreds. We'll come to that in a moment. 39 overs completed. Army electing to bat 143 for 6 with a partial recovery now. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Pramod Madushan back into the attack. Taking a few risks on him. That Nishan Madhushka Fernando story from Ragam CC. Second highest individual score 165 and second highest aggregate of runs 557. Having hit 200s and 250s. Well, in the bowling department, Sajitra Serenayaka's 8 for 27 for Sri Lanka Navy against Panadura is the best individual bowling performance. While Dovindu Sachin Tilakaratne of BRC, 36 wickets is big. Asaila 50, well played. Very economical to be around there. Strike rate over 60, just 3 fours, but what a lot of responsibility he has shouldered. There's just 3 boundaries, but he has ran the ones and singles and the doubles really well. His 14th list a half century. Tremendous effort to keep the ball in play. Surudana, yes, number 17, just like Himasha Lienige of Army, who has number 17. Pramod Madushan into his 5th over, wicketless. Pramod Madushan bowled really well in that semi-finals against CCC. A good stellar support role from Mahesh Pathum Kumara. Talking about the wicket takers, 5 bowlers had taken more than 30 wickets or 30 wickets and above. Akila Dhananjaya Colombo Coles 35, Ashan Priyanjan CCC 34, Asel Segera NCC 31, and Dilum Sudhira, Suminda Lakshan, Nimsara Ataragal, all 30 wickets. And 2 of them are playing in this encounter. Harita, Dilum Sudhira playing for Tamil Union and Suminda Lakshan playing for Army Sports Club. Prabhat Jayasuriya had the second best bowling figures during the group stage, 7 for 17 for SSC against Kalutara Town Club. Another bowler who had 7 was Sasika Dilshan De Silva of SSC against Moors. He picked up 7 for 28. Pramod Madushan about to end his 5th over. Dot delivery in the 40th. Army Sports Club 149 for 6. Now Parnavitana will continue. So coming into the last 10 overs, the previous game, Army didn't do too well during the last 10 overs. Army scored 40 runs in their first 10 overs and then 43 in the next 10, 37 in the 20th over to 30th over, and during the last 10 overs they have scored only 29. Of course, it has been the rebuilding phase. Mahesh Kumar and Asela Gunaratne batting really watchfully during the last 10 overs. So if they don't go at 6 runs and over, they will fall well short. They don't have too many wickets in hand. But this partnership is getting into bigger proportions.
No turn at all. So if you just work yourself inside the crease, the batters will put the pressure on. Yeah, in 8.2 overs, they lost the last 4 wickets for the addition of 28 runs in the previous game during the last 10 over period. Yeah, my wicketkeeper is out in the middle, Mahesh Kumara. So we'll just talk about the wicketkeepers in this tournament. The highest aggregate of dismissals to Sahan Arachige of SSC 24. Oh, that was sloppy. That was the captain, Dhananjay De Silva. End of the 41st, Army Sports Club 154 for 6. Yeah, staying with the wicket keeping, 5 wicket keepers during the group stage has affected 5 dismissals in an innings. Dilhara Polgampola, Sri Lanka Police, Lahiru Igalagamage NCC, Dilastri Lokubandara Nigambu CC, once each. Malindu Maduranga of Badurelia, twice against Sebastianites and Police. As far as the fielding is concerned, we were talking about all that aspect, how important this fielding is. 15 catches for Dinuka Dilshan of Moors, 14 for Supun Leela Ratna of Navy. Suminda Lakshan of Army has 13 catches. That's in the group stage. Then Malinda Perera of Bloomfield 11. Yashpal Singh of Bloomfield, Indian national, he had 12. Neatly worked off once again, wide of Isuru Udana. He didn't make a big effort either. We're into the final 9 overs, so Asela Gunratna, he'll definitely look to shift gears. This is the replay of the previous stroke. Little deft touch. Effortless shot. It's his experience, it's his skill. He just used the pace of the ball just outside off stump. Absolutely brilliant stuff. Very soft hands, very good wrists rolled over. It's an interesting phase where Army wants to get on top, Tamil Union wants to be economical and effective, cutting down the scoring opportunities. 74-run partnership once again for the 7th wicket. Mahesh Kumara, what a big impact once again. Big impact player in big impact matches. Yes, Mahesh Kumara, someone with a really good head, doesn't give away his wicket easily, gives a value to his wicket. Just short of the field. Big effort, Dilruwan Perera. Almost carried, almost. It's almost the 7th wicket for Tamil Union. Good effort by Dilruwan Perera. Asela would be disappointed. He would have thought he would have got it finer. That's the one they wanted. Bowled on either side of the wicket. The second catch for Sadira Samarvikrama. Finally, the breakthrough for Tamil Union. As Pramod Madhushan taking his first wicket of this final, taking the prize wicket of Asela Gunaratna to end the 74-run partnership for the 7th wicket. Now just when they were trying to shift gears, Asela Gunaratna and Mahesh Kumara, Asela, he departs for 59.
batted well, really well. Shouldered a lot of responsibility. For the second time in 2 matches, 74 runs, 7th wicket stand comes to an end. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The man in is Mahesh Dekshana. Can make a difference with the bat. Still plenty of overs remaining. Nice Dekshana, someone who can hang around. 21 matches, 41 runs, a score of 11 not out. Now we saw him scoring a really good 38 against Pakistan during the recent test series. Very good first ball to Mahesh Dekshana. Almost got the outside edge. Very well bowled in the corridor. It's 42 completed. 158 for 7 Nami. Now that. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, that was a successful over for Tamil Union. They ended the partnership for the 7th wicket. 48 balls remaining. Last 3 wickets in hand. Isuru Udana's experienced called for. Isuru Udana, someone who represented Sri Lanka in both the T20 World Cup and the 50 over World Cup. Just a correction to be made. Mentioned about best wicket keepers in this tournament. Replay of the previous wicket, Pramod Madhushan inviting Asela Gunratna for the drive. Gets the edge. Sadira Samaravikrama doesn't do any mistake at all. Nice to see Gunratna walking off straight away. Off the mark, Mahesh Dekshana. Yeah, just to make that correction, 24 dismissals for Krishan Sanjula of SSC, 18 catches and 6 stumps during the group stage. He was ahead of Vinura Dulsar of Gaul, 22, Malindu Madhuranga Badurali, 22, and Shanil Bhaskaran of Ace Capital, 21. Nice Kumara, he'll have to play a really big role here. He'll have to stay there till the end. The replay of that single which was taken in the early delivery. Army Sports Club, they won the T20 tournament this year, so they're looking for a double. And Tamil Union looking to retain their championship, won the 50 over title last year. So far they have done a really good job. So they'll be looking forward to take these 3 wickets as quick as possible.
So all eyes on Mahesh Kumara, whether he could keep his end up and still be effective as far as the rate of scoring is concerned. Yes, Mahesh will have to do a big job here for Army Sports Club. That was inventive. Seeing the ball very well. It's a good track to bat on. The top order. Now the Santosh Gunatilaka wreaked havoc morning, took 3 wickets. He'll actually end up having his best bowling figures in list A as well. Flirting with danger against the experienced Isurudan. Asela Gunaratne, who played a really good hand for Army Sports Club when they were under so much trouble, scored a really valuable 59. Batted really well. Had some luck as well during the early phase of his innings. Scored 59 of 88 deliveries. Played the reverse sweeps really well as well. Asela Gunaratne. On this knock will definitely do a big difference in the final result of this game. Right, so there we are. Army Sports Club won the toss, selected to bat first in this grand final of the Major Clubs Limited Overs Tournament for 2022. Lost 3 early wickets for 13 runs. And Asela Gunaratne, good hand of 59. Suminda made 28 as well. Looking for that quick single, not to be. This time the single being taken. It's been overcast here at the SLC grounds, but the weather is held at the moment, Gamini. Yeah, it has. Thank God for that. Still the bowlers are dominating. Yeah, 164 for 7, Eric. After this, another 6 more overs. So at this stage, Army looking to get to that 200 maybe, there and thereabouts. Good effort from the bowler himself, Dilum Sudhira. He has been pretty economical, hasn't he? Yes. In his 9th over, none for 18, but he has played his part. Nice looking drive, but only a single just picked up. At least single off every ball will help them, help their cause a bit. They'll need to rotate that strike. Yeah, Mahesh has been pretty impressive. He's been there for 62 deliveries, and Mahesh Tikshana is no mark with the bat, Eric. I've seen him from his junior days when he was playing for St. Benedict's College before his rapid elevation to the international cricket. We'll talk about that. 166 for 7. Yeah, more on that, Eric. Mahesh Tikshana, now he's been there in the national setup for the last year and a half, so he got the ability to
face the best bowlers in the country, and automatically you'll improve your batting. And he's also a big lad, isn't he? So he'll be able to use that long handle. Brilliantly bowled from Isrudana. That's one of his strengths, changing the speed. That's right, seasoned campaigner is Isrudana. He just knows how to mix it up. Keep the batsman guessing all the time. But Tamil Union will be pretty pleased with the way things have gone at the moment. I think they would have been happy when they were asked to field first by Tisara Pereira when he won the toss, Eric. They came into this match with 4 seamers. Early conditions helped those 4 bowlers. They took the upper hand in that first hour and they haven't looked back since. That's right. Boundaries seem to have dried up a bit at the moment. So you have to depend on the singles. And one thing in their favour, when we talk about Army really, that this wicket has not dried fully. We haven't had enough sunlight. So still there is a little bit of darkish colour in it. So if it stays that way, 200 will be something to bowl at. That's really. right. Whether they have the... That was hurried into him. Well, mixed up, hurry. You'd have been gone for all money. Smiles around from the captain himself, Dalanjan de Silva. They knew they had a chance there. That's what really happened. Mahesh Dixon didn't know where the ball was. Sadira Samarakumar collected. Had to go at the non-strikers end. He would have been gone for all money, as I said. A direct hit. All these Army fans who are here to witness this final must be hoping that the ball didn't strike Tikshana's bowling hand. Now it's not. It's his left hand. So there we are. This is how the wickets went down. Some soft dismissals as well. Elated early on was Santosh Guntaleka, and then Isrudana into the act as well. Dilruwan Pereira. Horrible shot, in fact, being played. And there we are, the captain himself. Caught behind. And there's the bowling card for Tamil Union. yeah, 7 bowlers or 6 or 7 bowlers being used thus far. Surprisingly, Santosh Guntaleka has not been given a second go, Eric, after that terrific spell at the top of the innings. So back live. We're talking about defending for Army, Eric. If they do get to 200 and thereabouts, they have enough bowlers. Their composition is pretty good as far as the... one thing that we haven't seen, Tisara Pereira might have to come into the party today. It's a wicket that gives you some assistance for the seam bowlers. Wow, another one. That's well directed. Right, ends the over. 45 completed. Army Sports Club 169 for 7.
So 5 overs left in this innings. So 30 balls technically. Runner ball will get them to 199. So getting 200 very possible as the sun breaks down on the grounds at the moment. Sudhir with his last over, he's bowled 9 overs, none for 20 his figures. That's Reverse. a terrific shot. Splendid shot, in fact. It's one of those shots, Eric, it comes under the premeditated category. Yes, he does. No doubt about that. And Let's didn't take a he look at execute that one? Head was still, kept his eyes on the ball, made good contact, full face to the bat. So boundary early in the over, Eric. This can be a very productive one for Army. 4 deliveries left. So at least 3 singles will give them 8. So good start to those slug overs, the 46th. Mahesh Theekshana will be much more comfortable against the spin, I would thought. He got into some horrendous position, didn't he, against the fast bowler? Yes. Jock ball. Didn't work out. Looking for that single. Now problem with the pad. Slight hold up in play. Looking to drive past the bowler, but couldn't get it past the bowler. Yeah, just to take this opportunity, Eric, to give credit to Sri Lanka cricket. They've got enough opportunities, the domestic players, the T20s. There were 3 international teams only about a couple of weeks ago in Sri Lanka, and women's cricket being well looked after. Longer format is just about to start. Yes, the players are being kept busy. That's the good thing about it. Didn't take the single. Ends the over. 46 completed. Army Sports Club 174 for 7. So 4 overs left in the innings, and Isurdana again to bowl his 8th over, 1 for 22. He's bowled those slow balls beautifully, in fact, to the batsman. He's a champion of the slow ball. Mahesh taking a single off the very first ball. The over, Eric, brings Mahesh Theekshana back on strike. This will be interesting. It'll be very interesting indeed. Yeah, you spoke about Isurdana. He's got the ability to bowl that slow ball. Not one there. He's got about 4 different ways of bowling it. And the key to a good slow ball is that you need to bowl with the same arm speed as your quicker ball. You need a good follow through, trying to deceive the batter. Here we go. Hello there. Another short one. But this time he got inside the line of the delivery and prod the ball in front of him. He sees the funny side of it. Light-hearted moment. That's right. Now look at those different types of slow deliveries that Isurdana bowls. We can talk of back of the hand being one. Split fingers another. What are the other variations that a bowler could use? These days, the knuckle ball. In the off cutters, the leg cutters, running the fingers over the seam. That's another way of doing it. And you mentioned about the back of the hand, Eric, that way, and then you can
go the other way as well, imparting some backspin. Okay, right. I think it's a good chance to show our viewers different variations. That's the back of the one, knuckle, and then split fingers, and you can go either this way or that way. Then you have the conventional off spin or the leg spinner, which is actually it's easy for the batsman to see it off the hand. Well, another one. That is the same spot, and he has called the physio straight away, Tikshana. Isrudana has been pretty good with the short one, with the direction. They say some of the chin music that you face good old days, Eric. And as an opening batter, you would have faced a few. Oh. In the good old days, there were no arm guards, there were thigh pads, there were no helmets. Just a basic pair of pads, basic pair of gloves. And there were no physiotherapists to look after you. There wasn't even a piece of ice around the grounds. There's the magic spray once again. Here we go. That's the one. Isudana gets it into the chest area, and look at that, takes his eyes off the ball straight away. Now that's the cardinal rule. You don't take your eyes. You almost got hit big at that time. And also his back leg goes away from the stumps. And if a left armer who is as cunning as Isrudana will be looking to follow him, there's enough bounce to trust yourselves to get under the ball on a track like this, Eric. So you can, even if it's coming towards you, you can always stay away from it. But like you said, the most important part is he's taking his eyes off the ball in that last foot or so. That's right. There we go again. That's where his eyes were off the ball. The bat was hanging in his yard, in the air, and got hit on that same area. Had the common sense to take the single, in fact. Sometimes when you're in excruciating pain, it's difficult to even think of those singles. That's well struck. Very well struck indeed, but finds the deep backward square leg. At least get a single of every ball, so that keeps that scoreboard moving. Yeah, we spoke about Asela Gunaratne's contribution so far, Eric. Mahesh, 47 off 71, is not too shabby at all. Not too shabby at all, quite right. At least held this low part of the innings together. Penalties appeal as well. Not out is the call, so 47 overs will be completed. It's 179 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So technically 18 balls left in the innings. A runner ball means another 18 runs. They'll get into the 190 zone, but they'll need to go a bit better than that to try and put a bit more pressure across the 200 run mark. So promote the Madhushan into the action. 1 for 27 from 6 overs. Look at the run rate, 3.81. Bit of a disappointment for the Army Sports Club. Nice to work away on the onside, but they'll only get a single. Outfield is packed. There's a short fine leg, deep backward square leg, a deep mid wicket, a deep mid on. A third man along with the sweeper cover. And there we are. He's the man who's driving the bus. Chintaka Alfred Ediriman, head of domestic cricket. He's the man behind organizing all these
competitions, Eric. Yes, the domestic competitions. Oh, he'd have loved this track as well. He was a very nippy right-arm fast bowler back in the day. Yes, he was. Full toss. Beats the extra cover. Sweeper picks up and they come back on the second run. So Mike Stationer gets her back to that. Must say thank you very much for the full toss. Yeah, the intention was to bowl a Yorker, but he overcooked that. Yes. So 3 of the first 2 deliveries. And Pramod Madhushan follows Tikshana again. So that length gives him a lot more troubles that you expect. Yes, when you find a batsman being hit at the same place a couple of times, it's obviously a fast ball. Look at those spots once again. Try and make you hurt. That's up in the air and falls in between Isirudana and the cow point fielder Chandra Gupta. It was up in the air for a very long time. But that's right. Yeah. Tikshana getting enough contact. There was no call from either fielder. And that's what made Isirudana stop in his tracks more or less. Nicely pulled away. Returned on its way. And they come back for a couple. Mahesh gets to 50 of 73 deliveries. Well played indeed. Yeah, very well done from Mahesh. And came at a good rate too. 50 of 73. Certainly his contribution has kept his side in this game, Eric. Just a 3-4s. Strike rate just a tick under 70. Oh, that's been picked nicely. That will have the legs and bit more than that really. That's up on the hills. What a shot. Absolutely. That ends the over as well. So 48 completed. The Army Sports Club are 191 for 7. There was only 3-4s in his innings up until he got to 50. What a magnificent hit that was. Got a good piece of that one, Eric. That's right. He got it straight from the meat of the bat. It was effortless, more or less. So Navod Paramitaram will bowl his 4th over. None for 9 his figures. 191 for 7 after 48. Run rate has gone up to 3.98. That's Subanji Madanaka with the grey colour shirt, newly appointed provincial selector. These are some of the highlights. Just the 3-4s like I mentioned. Best shot came after he got to the 50. Shot of the day really. So Mahesh Kumar, 50. He's now moved well past 50 at the moment. He's up to 56 of 74 balls. Isirudana just bowled 8 overs. I thought he was giving more troubles to these batters.
than some of the bowlers we've seen. But he's been taken off. I'm a bit surprised, Eric Navod, with his left arm orthodox spin bowling, that 49th. Mahesh Deekshana will like it. Yeah, he wants to get on strike. Yes, Navod Paritana, also a very seasoned campaigner. Oh, she's been put down. Difficult one. It was dipping on him. Feeling at the edge of the circle. Full toss. Will only pick up one for that. Must have been disappointed with that. Would have looked to perhaps get the boundary. So Mahesh Deekshana on strike. He's on 10 and double figures of 20 balls. Down the track. Driven again towards long off. It was Ravinder Fernando who dropped that chance. He's been pretty good in the field, really. He contributed to a dismissal in the early part. Oh, that's been picked up and hit it too well. Straight into the throat. Yes, losing Ron a wicket. Chandragupta, the catcher. Mahesh has sacrificed his wicket to a better cause. Yes, straightforward catch. But he's played a great hand, in fact. He departs for 57. Strike rate 73.08. So 49 overs completed. Army Sports Club 194 for 8. Right, the last wicket, the reverse sweep didn't really come off too good. Found that fielder in the deep. Chandragupta held on to a straightforward catch, in fact. Asanka Manoj, the last man in, or one before the last. 11 matches, 6 innings, 16 runs, not much of an average at the bat. Yeah, first year player, Eric Manoj. But Mahesh Deekshana is on strike and he has to deal with Isurudan. Lofted. Between long off and long on, picks up a boundary. Well, well. Surprise, surprise. I mean, he was hit on the forearm twice and now picking up a boundary. Yeah, surprising a length ball from Isurudan. May have tried for the Yorker, but at least a foot and a half short, so Deekshana was able to get some elevation on it. Had enough contact to take it to the boundary too. So boundary of the first ball, Eric. 2 runs shy of 200. Well, he was waiting for that, wasn't he? And he's been caught down there at deep square leg. He saw that coming from a long way off. Well, so Isrudana, such an experienced campaigner, picks up a wicket again, so it's a 1 for 31 of 8.2, 198 for 9, so the last pair will be in the middle. And perhaps they held Isrudana back for this 50th over. That was the reason that Navod Paritana bowled the 49th. So Mahesh Deekshana goes for 15 of 23 balls. At least some contribution to the total. So the last pair in the middle, 4 balls left in the innings.
Isurdana. Rashmika Sirivardhana, the last man in, also a youngster. Had 2 innings so far, the best being the 2 not out, 24 years of age. Play and a miss again outside the line of off stump. Bit of extra bounce from Isurdana as well. Yeah, one thing for sure, Eric, that this wicket is not going to deteriorate that much. It will stay the same for the next innings as well. And have a look at that bounce again. Samar Vikram Sadira, the wicket keeper, had to jump up to collect that ball above his head. Has a go at that. And that ends it all. Out caught, so the Army Sports Club innings ends at 198. Couldn't get to 200. Isurdana picks up his second wicket, 2 for 31 of 8.4 overs. And the target now for Tamil Union is 199. So going for a big heave in the air for quite some time. Straightforward catch. And the Army Sports Club win the toss and batting first, bowled out for 198 or 49.5 overs. The Tamil Union Sports Club, I think they're pretty pleased with the way things have gone. They lost the toss. When the Army Sports Club won the toss and elected to bat first, I thought it was a bit of a surprise because after all the rain we've had, the covers have been on, and win the toss and batting first, I thought that perhaps the moisture on the track would have allowed the captain win the toss to field first, but certainly the Tamil Union Sports Club made full use of that, picked up 3 early wickets of 13 runs. And as the players leave the field, so the target that Dhananjay De Silva had in mind was to restrict them to about 240, 250. But he'll be happy they bowled them out for 198. Yeah, a lot to do with that first hour, Eric. Once they lost that top order. Right, there's the batting card. Army Sports Club. Ashant without scoring. Seguga Prasanna out of the second over for 7. Lakshan 17, and then Himasha no score. Sumit 28. Asel Gunratna top scored with 59. This is a disappointment again, out without scoring. Mahesh made 57 down the order, and with a 15 contribution from Mahesh again, and Asanka making no score, and Rashmika not out on no score. 15 extras, 11 wides, 3 leg byes, and 1 no ball. After 49.5 overs, Army Sports Club were bowled out for 198. Fernando picked up a wicket along with Pramod Madhushan, Dilruwan. Isurdana picked up a couple of late wickets. He finished with 3 for 31. But Santosh Gunatilaka, he was terrific in the early piece. Surprisingly not tried in the middle or the end. His 3 for 14 in the early part of the innings made Army Sports Club playing catch-up cricket for the rest of the innings. Right, so the highlights of the Army Sports Club innings. There's the first wicket down, got a bit off, straightforward catch to Isurdana. This one well bowled. Santosh Gunatilaka on fire at that moment. A couple of boundaries came in as well. And certainly Army Sports Club looking to get some partnership going. They got some boundaries early on, and then
well, things start to fall apart for the Army Sports Club. And that was straight down the throat of the mid-on fielder. That was well played, a flick of the hips. And overthrows also coming in, helping the Army Sports Club prevail. Isarudana mixing up the deliveries as well. Dilruan Pereira, that was a bonus wicket in fact. Pulled away on the onside, and here we are, the straight drive on the offside, beats the mid-off. And the reverse sweep again brings another boundary. So the 50 comes up for Asela Gunaratne. Edged down to third man. Another reverse sweep beats the fielders again. And that's pulled away on the onside. Great shot in fact from Mahesh. And Perishta playing another reverse sweep. And Mahesh Tikshana picked up a bonus boundary. And going for a big heave again on the onside. Out caught. And here we are. The last wicket falls. Then the Army Sports Club bowled for 198 of 49.5 overs. Right, so time to take a short break here. Lunch called. This is the grounds. We'll catch you when the Tamil Union Sports Club gets their innings underway. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Hello there, you are watching the Papare.com. අද අපේ මේ සෙග්මන්ට් එක ටිකක් වෙනස් සෙග්මන්ට් එකක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්න කියන ක්‍රිකටිං ෆේසස් තුනක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ක්‍රිකට් ගැන විතරක් නෙමෙයි, ෆැෂන් ගැන, ඒගොල්ලන්ගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගැන, මේ ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තමයි අද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නම් මාත් එක්ක අද ඉන්න ඕගොල්ලෝ දන්න පුරුදු මේ මූණවල් තුන කවුද කියලා. නමින් බිනුර ෆර්නැන්ඩෝ, ධනුෂ්ක ගුණතිලක and දසුන් ශානක. How are y'all doing? Thank you. Right. ඉතින් සෙග්මන්ට්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒකේ ෆස්ට් එක තමයි answer quick segment එක. So මේකේ වෙන්නේ මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ ඉක්මනට ඔය කොලේ ලියලා මටත් පෙන්නලා ඔඩියන්ස් එකටත් පෙන්නන්න ඕනේ. Ready? Ready. Okay. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. What is your favorite piece of clothing to wear? අඳින්න ආසම clothing piece එක මොකක්ද? Shorts and t-shirt. Jeans. Right. Next question. දැන් ටීම් එකේ ඉන්න ලොකුම ජිම් බෆ් කවුද?
දෙන්නෙක් චාමික කියලා කියනවා එක්කෙනෙක් බිනුර කියලා කියනවා. ධනුෂ්ක why බිනුර? මොකද මම යන හැම වෙලාවෙම මම පැයක් ජිම් එක කරා මෙයා කොහොම පැයකට කලින් ඇවිල්ලා පැය 3ක් විතර ඉන්නවා. බැලුවොත් ජිම් එකේමයි. බැලුවොත් ජිම් එකේ හැබැයි ගොඩක් කලාවට ඇඳෙත් ඉන්නවා. right. හැබැයි චාමික කියලා කිව්වනේ බිනුරයි දසුනේ. ඇයි චාමික කිව්වේ? චාමික ජිම් වර්ක්අවුට් එක කරනවා. අර ධනුෂ්ක කිව්වා වගේ ඉතින් වෝම් අප් එකයි බෙඩ් එකේ වැඩිපුර ඉන්නේ බිනුර. right. okay. fashion question එකක්. chino pants or denims? Denims. Chino pants. Right. Okay. Fun question. Team එකේ ඉන්න best dressed teammate කවුද? මේකට reasons උත් කියන්න ඕනේ. Danushka. Why do you think it's Danushka? I think he invests a lot of money in clothes. Like half of his match fees and all. Right. And he's a good fashionable person, I think. For sure. කෙනෙක් ක්‍රිකට් කෙනෙක් උනේ නැත්නම් මොඩල් කෙනෙක් වෙන්නද හිතන් හිටියේ? එහෙමනම් හිතන් හිටියේ නෑ. දැනට මම දැන් එහෙම තමයි හිතන්නේ. මම නෙමෙයි බිනුර තමයි දැන් කියන්නේ ඔව් කියලා. මෙයා කියනවා නම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ඔය හිතනවාද මොඩල් කෙනෙක් වෙන්නත් කැපැසිටි එක තියෙනවා කියලා? ඒක අඩුයි මම මම තාම ඒ සම්බන්ධව දන්නේ නැහැ මොනවද හිතනවා. right කමක් නෑ අපි බලමු. ක්‍රිකට් කෙනෙක් කියලා ඉන්නේ හොඳ. හරි. okay. Another interesting question. අපේ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් ටීම් එකේ හිටපු ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න chance එක තියෙනවා නම් කවුරු වෙන්නද කැමති? right. බිනුර චමින්ද වාස් කියලා තියෙනවා. ඇයි? අපි දෙන්නම left arm fast bowlers ඉතින් මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හරි ආස චරිතයක් ඒකයි මම. ධනුෂ්ක කියලා තින්නේ සංග වෙන්න කැමතියි කියලා. ඇයි? මම හිතන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ආස කර බැට්ස්මන් කෙනෙක්. ඒ වගේම එයා ෆීල්ඩ් එකේ එයා ඉන්න විදියයි out of the field එයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ ඔක්කොම මම කැමතියි. ඒකත් එක්ක. ධනුෂ්ක කියලා තිනවා සනත් ජයසූරිය වෙන්න කැමතියි කියලා. ඔව් එයා තමයි හිටපු most explosive batsman ඉතින් අර අපි පොඩි කාලේ ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත ඇත්තටම එයා ගහනවා දැකලා ඉතින් එයා ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් එක වෙනස් කරා. හරි. fashion question එකක් දැන්. slippers, slides or sneakers? Slides. Slides. Okay, all three options. Least favorite bowler to face in the nets? Nets වල face කරන්න අකමැතිම bowler කවුද? ඇයි කියලා තහමුනේ. ඇයි ලහිරු කුමාර කියන්නේ දිනුනේ? මම දන්නේ ලංකාවේ හයියෙන්ම දාන ෆාස්ට් බෝලර් ලහිරු කුමාරයි. එයාට ඇත්තට කැමති නෑ. ධනුෂ කියලා තියෙනවා දුෂ්මන්ත චමීර කියලා. එයයි. මම හිතන්නේ දුෂියගේ අනිත් අයට වැඩිය බවුන්ස්. එයාගේ ෆේස් එකයි කන්ට්‍රෝල් එකයි හොඳටම තියෙන. ඉතින් දුෂ්මන්ත තමයි අමාරු. ධනුෂ්ක you said මාලිංග. මාලිංග. මට මම හිතන්නේ වෙලාවට එයා දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. මට මම ඈත එක ගහලා තියෙන අවුරුදු දෙක තුනක්. ඉතින් මට මැට් එකේ අමාරුම බැට් කරන්න ඒ දවස්වල රසිත මාලිංග තමයි. right. personal question එකක්. ටීම් එකේ ඉඳපු ඕගොල්ලන් දන්න කම්මැලිම ටීම්මේට් කවුද? Okay, that's a tough question. Tough question because too many options. So next time. No, very few options. Right. Melu. Running out of options. Right. answers දෙකම interesting. මම කැමතියි අය ධනුෂ්ක කිව්වේ මී කියලා. තමන්ව ලේසි කියලා හිතන්න. අනිත් කට්ටියත් එක බලද්දි මං හිතනවා මම කම්මැලි කියලා. පිළිගත්ත එක ලොකුද? right. හැබැයි මිනෝද් බානුක ගැනත් කියලා තියෙනවා. බිනු ෆර්නෑන්ඩෝ අයියම කිව්වේ. ටිකක් කම්මැලි විනෝද්. හැබැයි
workout කරන ලාට කරන්න බෑ. වැඩි චින්වරේම දකින්නේ නැහැ. දසුන් චානකවත් කිව්වේ විනෝද බානක. වැඩිපුර කතා කරන්න තමයි කැමති. ජිම් එකට කතා කරන්න කැමති. right. හරි. තවත් question එකක් ටීම් එකේ ඉන්න ෆිට්ම ටීම් ප්ලේයර් කවුද? easy question. Shamika and I. Dushmantha, Kusam Mendes. I may answers the neck and one with answers to not pin and actually Hatarak, because you said yourself as well. I am cute. We have a 2 kilometer running test. No? So, I do it. 2 kilometer again, මන්නම් හිතන්නේ ෆිට් කවුද කියලා බලන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඒක කරන්න නැතුව හිටියන ඉවරයි. Harry, okay. Final question. Who has the best hairstyle in cricket? Cricket වල හොඳම hairstyle එක තියෙන්නේ කාටද? Sri Lankan player කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, international player කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Answer එක මොකක්ද? කියන්නේ ex players like Yes, anyone. කියන්නේ cricket වල මතක හිටිනම hairstyle එකක් තියෙන player කෙනෙක්. Dasun has already got the answer. Easiest. Malinga, yes, and Pathum Nisanka. Yeah, Pathum Nisanka. I Pathum Nisanka කිව්වේ. The sarcastic. අමතක වෙන්නේ නැහැ කැපුවාම පොඩ්ඩක් කපන්නවා. ටික කාලයකට මතක හිටිනවා. දැන් මම මාලිංගගේ hairstyle එක is of course very well known internationally as well. So good answers. Thank you for answering this segment. මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක මාරු Moose the perfect fit හරි දැන් අපි questions answer කරලා තියෙන්නේ මේ segment එකේ තියෙන්නේ rate my style කියලා. හරිද? දැන් මන් ළඟ තියෙනවා මෙතන පින්තූර 6ක් ඔය හැම එක්කෙනාගේම දෙක ගානේ. මම කරන්නේ මම මේ පින්තූර පෙන්නනවා අනිත් දෙන්න ඒක රේට් කරන්න ඕනේ 1 to 10. ඒ කියන්නේ 10 කියන්නේ very fashionable 1 කියන්නේ not fashionable at all. හරිද? Okay එක්දින එක්කෙනෙක් කිව්වනේ හරි ආසයි කියලා මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න නේ. ඔයගොල්ලෝ කිව්වා යාට ලොකු ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ මන් ළඟ දැන් තියෙන පින්තූරේ ටිකක් නිකන් ඉන්ටර්නෙට් සෙන්සේෂන් එකක් වුණා. හැමතැනම ගිහිල්ලා නිකන් මේ ඇත්තට මොඩල් කෙනෙක්ද කියන ගානටත් ආවනේ. මට මතක හැටියට. මේක තමයි පින්තූරේ. අපි හැමෝම දැකලා ඇති මේ පින්තූරේ. out of 10 රේට් කරන්න තිබ්බා. ඒක තමයි ඔයාලට වෙන්න බැරි මොඩල් කෙනෙක්. ඔව් කියන්න බලන්න මේක තමයි පින්තූරේ. out of 10 රේට් කරන්න ඕන. I give it 10 out of 10. Same 10. 10 out of 10. හරි අපි මිස්ටර් මොඩල් ගෙන් මහමුකෝ දැන් ඔයා මේක රේට් කරන්නේ කොච්චරක්ද? මේක මොකටද ගත්තේ ඇත්තටම? ඔක ඇත්තටම මොඩලින් මම ගත්තා. කියන්නේ ඇත්තටම කැමති මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න. opportunity එකක් ආවා. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් බලුවා පුළුවන් ද කියලා ඉතින්. ඔය ඒක ගත්ත ෆොටෝ එක තමයි. හැමෝම අහන්න ගත්තා ඊට පස්සේ නේ. ඒක තමයි. මොකක්ද මේ pool එකකද ගත්තේ මේක? beach එකේ. shirt එක නම් මොකද වෙන්නේ? Right. Okay, next photo. I have කවුද මේ? දෙකට දෙන්න out of 10 rate කරන්න ඕනේ නම්. මේක ගත්ත අවුරුද්ද මතකද? 2019. hair style එක සම්පූර්ණ Yeah, hand shot, yeah. කොන්නේ කොට කපලේට. ඉංග්‍රීසි වල මම හිතන්නේ. 9. out of 10 9. අනුෂ්ක ගුණතිලක. මම 10ක් දෙන්න මොකද මම මේ දැන් ඉන්නට වැඩිය ඒකට ආසයි. මම කැමති මේ කොණ්ඩේ වැඩියෙන් කැමති නෑ මේ බවලා කැමති නෑ මම ආසයි එතන ෆොටෝ මම ඒකින්ද 10න් 10ක් එතන මොඩල් කෙනෙක් කියන්නේ මට සීරියස්ලි ගන්න නේ ටිප්ස් okay next photo
ෂා කවුද මේ මේක වෙඩින් එක දාස නෑ 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 ඊට කලින් කවද්ද මේක ගත්තේ ඒකවත් මතකද 2 months 2 months ago so fairly recent photographer මම දැක්කා ඔක් ගන්නවා මිනත් බානුගේ වෙඩින් එකනේ අත තැනත් මතකයි if you were to rate it out of 10 10 දෙන්න නෑ 10 out of 10 10 out of 10 perfect again thanks wow. thanks very easy all right වා කීයක්ද නේද මම ඉතින් ඉන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න නෙමෙයි right next picture again if you were to rate it 10 out of 10 thanks 10 10 proper model super model මේකත් මේ මොඩල් කරන්න attempt එකක්ද මේක ඔව් ගොඩක් attempts කරලා තියෙනවා නේද මොඩල් කෙනෙක් මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැන් මෙයාට 10 දීලා තියෙන අපිට 10 ගන්න බෑ compared එක එක්කෙනාගේ looks වෙනස් අතරම ලස්සනයි මේකත් ගත්තේ අර ෂූට් එකෙන්ම නැත්නම් මේක වෙනස්ද ඕක ඒ කම්පැනි එකෙන්මයි වෙන different shoot එතකොට මේ වෙනකොට කොච්චරක් මේ ෂූට්ස් කරලා තියෙනවද මම කිව්වා දැන් එහෙම එච්චර try කරලා නැහැ කියලා බට අහන එක ෂූට් එකක් කරලා තියෙනවා ක්‍රිකට් සම්බන්ධව ගොඩක් කරලා right okay හරි මේ පින්තූරේ නම් ස්වීට් පික්චර් එකක් බලමු කවුද කියලා අඳුරනවද කවුද කියලා බිනුර ෆර්නන්ඩෝ බේබි බිනුර බේබි බිනුර මොකද කියන්නේ ෆැෂන් සෙන්ස් එකේ කාලේ blue on blue shorts and a t-shirt I think සෙන්ස් එක හොඳ වෙලා නේ දැන් හොඳයි ඉස්සරට වැඩි මේ ඔය කාලේ අම්මගේ සෙන්ස් එක ඒක අපේ අම්මනේ අම්මා ඒක තමයි මොකද හිතෙන්නේ බේබි බිනුර අපි දැන් අඩල්ට් බිනුරගෙන් බලමුකෝ පින්තූර දැක්කම ඒක සුදුයි ඒ කාලේ නේද මොන අවුරුද්දක් වගේද ආගෙන් වයස I was about 2 years old 2 years පොඩ්ඩ ලොකුයි අවුරුද්ද දෙක ළමයිට ඉස්සයිනේ දැන් yeah රේට් කරන්න තියෙනවා that's මොකද කියන්නේ මම නම් 10ක් දෙනවා 10 out of 10 I'm a cute baby Danushka what do you think මම කියනවා 9 කියලා මොකද මම මේ ලුක් එකට ආසයි really දැන් ඉන්නේ okay right final picture mirror selfie එකක් ටිකක් interesting පින්තූරයක් මොන අවුරුද්දේද මේක ගත්තේ දවස් ඕක 2015 වල ගත්ත එක කොහෙද කියලා මතකද ඉංග්ලන්ඩ් වලදී කොහොමද හිතන්නේ අනිත් දෙන්නට ෆැෂන් සෙන්ස් එක ස්ටයිල් එක ෆොටෝ ඇන්ගල් එක ගොඩක් අමාරුවෙන් අරගෙන තියෙනවා ඒක එන විදියට ඇන්ගල් එක මට තේරෙන්නේ නැහැ හොඳ පින්තූරේ නේ රේට් කරන්න තියෙනවා නම් රේට් කරන්න දෙන්නොත් මම හිතනවා මම දැන් ඉන්න දසුන් ශානකට 10න් 10ක් දෙනවා ඔකට 10න් 5යි කියලා එහෙමද okay Binura what about you it's the same I would give 10 out of 10 for him right now for that I'll give about 6 out of 10 මොනවාද මෙතන අඩුව එහෙනම් දැන් 10 out of 10 ඒ කාලේ 5 බියර්ඩ් එක නේ හෙඩ් එක නැත්නම් ඒක තමයි මම හිතා ලොකුම කේස් ඒක ඇන්ගල් එකනේ ඇන්ගල් එකයි එයාගේ මොකක්ද අර යටින් ඇඳලා තියෙන්නේ right මේ වගේ pictures දැන් අන්තිමට ගත්ත mirror selfie එක මතකද කවද්ද අන්තිමට ගත්තේ මේ වගේ පින්තූර ළඟදී නම් ගත්තේ නෑ mirror selfies ගන්න නැද්ද දැන් අඩුයි wife බන්න wife බන්න අද all right මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක මාරු Moose the perfect fit හරි අපි දැන් questions ඇහුවා එක එක්කෙනාගේ fashion styles rate කරා දැන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ ඔන්නම segment එකට never have I ever මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ගේම් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයගොල්ලෝ ඒක කළා තියනවා නම් I have කියලා පෙන්නන්න ඕනේ කරලා නැත්නම් I have never කියලා පෙන්නන්න ඕනේ ready okay never have I ever been late for a match I was playing in match එකකට කවදාවත් පරක්කු වෙලා ගිහිල්ලා නැහැ තුන්දෙනාම
පරක් වෙලා ගිහලා තියෙනවා. දස්සෝ කියන්න බලන්න කවද්ද පරක් වුණා? ස්කූල් මැච් එක මම පරක් වෙලා ගියා. ඉතින් ඒක කවදාත් අමතකනේ මම දාලා ගියා බස් එකෙන්. ඒක තමයි අමතක. කොහොමද ගියේ ඊට පස්සේ? ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ බයික් එකේ ගියේ. ධනුෂ්ක ක්ලබ් මැචස් වලට තමයි ගොඩක් පරක් වෙලා යන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ගහනකොට පරක් වෙලා යන්න බෑ මොකද ෆයින් එකක් වදිනවා. ඉතින් ක්ලබ් මැච් වලට තමයි එකක් නෙමෙයි දෙක තුනක් පරක් වෙලා තියෙනවා. බිනුට මම මර්කන්ටයිල් මැච් එකකට හේලිස් සෙල්ලම් කරන්නේ මම. ඉතින් අපිට කටුනායක මැච් එකක් තිබ්බා මැචස් 10ට පටන් ගන්නෙ මම නැගිට්ටේ මම දැන් 9:20ට විතර හැරුණේ මට. මම කොහොම හරි 10 මාර විතර වෙද්දි ගියා අපි හොඳ වෙලාවට ටොස් එක දාලා බැට් කරා. ඒකින්ද මට මැච් එක ගහන්න පුළුවන් වුණා. ෆයින් එකකුත් හම්බුණා මට මේ හයිවේ එකේදී ස්පීඩින් වලට. It's a good memory. Right. Never have I ever worn the wrong jersey for a match. Match එකකට වැරදි jersey එකක් ඇඳන් ගිහිල්ලා නැහැ. Good. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Never have I ever googled myself. මම මාවම Google කරලා නැහැ. And what did you all find? Let's start with you. Well, I get my pictures on Google. If I need a picture of me playing or bowling, so But I wouldn't just you have type. it on your phone? No, so I get it down from Google. So I just type You mean my name professional out. photographs? Yeah. Okay. So those Getty images, I get Yes. it down from Google. So I just Google my name and get the picture down. That's all I do. හරි. මේකත් මෙහෙම කරමු. Google එකේ හම්බෙච්ච ඉන්ට්‍රස්ටිං ෆැක්ට් එක මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ ගැන? දැන් තුන්දෙනාම Google කරලා තියෙනවා. මාගේ හම්බුනේ මගේ net wealth එක දාලා $3 million කියලා. I wish. ඊට වැඩිද? නැහැ. Right. ධනුෂ්ක මගේ මම ඇත්තට මම මාස දෙකකට නෑ තුනකට විතර කලින් Google කරා. මොකද මම උඩින්ම ආවේ breaking quarantine rules is suspended for 6 months. ඒක තමයි උඩින්ම ආවේ. ඊට පස්සේ ආයි Google කරා ළඟදී. ඊට පස්සේ මම බැලුවා ඒක තියෙනවද කියලා තාම. ඊට පස්සේ නෑ. ඊට පස්සේ තියෙන ඔස්ට්‍රේලියාත් එක්ක ආපු එක. ඉතින් අපි මොනාරි වැරදි වැඩක් කරපු ගමන් ඔක Google එකට හොඳ වැඩක් කරත් යනවා. ඉතින් ඔක තමයි ඉන්ට්‍රස්ටිං. සාන කරාට මිස්ටේක් එකක් කරත් ගිහිල්ලා බලනවා Google එකේ තියෙනවා. හොඳ දෙයක් කරත් ඒකට යනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ සමනක් කරාට ඉන්ට්‍රස්ටිං. හොඳයි නරකයි දෙකම ඉන්ට්‍රස්ටිං. Right. And දවසන් ශානක. මම ඇවිල්ලා ගොඩක්ම ස්ටැට්ස් තමයි සර්ච් කරන්නේ. මැච් එකක් ගහුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගිහලා බලනවා ඇවරේජ් මොකද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලේම අර ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕන තැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වැඩි කරගන්න බලනවා. මේක මම ඇඩිෂනල් ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ටීම්මේට් එකේ වැඩියෙන්ම ඒගොල්ලන්ව Google කරන්නේ කවුද? Like almost on a daily basis. Charmika. He's self-obsessed. So that's it. Very interesting statement to make. Right. Next question. Never have I faked being sick to skip practice. Practice skip කරන්න බොරුවට අමාරුයි බොරුවට සනීප නෑ කියලා නෑ. Sure. Asum Shanika has never lied. ඔය දෙන්න නම් බොරු කියලා තියනවා වගේ ටිකක්. තියෙනවා. කියන්න බලන්න දසන් ශාන. මම පටන් ගන්න. Sorry. Yes. ධනුෂ් කියන්න බලන්න. එකපාරක් නෙමෙයි. තුන් පාරක් විතර කරලා තියෙනවා. මේ මුළු එක පාරක් ගහපු පළවෙනි පාර මතක නැහැ. අන්තිම පාරත් ගොඩක් කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රොෆෙෂනලි ක්‍රිකට් ගහන්න ගත්තාම කරලා නැහැ. ඊට ඉස්සර ඉස්කෝලේ යන කාලේ එතකොට ක්ලබ් වලට මුලින්ම ආපු කාලේ කරලා තියෙනවා ක්ලබ් එක. Binura. That's the exact answer I have to give. During school. Yeah, during school, during clubs. Binura නම් ඉතින් නෑ. මම ඒ කවුද? ප්‍රොෆෙෂනල් ප්‍රැක්ටිස් කට් කරලා නෑ. අපි අහමු. ඇයි මොකක් කර කියන්නේ? නෑ ඉස්සර SSC අපි තුන්දෙනාම එකට SSC ගැහුවේ. හරි. ඒතකොට පොඩ්ඩක් ඒක. පොඩි excuses දෙනවා. කියන්නේ විශ්වාස කරන්න බැරි බොරුද ඒකද? නෑ පොඩි සික් මේවා තමයි දෙන්නේ. Right. Final question. Never have I ever forgotten to pack my spikes for a match. I think I have. And what happened afterwards? When I can get that. And for you, Binu? This was in Dubai when I was with the under-19 team. It was a semi-final with India, and we were staying at this
we were staying in Dubai and we had the game in Abu Dhabi, so it was a 2-hour drive. And when we went to Dubai, I had only one spike in my bag, and I was a bowler, so we were gonna put the toss, and our plan was to bowl. So I had only one shoe, and luckily again we lost the toss and we were batting. So I did my warm up with my run training shoes, and luckily I got down my other shoe before we started bowling. So that was a very bad experience. Right. Yeah. Before we wrap up, then other me ahapu segments තුනෙම ඔගොල්ලන් දැනගත්ත interesting fact එක මොකක්ද ඔගොල්ලන්ගේ teammate කෙනෙක් ගැන හරි අනිත් එක්කෙනා ගැන හරි දසුන් මගේ කැත ෆොටෝස් තියෙනවා කියන එක. What about you, Danushka? දැනගත්ත එක මට පොඩ confidence ආ model කෙනෙක් ගන්න. මේ දෙන්නත් එක්ක ඉඳලා. Again, he has the potential to be a good model. What did you learn? Something interesting from this segment today? That I should maybe get a haircut. Well, thank you very much for joining. Keep watching the Papare.com, sharing the passion. And welcome back to the SLC grounds, where Air Force and Ace Capital are about to go head-to-head. The weather has thankfully cleared a little bit. තරගේ කාසිවාසී උරුංගා බැලිම් සඳහා සියලු සූදානම්. ඒස් කැපිටල් නායක හර්ෂ කුරේ, ගුවන් හමුදා නායක ලසඳ රුක්මාල් සහ මේ තරගේ තරඟ තීරක ප්‍රියන්ත උදේරත්න මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වෙනවා. එසේනම් හර්ෂ ඔබට අවස්ථාව කාසිය ගුණට මුස් කරන්න. හොඳයි, ටේල්ස් වැටෙන්නේ. හර්ෂ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරන ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හර්ෂ මොකක්ද ඔබේ තීරණය? This is the Air Force team. They have been put into bat first by Ace Capital after they won the toss. Lots of new names here. Unfortunate for some teams like Army SC, who are struggling to get on the board because they've had a number of interrupted. We will see some interesting action on the Papare.com YouTube page, Facebook page, on Dialogue View and channel number 40 on Dialogue. Here we go. Starts off with a wide. This time it's on the leg side and it's been heaved over by the batsman. Ooh, that's in the gap between the keeper and the second slip there. There should have been a first slip there. Sithum comes in again. This time a bit more assured. The batter does get past the fielder, but looking at this outfield, will it reach the boundary? Yes, it does. By Sithum. This time a bit more straighter. There might be a run-out chance there. It's a direct hit. It should be given. Yes, the umpire raises his finger. What a lovely throw there by the fielder at deep. Short, fine leg. Has to walk. What a fine piece of fielding. Yeah, that was Shalaka Bandara, I believe. Quick to the ball and just took aim. Had all three stumps to aim at. Perfect throw from him. But was there really a run there by Chanaka? Will be spin from the other end. Oh wow, what about that for a catch? This is a dream start for Chanaka. This catch. Diving to his left, down below and completing it to perfection. Try and calm down, get a partnership going. Steps forward. Wow, that's one way of calming down, isn't it? Gets to the pitch of the ball. And that's another wicket. Wow, talk about an eventful start to this game. A bit more clearly, it's hard to tell. Maybe a different angle might give us a picture. Inside out this time, very nicely hit, but I wonder if that will carry to the boundary. Yes, it. Ooh, that took some turn, and in fact, he's hit it straight to the stumps. Wow, have we not seen everything? Chanaka getting three of them. Jumps forward, hits it straight up in the air. Will the fielder get under it? It looks like he's setting himself up, and yes, that's another wicket taken. Deshan and Movin have to now stitch together a partnership. Oh, that's nicely played. That's a good looking shot. Wow, a very straightish position. Once again hit in the air, and that will evade the fielder. Will it run to the boundary though? That is the question. Yeah. Oh, we got Parak. Verayoda illa Parak. Square. ඉදිරියට පැන එල්ල කරන පහර ඉහළින් ඇදී යනවා.
උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී. තාක්ෂණය due to a delayed start due to rain. And second over is given away just 3 runs so far. Swept away by Lasander. And that no ball, get a free hit of an additional 4 runs. So there again another quick bit of running between the wickets, and this time is trying to steal a run. But unfortunately the wicketkeeper was up for the task, so that's the 7th. This match has been reduced to 15 overs because of the rain, and that's reverse swept away by Lasander. The overs they have scored just 2 boundaries, so they'll be looking to. That's nicely played. Yes. Moved on to the once again. That time Polani bowled him. So there you see the betting card of Air Force. All see the top Kalana getting 13, and then later on it was Movin Super Singer 24 and Lasandar Rukmal who put on 31. Ace Capital ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ Lasandar Rukmal නායකයා ගුවන් හමුදාව වෙනුවෙන්. තමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී එවර ඉදිරියට පැන පුල් කිරීම සාර්ථකයි. දෙවන්ත 6 පහරක් යොදා ගන්නට ලැබෙන්නේ කියලා. උඩ පන්දුව ඉතාමත් සාර්ථකව රැක ගන්නවා. වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් නදී රිෂාන් ඉවර කට් කිරීම කඩුල්ලයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ සිව්වන පන්දුවාරය. එවර ඉදිරියට පැන ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් කිරීම නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඩෑම් දෙක අතර අද දිනේදී තවත් ඉක්මන් ලකුණක් සචින් දැවියමක් ලෙස සටහන් කරනවා විනිසුරු. Tournament in the recently concluded emerging clubs tournament for the one-day format. Oh, that's a big shout. Has he caught an edge? Yes, he has. You were just talking about the bounce, Paulinus, and here we are. You have to take calculated risks. Oh, that's really nicely bowled. Wow, what a delivery. Madhu Shankar. And that's another wicket. Well taken there. Opts for the reverse sweep. Will that go up for another catch? Yes, it does. Wow, Ace Capital, what are you doing? 80 runs needed of 43 deliveries, and that's again high in the air. There could be a catch. Yes, he's out. That's the loss. සුබසිංහගේ අවසාන පන්දුවක් දිනේදී ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වෙපහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 6ක් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. තවත් පන්දුවර දෙකක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු 70යි. කල්ලු 8ක් දැවි තිබෙනවා. නැවත පාරක් එල්ල කරනවා. තවත් ලකුණු 4ක් මම හිතන්නේ හිතකරුවන් මේ අප දුටුවේ එවැනි අවස්ථාවන් කිහිපයක් නැවතත් තවත් දැවියමක් බවට පත් වෙනවා. මඩියක වුන් සිටින්නේ. පිටිකරුට වරදක් කියන්නට බෑ මේ දේශාන්. වේගවත් පාරක් එල්ල කරනවා. සිදුම් නැවත වරක්. තවත් ලකුණු 6ක් තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇති ලබා දෙන්න. මම දන්නවා අවසාන කවුල දැවි යනවා. දේශාන් ඔහුගේ එකිනෙකාට සුබ පතා ගනිමින් තරගය අවසන් කරන ආකාරය ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුරව තමයි මේ ඔබ දැන් දකින්නේ. ශ්‍රේහාන් ෆ්‍රැන්ඩු ලකුණු 21ක් ලබා ගත්තා. ඉන් පසුව මම දන්නේ මුල් පෙළ කිසිම පිටිකරුවට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නායක ලාසඳ එක් පන්දුවරක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ වගේම මොවින් සුබසිංහ පිටිකරණයෙන් සහ පන්දු රැකීමෙන් ඉතාම හොඳින් කැපිවෙන ක්‍රීඩකෙක් කෝකල්ලු දෙකක් ලබා ගත්තා. අනුවත් තරගේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 32කින්. ඔහු මුලින් පන්දුර පහර දීමට ආරාධනා කරා ඒස් කැපිටල් නායකයා. ඔහු ලකුණු 118ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවර 15 තුලදී කල්ලු 8ක් දැවි. ලසඳ රුක්මල් නායකයා එයාර් ෆෝස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 31යි.
Welcome back to the live coverage of the Major Clubs Limited Door Tournament, the final between Tamil Union and Army Sports Club. Army Sports Club, who batted first after winning the toss, scored 198, setting Tamil Union a target of 199 in the second innings to retain the title once again. Joining with me is Haditha Pereira. Haditha, Asela Gunratna and Mahesh Kumar scored 50s to rescue Army Sports Club. Thoughts on the target? Yes, thank you, Laksisi, and welcome everybody once again. It's gloomy conditions, but despite the gloom, Army, I thought, was about 25 runs short from what they should have made. They lost their first 3 wickets for the addition of just 13 runs. The last 3 wickets fell for 4. 4 batters were dismissed without scoring, and the one who was not out at the end of the innings also did not contribute to the main score. So when 5 out of the 11 batters do not make any contribution, then it's a difficult situation. But having said that, after being reduced to 84 for 6, that 74 run stand once again between the two top scorers, half centurions, Asela Gunratna and Mahesh Kumar, rescued them to an extent, Laksisi. And Mahesh Kumar once again proving that he can handle the pressure and be successful. Yes, Mahesh Kumar, someone with a really calm head, scored really well in the semi-finals as well. Now did really well to construct that 36-run partnership with Mahesh Theekshan as well for the 8th wicket. Now those two partnerships of 74 and 36 just at the end will be the difference if Army Sports Club actually manage to make a match out of this. Yes, they also had 2 good partnerships after those early setback, with Santosh Gunatilaka claiming the first 3 wickets. Neatly played. Mahesh Kumar, Asela Gunaratna, great partnership. See, that reverse sweep was well executed by Mahesh Kumar. Product from Gurukula Kalaniya, who partnered the experienced Asela Gunaratna. He knew when to accelerate. And as far as the fielding concerned, 2 catches for Ron Chandragupta, 2 victims for Sadir Samaravikrama. This is Mahesh Kumar. Now played second field to Asela Gunratna while he was at the middle, but then he took the control of that innings during the last phase, in the last 10 overs. Now we saw him scoring a huge 6 against Pramod Madhushan, which you will see in a short while. One of the most important knocks in his career so far, I think, in a big stage that as well. Yes, and Dilum Sudhir surprisingly was economical but wicketless. That also proved significant, as Ravindra Vimalsiri and Pragit Rambukal are the 2 umpires on field, with Lyndon Hannibal as the standby umpire, Brendan Kurpu is match referee. Important task for these 2 batters, Dilruwan Pereira and Ron Chandragupta. Yes, Dilruwan Pereira scored a great century against Lankan CC in this tournament. Ron Chandragupta missed out on a half century in the previous game against CCC, made 48. Explosive bat, could make a difference. This is Ron Chandragupta, 47 matches, 1,298 runs, average of just below 30, strike rate 75.20, highest score of 96. Still 27 years old, Ron Chandragupta. He'll be hoping to give a really good start here in this final for Tamil Union. Yeah, he could make a big impact. He's actually a big impact player, but the impact is this: the Trinitian will partner his Sumangala all-rounder Dilruwan Pereira. Dilruwan Pereira, this is his 200th match, 181 innings, over 3,000 runs, average of just below 20. Mahesh Theekshan to begin the proceedings for Army Sports Club, trying to defend a very low target here, 191. Just below 4 runs per over for Tamil Union. They wouldn't be too concerned about the rate of scoring. All they got to do is
bat out the first 10 overs without losing too many. If they can bat out without losing any, they would put enough pressure on Army. Decent outing with the bat. Mahesh Deekshana, 15 runs. That's how well they field. They have a varied bowling attack that would be good for them. That's Mahesh Deekshana. 21 matches, 28 wickets so far. Economy of 3.87. Best bowling of 4 for 37. A huge prospect for Sri Lanka going forward. Made his test debut as well. That's down the leg side. Flipped away by Dilruwan Pereira. This will be a race. And race is lost. That was neatly turned on. Roll of wrist, timing, placement, brilliant. Dilruwan Pereira now coming back to open the innings. If you all remember, he made his debut for Sri Lanka in ODIs in the year 2008 in the Commonwealth Bank Series as an opener. After that, we saw him as the specialist off spinner for Sri Lanka in Test cricket. Sanka Manoj unable to cut off that boundary. Pathum Kumara is behind the wickets, so he's conceded runs in this over. Mahesh Deekshana. This is exactly what Tamil Union need to be positive against this champion bowler. To give him the psychological advantage, he would be all over you. Dilruwan Pereira in particular is experienced enough to understand that. Deekshana yet to get the target real well in this over. Ball 2 down the leg side. Bit gloomy. Let's hope that bad light would not intervene. It should not be decided on the DLS method. Should be well fought out. All indications are it could be a very good run chase. Tamil Union. The skipper Dhananjay De Silva will play a big role in this chase. That's the end of the first over. Tamil Union 8 for none. The first 10 overs of their semi-final against CCC, Tamil Union managed 50 runs. They were lost of just 1 wicket. There's that semi-final. It was a very close encounter. At one stage, it looked like that Tamil Union will run away with it, but Lashan Sandakan scored that brilliant 50 to take them really close to that target. So Thisara Pereira takes the responsibility for himself to give his team the initial advantage. He was out without scoring. Thisara Pereira 271 matches, 286 wickets, economy of 5.78, best of 6 for 44. During his excellent playing days, he was a beautiful exponent of the new ball, pace and swing. As he was playing for St. Joseph's too, he was much looked forward to, usually performed up to expectation. Positive, pitched up,
Very well responded. As Dilruan Pereira played the infield quite easily. That's his second boundary. He'll play once again. Took the area route, but very safe. Once again, Asanka Manoj giving the chase. Try to be error-free as much as possible. Dilruan will take the attack to the bowlers. He has the experience, he has the technique and the patience to do so in an effective manner. Like on that occasion. Safe area is over the bowler's head. Mahesh Tikshana won't win the race. As that's another boundary, second boundary in the over for Dilruan Pereira. Now he's attacking against Tisara Pereira, putting a lot of pressure on him just in his very first over. Brilliant stuff. Great start for Tamil Union. What Sachit Patrana told the openers is interesting. To be positive, I would imagine. Change gear, he would know. He was in the motor racing business. Sri Lanka under-19 captain. End of the second over, Tamil Union 16 for none. Union chasing a target of 199 in this major clubs limited over tournament final, looking to retain their title, while Army Sports Club looking to make it 2 out of 2. Dark clouds quite low. Steady wind is blowing it. That was Rashmika Sirivardhana inside the 30-yard circle, doing a good job. It should be interesting to say with Dilruan Pereira will take the attack to Mahesh Tikshana as well. So you got to play the ball, not the man. He is experienced enough to do that. This is the big challenge for both the bowler as well as the batter. The batters, they take a big single. Mahesh Tikshana, of course, played an important part in that historical series win against Australia recently, Haritha. No, did really well during defending these sort of low targets as well. Oh, had to be taken. Himashal Yenage is at mid-wicket. Good effort, but when you are defending a target like 191, 99, Haritha, those chances, they must make sure that they pounce on those chances. Catches win matches. And that was Dilruan Pereira as well. That's the end of the third over. Tamil Union 20 for none.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Tisara Pereira will continue. Ridwan Pereira scored 2 boundaries of his very first over. Interesting mind game as far as the two coaches concerned. When Sachit Patirana was captain of Sri Lanka under 19, the head coach was Roger Vijayasurya. Now Roger is Army coach, while Sachit is Tamil Union coach. Sachit Patirana has been well supported by Kanishkar Boteju, the assistant coach. Great team there together with Charinda Fernando, the cricket secretary. Sri Lanka Army, tremendous team effort over the last few years, been a force in domestic cricket. Yes, they have quite a strong setup, isn't it? They have the likes of Lakshan Gamge, who's not playing in the 50 over tournament as well, bowled really well during the T20 tournament which they won. Yeah, they have support staff, cricket secretary Colonel Sandun Dias, cricket committee chairman Major General Sanjay Vanasinghe, vice chairman Major General Shirana Abesekara, supporting coach Roger Vijayasurya and manager Corporal Duminda Vijayawardena. Probably missed the services of Dinesh Chandimal. Yes, for sure. Chandimal in terrific form. Did really well during that test series against Australia with a double century. Sigwe Prasanth having some fun. He'll be fun when he comes into bowl. Failed with the bat. Ashan Randika failing twice in successive games. It's a key factor. Thank you. Shot. And in the slot. Yes, this time it's Sean Chandragupta. 4th boundary for Tamil Union. It has been a really good start for them. Poor delivery by Tisara Pereira. Sean Chandragupta, he just had to find the perfect place to hit the stroke. He found that, and that was a boundary. He's a good striker of the ball. Even during his school days, he was known for his power hitting at the top of the order. That's the end of the 4th. Tamil Union 25 for none. Good start so far for Tamil Union, maintaining a rate of 6.25. Supporters from Boralla have plenty to look forward to. Looks like was involved in the maintenance of the ground facility. That's well struck once again. Safe area over the bowler's head. Ridwan Pereira using his feet really well against Sigwe Prasanth here.
Now that's what he did during Thisara's first over as well, Haritha. Now put all the pressure on Thisara by scoring a quick boundary, an early boundary in the over. Replay once again. How good was that? It was very good because he saw the bowler giving a little bit of air. This is very intelligent cricket. It's very effective cricket on the part of the Tamil Union openers. Almost risk-free. Yes, one chance gone a begging. Dilruwan, will he make full use of it? He's already 22 of 18, more than run a ball. As if these two can score more runs for Tamil Union, it will make the job much easier for their middle order. They have Dhananjay De Silva, Sadira Samaravikrama, Navoth Parnavithana, who has been the highest scorer of the season with 313 runs. It's well picked up again off his pads. Put the ball under pressure. Sikuge Prasanna, if he doesn't pick up wickets early on, could end up being very expensive. 187 matches, 263 wickets, a good economic rate of 4 for 35. 7 for 26, his best innings bowling. Good franchise cricketer these days. Product of Ambalanguda. That's the end of the fifth. Tamil Union 32 for 9. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Double bowling change. Asanka Manoj introduced from the tennis court end. The Papare.com team doing a wonderful job with this live coverage, which is also on Dialogue Television. Sri Lanka cricket will be very happy with what they see. Superb team effort. Bring the match to the world. Asanka Manoj is 11 matches, 24 wickets, good average of 15.16. Best bowling figures of 4 for 43. Asanka Manoj. They wanted that economic rate to be under 4. This real challenge. Dilruwan Pereira is looking to attack. It's a good track prepared by SSC, Mahinda Halangoda, the ground secretary, Manoj Panditake, the curator, KJ Kamal Seri, the head groundsman, and the staff. Usually they do prepare very good tracks. Army Sports Club, they have only 167 more runs to play with. Now they need someone. No, that's sloppy fielding. But they won't take the single. Rashmika Sirivardhana probably took his eyes off the ball. And we play once again. So at the start of the over, Dilruwan Pereira wanted to put the ball under pressure, but then having realized that he's missed out on the opportunity, he's taking a good look at what's being dished out to him. Good thinking. Yes, Asanka Manoj, relatively new to the domestic circuit. That took off. It's wide outside off stump, too far wide though.
Army Sports Club. They need someone like Asanka Manoj to do what Santosh Gunatilaka did. He took 3 wickets for 18 runs, his best bowling figures in list A cricket. Yeah, probably want to do well with the bat too if he gets an opportunity. It's a good move on the part of Tamil Union to promote him to take the new ball. That's why they had someone like Pramod Madhushan as well. They used Santosh Gunatilaka, which played out to be a really good move for them. Asanka Manoj keeping the ball well up in a good line and length. Was expected to do that because they were leaking runs from both ends. Mr. Pereira realizing it very quickly. Just bowled 2 overs. Yami skipper is at mid-off. Finds the fielder once again. Asanka Manoj. A really good start here. No runs in the first 5 deliveries of his very first over. Dilwan Perera on 22 and Ron Chandragupta on 9. The light has got a little bit better. That's good. It's encouraging. Decided a lot better than when we started this innings. Good signs. Great over by Asanka Manoj. That will be a maiden. So that's into the 6th over. Tamil Union 32 for no loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. A very good start from Tamil Union Cricket and Athletic Club. Ron Chandragupta, former Trinity College captain, represented Sri Lanka under 19s. Played most of his cricket at Colombo Cricket Club before switching to Tamil Union. And drop catch. Suminda Lakshan at first slip. Usually a very good safe fielder, Suminda Lakshan. But that time, oh, that's a regulation chance, Gamini. You can't defend 198 if you don't hold on to your catchers. Slight miscommunication in between the two batters, but good fielding from the captain. But take a look at that replay of that drop catch, Gamini. Yeah, how costly that's going to be. That's huge. Back of the length from Prasanna. And Ron Chandragupta has timed that to perfection. Look at that for a placement as well. Yeah, that catch will be huge in the context of this game. Damit. What they wanted was to take few early wickets. Army. They have tried their go-to bowlers so far. Tisara Pereira, Mahesh Tikshana, Sikuge Prasanna was introduced in the 5th over. Just the boundary from Chandragupta. 7 completed, 36 for none.
Asanka Manoj playing his first major final for Army. Dilwan Pereira have faced 7 deliveries of Asanka Manoj, not been able to get a single run. Relatively unknown quantity, Asanka Manoj Gamini. It's good that Army gives opportunities to all these players. They have a very large squad, about 40 to 50 players in their squad. Yeah, nice to see some of the first year players getting the opportunity to participate in the final, Damit. There's no doubt about that. Yet to concede a run. Beautiful short one as well. Right on the money. Dilwan Pereira is a very experienced campaigner. He's opened the batting for the Sri Lankan national team as well. So those kind of deliveries might be able to disturb him a touch. Yeah, still remember how he got 90 odd while opening the batting for Sri Lanka. With that, he has elevated himself to the top of the order for Tamil Union this season. Got 100 as well. This time Manoj gives on to Dilwan's pads. They badly need a wicket here, Army. Yeah, that was one good attempt. Short ball was followed up with a full banger. But it was a bit too straight. Yeah, Army needs to execute pretty much everything, don't they? The fielders need to be on their toes. They need to take the half chances. There was an opportunity in the previous over. Slip in place. Yeah, Ranchandra Gupta is another batter, Damit, who looks good on the eye. I mean, I'm a member of the left-handers club, but most of the left-handers are elegant compared to the right-handers. I agree with you because I'm also a left-hander. Ranchandra Gupta predominantly played most of his games in the red ball format while at CCC. Good shot delivery from Asanka Manoj. There was signalled as bice by umpire Pradeep Rambukwella. For a second I thought it deflected off the glove. Bice? He needed a scaffolding to catch that. That's very harsh on the wicketkeeper. Let's see whether we can get a side-on angle on that delivery. Ranchandra Gupta is not the tallest either. Oh, that's close. That's close. And green given. Pradeep Rambukwella took a little bit of time, but he made the correct decision. That would have hit the leg stump, I reckon. But good, again, because of that previous ball, Damit, Ranchandra Gupta was hanging on the back foot and he pitched it up. That would have been the umpire's call. Well, simply because he was on the back foot and there wasn't a lot of distance for the ball to travel. Yeah, I reckon that would have just clipped the leg stump. Nevertheless, Chandra Gupta, he departs for 13. 38 for 1 Tamil Union.
Sadira Samaravikrama joins Dilwan Perra in the middle. Classy right-hander. He's been in good form, scored a 74 in the semi-final. 98 list A games with an average of 33, 2,879 runs with a base score of 130. He's been the mainstay for Tamil Union throughout the season. Yes, certainly those are good numbers. Sadira Samaravikrama, as he left St. Joseph, your alma mater, Damit, there are a lot of people, a lot of expectations of him. Yet to set the world alight, but he's there and thereabouts, isn't he? He played all three formats, but never got a consistent run. Played most of his matches as an opener. And also another brilliant batter to watch, particularly on the offside. He's got beautiful hands. He plays through the line of the ball. That was the last dismissal. There you are. Confident drive to start. Well balanced. Solid in defense. And more importantly, he is in good touch. Yeah, Army got that wicket they wanted, but now it's about inserting some more pressure. Yeah, good to see there are two catches on either side of Sadira Samaravikrama, one on the offside, on the drive. There's a very shortish, straightish mid-wicket. That's pretty good. Good area that. Sikuki Prasanna is not a huge turner of the cricket ball, Damit. These type of wickets might suit him really, because these are the skidding type, isn't it? There you are, inside edge, saved him. Good over from Sikuge, 9 overs. Tamil Union 42 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So 42 for 1 it is. Pereira is on strike. Asanka is nippier than you think. Not the tallest you'll ever see, but he's got a very quick arm action. And he's generating some speed off this track. Yeah, the last time we saw Army playing in that major T20 final, they had the likes of Lakshan Gamage, Heshan Hittiarachi as their seamers. But this time around, they've got a different fast bowling combination. Asanka Manoj, Rashmika Sirivardhana. So they have the depth in their squad. I think out of all the clubs in Sri Lanka, there's 26 first class teams. I think Army has the biggest squad. Yeah, that's why they call the Army. They can select from anywhere they want. Now good to see. Our co-commentators Harita and Eric will probably tell you that a few years back, Forces also used to have strong teams. Not only cricket, in many sports for that matter.
They had very good athletes. A little bit of shape away. Even the rugger, they have been up there. They cover pretty much all the sports, I reckon. If you take the Commonwealth Games that are in place right now, there are a few Army boys on there. Girls for that matter too. Yeah, that's the sporting infrastructure set by the Sri Lanka Army Sports Club. Over the past 5 to 6 years, they've been a massive force in domestic cricket as well, with the likes of Tissara Pereira, Dinesh Chandimal moving into the Sri Lankan Army. They've found some young talent, the likes of Mahesh Deekshana, Suminda Lakshan. They've got that chance to get into the national team, to prove themselves, not even the national team, probably the A team as well, because of how they play their cricket, Sri Lanka Army. Short delivery, pulled away with ease by Sadir Samaravikrama. He gets off the mark with a boundary. That was a fantastic pull shot. So for those who are watching from home, have a look at this one. Everything right about that. Transferred his weight in time. Watched the ball all the way to the bat and got his hands up pretty high too, which you need on a track like this. Lot to do with the form he is in, and also he was expecting that delivery, Damit. That's called being cricket smart. That's the end of the first power play. Tamil Union chasing 198 runs. They are 48 for 1. Tissara Pereira can now have 4 fielders outside the 30-yard circle. That's the signal of the second power play. Talking about Army sports, Damit. Jupun Abekon will be in action in a few minutes' time. Sikuge to continue. That's beautifully played. He pierced the gap with ease. That's a good placement by Sadira. Used his hands very effectively that time. Yeah, just a moment ago I mentioned about his ability to play on the offside. That's a perfect example. That time he used his bottom hand. He opened the bottom hand to get that gap. That's a good quality to have. Those couple of runs get Tamil Union up to 50. This time the bottom hand working the opposite direction. Picks up another single. Yeah, Army needs to pick up wickets in regular intervals if they want to make any inroads. Sikuge Prasanth already created an opportunity. Which was put down, but Dilwan Pereira, since he's been selected as an opener this year for Tamil Union, he has produced the goods, hasn't he? He's been in form, got 100 as well. Was there an edge? I reckon there was. Yeah, that's the signal from umpire Vimalasiri. Because if not, he was gone for all money. Inside edge saving Dilwan Pereira that time.
He's asking several questions from these batters. Sikuge Prasanna. That's a nice stroke from Dilruwan Pereira. Came down the track even before the bowler had bowled. I don't think Sikuge Prasanna would have expected to bowl this early with a newish kind of a ball. Mahesh Deekshana has not produced the goods. A hint of turn there. So 11 gone, 52 for 1. Yeah, this is the first power play. Thisara Pereira and Mahesh Deekshana opening the bowling for Army. Thisara Pereira got some stick courtesy of Pereira and Chandragupta. Chandragupta looked good for his 13 before he was struck plumb in front by Asanka Manoj. 11 overs completed, 52 for 1. They need another 147 runs to win. Tamil Union. We will see a right arm wrist spin from both the ends. Here's Suminda Lakshan. He was picked for several of Sri Lankan squads. Never got the chance to represent Sri Lanka, but he has played A-team cricket. Good all-round cricketer. Started off at De La Salle College and then at Air Force. Oh, that was a good first delivery. That was a terrific delivery from the front of the hand. Very brave to bowl a variation as your first delivery, Damit, but he landed on the spot. He's more of a conventional leg spinner. Those are good stats as well. Suminda Lakshan. There you are. He gets more revs on the ball comparing to Sikuge Prasanna, who's like a skidding type, but Suminda does rely on his turn, his flight. So this has been a good start for him. There is the front of the delivery, the front of the arm delivery. The difference is, as a batter, Damit, when you're facing a wrist spinner like this, the front of the hand delivery is a bit more flatter, lower trajectory. There is no loop to that, but it's conventional leg spin. There's another one. That's the wrong one, wasn't it? So has shown most of his variation in the first over. Suminda Lakshan. Yeah, with the invention of T20 cricket, Gamini, I think we've seen many varieties of leg spin, especially the likes of Rashid Khan. Doesn't rely much on spin. Sadira Samaravikrama gets the ball to the fence again. He finds the gap pretty easily here at SLC grounds. 12 overs completed, 59 for 1 Tamil Union. ලකුණු 59යි එක් කඩුල්ලකට Tamil Union කණ්ඩායම දිල්රුවන් පෙරේරා ඊටාම අනර්ඝ ඉනිමක් හොඳින් හඳුනාගෙන තමන්ගේ රාජකාරිය ඉදිරියට ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ඒ වගේම සදිල සමරවික්‍රම ඔහුත් මනා සහයක් ලබා දෙනවා. මේ අප දකින්නේ පෙර අලංකාර පහර, පුල් පහර.
ඉතාම හොඳ සබඳතාවයන් දෙකක් විශේෂයෙන්ම දිල්රුවන් පෙරේරාගේ ඉනිම ඒ වටා ගොඩනැගුණු සබඳතාවයන් මේ දඟපන්දු යවන්නන්ට යමක් කළ හැකි වෙයිද සචින්? අවසන්ක විශේෂයෙන් සුමින්ද ලක්ෂාන් පෙර පන්දුවාරේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කළා හුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම සීකුගේ ප්‍රසන්නත් ඉතාමත් හොඳින් මේ දක්වා ඔහුගේ පන්දුවේ සිදු කරනවා. හොඳ රිද්මයක සිටින පන්දු යවන්නෙක් සීකුගේ ප්‍රසන්න. නැවතත් දිල්රුවන් පෙරේරා නරඹන්නට ප්‍රිය ප්‍රතිකරණ ඉරියව් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් දිල්රුවන් පෙරේරා. අපි කියනවා බෑක් ලිෆ්ට් එක පිට ඔසවන ආකාරය ඉතාම අලංකාරයි. පහරකට පෙර තවත් වේගයෙන් සිකුගේ වෙත පහරක් එක් ලකුණක් දිල්රුවන්ට. දිල්රුවන් පෙරේරා ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින විශේෂයෙන් ඔහු අද දිනේදී ඔහුගේ 200 වෙනි ලිස්ටේ කඩුල්ලත් සාර්ථක කරගත්තා. ඒ වගේම ඔහු මේ වන විට ලිස්ටේ ලකුණු 3000 සීමාව පසු කර තිබෙනවා. එය ඉතාමත් විශේෂයි. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 63යි එක් කඩුල්ලයි ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. ලකුණු 63 එක් කඩුල්ලයි පන්දුවාර 13ක් අවසන්. දිල්රුවන් පෙරේරා ලකුණු 28යි. සදීර සමරවික්‍රම ලකුණු 15යි. විශේෂයෙන් අසංක යුද හමුදා කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට සාපේක්ෂව ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් හොඳ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනංවමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඔවුන්ගේ විශේෂයෙන් යුද හමුදා කණ්ඩායමේ පළමු කඩලු 3 ලකුණු 13ක් වැනි අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයකට දැවී යාම ඔවුන්ට ඉතාමත් විශාල පාඩුවක් වුණා. එසේ නොවුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් ලකුණු 250ක් හෝ ඊට වැඩි ඉලක්කයකට ඔවුන්ට යන්නට හැකියාව තිබුණා. ඒ වගේම දිනේෂ් චන්දිමාල් නොමැති අඩුව ඔවුන්ට අද දිනේදී විශාල ලෙස දැනුණා. ඔවුන්ට විශාල පාඩුවක්. ඔවුන්ගේ කඩලු 3ක් ඉක්මනින්ම දැවී යාම ඉනිමට විශාල වශයෙන් බලපෑවා. ඒ වගේම ප්‍රතිවාදියන්තෙන් ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ හොඳ ආරම්භය ඔවුන්ට සෑහෙන වාසියක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම කාලගුණ තත්ත්වය ගැනත් අප කල්පනාකාරී විය යුතුයි සචින්. අපට පෙනෙනවා ක්‍රීඩාංගණයේ පසකින් ක්‍රීඩාංගන සේවකයන් ටිකෙන් ටික එකතු වෙනවා. මෙය නම් එතරම් හොඳ ලක්ෂණයක් නොවේ. කෙසේ නමුත් අපි බලමු කෙසේද තරගය පැවැත්වෙන්නේ ඉදිරියට කියා. තවමත් ආලෝකය තිබෙනවා. මේ වන විට නම් ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දක්වත් ලුවිස් ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 40යි. එතන මේ වන විට නම් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක සිටිනවා. ලකුණු 65ක් ලබාගෙන ඒ වගේම ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂකාගාරයට ඉහළින් විශාල වලාකුළු බැම්මක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. අලංකාර ලේට් කට් පහර සදීර සමරවික්‍රමගෙන් සුමින්ද ලක්ෂාන්ට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 66යි එක් අඩුල්ලයි ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබ්බදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. මේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගය දැක බලා ගැනීම සඳහා සැලකිය යුතු
ප්‍රේක්ෂකයින් ප්‍රමාණයක් මේ ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙනවා. මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ අවට දැනට තිබෙන තත්ත්වය විශේෂයෙන් වෙහි වලාකුලක් විශාල වෙහි වලාකුලක් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු පූර්වට විරුද්ධ පෙදෙසින් එන බවක් තමයි අපිට පේන්න තිබෙන්නේ. මේ තරම් හොඳ ස්වභාවයක් නෙමෙයි මේ තරගෙට. නමුත් තැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා යුද හමුදා කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඔය වගේම උපක්‍රමශීලී තීරණ තීන්දුව දැකගත හැකි සචින් දඟපන්දු යවන්නන් තමයි මෙතෙක් පන්දු යවමින් සිටි අන්ත දෙකෙන්ම. නමුත් මෙන්න දැන් කැඳවා තිබෙනවා රශ්මික සිරිවර්ධන තරග 6කට ක්‍රීඩා කළ පන්දු යවන්නේ අඩලු 5.9කුත් දක්වා තිබෙනවා. තවමත් තරුණ වේග පන්දු යවන්නේ. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නේ කැඳවීම මේ මොහොතේදී ආලෝකය අවම වෙමින් යන මොහොතේදී තරමක් උපක්‍රමශීලී තීරණයක් විය හැකි තිසර පෙරේරාගෙන් යුද හමුදා කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් කාලයක් කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. ඒ නිසාම මේ ඉන්නේ අපේ කැමරා ශිල්පියෙක් වරුණ ලක්මාල් thepapare.com ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. දිල්රුවන් ලකුණු 29යි සදීර නදවි ලකුණු 17යි. බලන්න කිසිම හදිසියක් නැහැ යුද හමුදා කණ්ඩායමට. ඔවුන් පන්දුව අතින් අතට යවමින් හොඳින් කාලය ගනිමින් සිටිනවා. ආලෝකය තවත් අඳුරු වන තෙක්. තැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම හඹා යමින් සිටින ලකුණු 199ක ඉලක්කයක්. විශේෂයෙන් යුද හමුදා කණ්ඩායම කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දුන්නා. ඔවුන් සියල්ලන්ම දැවි ලකුණු 198ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. එහිදී අර්ධශතක දෙකක් වාර්තා වුණා. විශේෂයෙන් අසේල ගුණරත්න ඒ වගේම පැතුම් මහේෂ් කුමාර් යුද හමුදා කණ්ඩායමේ කල්ඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඔවුන් දෙදෙනාම අර්ධ ශතක ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. තවත් තරමක් කෙටි පන්දුවක් රශ්මික විසින් මේ අනිවාර්යෙන්ම උපක්‍රමයක් විය හැකි කෙටි පන්දු යැවීම, ඒ වගේම වේග පන්දු යවන්නේකු කැඳවීම, ඒ වගේම කාලය අරගෙන ඔබට පේනවා ඇති සිකුගේ ප්‍රසන්න සෑහෙන වෙලාවක් පන්දුව Taman අතට ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උපක්‍රමශීලීත්වය. දැන් වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒත් සමගින් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ යොහුසුලුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් වැසි ආවරණ තනතිරුව මතට රැගෙන ආකාරයක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා. ඉතින් මෙය තැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඊතරම් සුබ වාතාවරණයක් නොවේ. තරමක් තද වර්ෂාපතනයක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් තිබෙන්නේ මේ සැහැල්ලු වර්ෂාව. ක්‍රීඩාංගන සහායකයින් ඉක්මනින් තන තීරු ආවරණය කිරීමේ කටයුතු වල නිරත වන්නේ. නමුත් ඒ තරම් පහසු නැහැ සචින්. සෑහෙන හුළඟකුත් තිබෙනවා. නිර්ත දිග මෝසම ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. විශේෂයෙන්ම සංක තවමත් નિયમિત පන්දුවාර 20 ක්‍රියාත්මක කර නැහැ. එය තරමක් යුද හමුදා කණ්ඩායමට වාසියක්. එසේ නොවන්නට ඩක්කත් ලුයිස් න්‍යාය දැන් තිබෙන්නේ ලකුණු 42 සීමාවේ. නමුත් අවම ලෙස පන්දුවාර 20ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි ඩක්කත් ලුයිස් න්‍යායට හෝ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට. අප දුටුවා වලාකුළු බරවන වේලාවේදී යුද හමුදා නායකයා කෙසේද තමන්ගේ උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා. මේ ඔබ දකින්නේ චමෝද් වික්‍රමසිංහ thepapare.com අපේ තවත් ශිල්පියෙක්, කාර්මික ශිල්පියෙක්. මේ තමයි කළ යුතු කැපවීම. ඔබට තරඟ සජීව ලෙසින් නැරඹීමට නම් අපේ කාර්ය මණ්ඩලය වර්ෂාව නොතකා තෙමෙමින් අව්වේ වේලෙමින් මෙවැනි ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා. අතිරේක විනිසුරු ලින්ඩන් හැනිබල්. අසංක මේ වන විට නම් SSC ක්‍රීඩාංගණයට ඉතාමත් අධික වර්ෂාපතනයක් ඇද හැලෙනවා. ක්‍රීඩාංගණයේ සහායක කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාමත් යොහුසුලුව කටයුතු කරමින් ඔවුන්ගේ තිබෙන සේවක ප්‍රමාණය නිසි ආකාරව කළමනාකරණය කර ගනිමින් හැකි උපරිම ලෙස මේ
ක්‍රීඩාංගණය ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සකස් කරමින් සිටින්නේ. නමුත් හඹා යන අධික සුළං ප්‍රවාහය නිසා මේ කටයුතු තරමක් බාධා වෙන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඔබ කිව්වත් වගේ නිරිත දිග මෝසම මේ වනට ශ්‍රී ලංකාවට සක්‍රිය වී තිබෙන්නේ. ඊයේ දිනේදීත් විශේෂයෙන් නුවර සහ නුවර එළිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාපතනයක් අදහැලී තිබුණා. යම් ගම් වතුර තත්ත්වයකුත් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඔව් සෑහෙන වර්ෂාපතනයක් කෙටි වේලාවක් තුළ පතිත වුණා සචින්. නමුත් මේ වන විට වර්ෂාව අවම වී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් මේ කාර්ය මණ්ඩලය කරන සේවය, ඔවුන් මේ ක්‍රීඩාංගණය ආවරණය කිරීම වෙනුවෙන් කරන කැපකිරීම අප ජාත්‍යන්තර තරඟ තුලත් දැක තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන තරඟවලදී ඔබට දැකිය හැකි අපි සිංහලෙන් නැතුව ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් මැනුවලි තමයි හැමදේම කෙරෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් එහාට මෙහාට දුවමින් මේ ආවරණ නැවත කැඳවීම, ඒ වගේම ඉවත් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. මේ ඔබ දකින්නේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයින්. ඒ වගේම අසංක මේ ක්‍රීඩාංගණය හරහා හමා යන සුළම් ප්‍රවාහය තරමක් අධික නිසා අපිට යම් නිගමනයකට එන්න පුළුවන් මේ වැසි වලාකුළ ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉවතට ඇදියයි කියලා. ඉතින් යම් අඩුවක් පෙනෙනවා. ඇද වැටුණු ඇද හැලුණු වර්ෂාපතනයේ යම් අඩුවක් මේ වන විට පෙනෙනවා. මොකද යම්කිසි සුළං තත්ත්වයක් තිබෙනවා. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති තරමක් හරහට තමයි වර්ෂාව පතිත වෙන්නේ, කෙලින් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් සංවහන වැසි නම් අප දන්නා පරිදි කෙලින් තමයි පතිත වෙන්නේ පොළොවට. නමුත් නිර්තදිග මෝසමත් එක්ක මේ සුළඟත් එක්ක තමයි වර්ෂාව පතිත වෙන්නේ. ඉතින් වලාකුළුත් සුළඟත් එක්කම ඈත්වීමේ ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයින් ආරක්ෂිතව Tamanගේ ආවරණ තුල රැඳී සිටින්නේ. නමුත් ක්‍රීඩාංගණය මැද සෑහෙන සටනක් තිබෙනවා. කාර්ය මණ්ඩලය මේ සුළඟත් එක්ක කරන සටනක් තිබෙනවා. මේ ආවරණ සුළඟට එහා මෙහා වීම නිසා. යුද හමුදා ඉනිමට පිළිතුරු දෙමින් සිටින ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ලකුණු 67 කඩුල්ලයි. ඔවුන්ගේ පළමු කඩුල්ල ලෙස රොන් චන්ද්‍රගුප්ත ලකුණු 13ක් ලබා සිටියදී දැවී ගියා. ආසංක මනෝජ්ගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුව. ඉන් අනතුරුව දිල්රුවන් පෙරේරා සහ සාදීර සමරවික්‍රම දෙවනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා. විශේෂයෙන් ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ඔවුන් පසුගියවර නැත්නම් ගියවර ශූරතාවය, එක්දින ශූරතාවය රැකගැනීමේ අරමුණින් තමයි මේ අවසන් මහා තරගයට පැමිණ තිබෙන්නේ. යුද හමුදා කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් අතරින් අසංක මනෝජ් පමණ එක් කඩුල්ලක් හෝ දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. මහේෂ් තීක්ෂණ පන්දුවාර 2යි ලකුණු 12යි, තිසර පෙරේරා නායකයා පන්දුවාර 2යි ලකුණු 13යි. සීකුගේ ප්‍රසන්න පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මේ පන්දුවාර 14කොත් පන්දු 3ෙන් ඔහු ලකුණු 20කට තමයි මේ පන්දුවාර ප්‍රමාණය සීමා කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම සුමින්ද ලක්ෂන් පන්දුවාර 2යි ලකුණු 10යි. රශ්මික තවමත් පන්දු 3ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. යුද හමුදා කණ්ඩායමට එරෙහිව ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ලකුණු 67ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක් කඩුල්ලක් දැවි අතිරේක ලකුණු 7ක්ද සමග. යුද හමුදා කණ්ඩායම කාසිවාසි දිනාගෙන ලකුණු 198ක් ලබාගත් පළමු පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන් අනතුරුව ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ ඉනිම ආරම්භ කරමින් රොන් චන්ද්‍රගුප්ත ඒ වගේම දිල්රුවන් පෙරේරා ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කළා. මේ ලකුණු 199 ඉලක්කය හඹා යාම වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනා යම් ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 41ක හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා යුද හමුදා කණ්ඩායමට එරෙහිව. එය ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ සවියක් වුණා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන යුද හමුදා පන්දු යවන්නට එරෙහිව පහර දුන්නා. උඩ පන්දු කිහිපයක්ම ඔවුන්ගේ අතින් ගිලිහි ගියා. එය ඔවුන්ට ඉතාමත් විශාල පාඩුවක් වුණා මේ තරගයේදී. එවැගේම ටැමිල් යුනියන් පළමු කඩුල්ල ලෙස රොන් චන්ද්‍රගුප්ත දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව දිල්රුවන් සහ සාදීර පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියදී වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වීම නිසා මේ වන විට තරගය తాවකාලිකව නවතා දමා තිබෙනවා. මේ අවසන් මහා තරගයේ මේ වන විට තරග සාරාංශය යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු
198යි පන්දුවර 49කුත් පන්දු 5ක් අවසානයේදී අසේල ගුණරත්න සහ මහේෂ් කුමාර් තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිමේ අර්ධ ශතක ලාභීන් දෙදෙනා බවට පත් වුණේ. ලකුණු 59ක් සහ ලකුණු 57ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා තමයි යුද හමුදා කණ්ඩායමේ පිතිකරණයෙන් වීරයන් බවට පත් වුණේ. සුමින්ද ලක්ෂන් ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී සන්තෝෂ් ගුණතිලක යුද හමුදා ආරම්භය බිඳ දැමීමට සමත් වුණා. ලකුණු 14කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. ඒ වගේම ඉසුරු උදාන යුද හමුදා කණ්ඩායමේ පසුපෙළ කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ලකුණු 31කට නවොත් පරණිතාන එක් කඩුල්ලයි. ටැමිල් යුනියන් පිළිතුරින්ම පන්දු වර 14කුත් පන්දු 3ක් අවසානයේදී මේ වන විට ලකුණු 67යි එක් කඩුල්ලක් දැවී දිල්රුවන් පෙරේරා සහ සාදීර සමරවික්‍රම නොදවී කඩුල්ලේ රැඳිමින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. අසංක මනෝජ් එක් කඩුල්ලක් තවාගත් ගැනීමට සමත් වුණා මේ වන විට. ඒ වගේම ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 132ක් පසුපසින් සිටින්නේ මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන්. හොඳයි. කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි తాවකාලික විරාමයකට යනවා. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොරණරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Hello there, you are watching the Papare.com. අද අපේ මේ සෙග්මන්ට් එක ටිකක් වෙනස් සෙග්මන්ට් එකක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්න කියන ක්‍රිකටින් ෆේසස් තුනක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ක්‍රිකට් ගැන විතරක් නෙමෙයි, ෆැෂන් ගැන, ඒගොල්ලන්ගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගැන මේ ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තමයි අද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නම් මාත් එක්ක අද ඉන්න ඕගොල්ලෝ දන්න පුරුදු මේ මූණවල් තුන කවුද කියලා. නමින් බිනුර ෆර්නැන්ඩෝ, ධනුෂ්ක ගුණතිලක and දසුන් ශානක. How are y'all doing? Thank you. Right. ඉතින් සෙග්මන්ට්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒකේ ෆස්ට් එක තමයි answer quick segment එක. So මේකේ වෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ ඉක්මනට ඔය කොලේ ලියලා මටත් පෙන්නලා ඔඩියන්ස් එකටත් පෙන්නන්න ඕනේ. Ready? Ready. Okay. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. What is your favorite piece of clothing to wear? අඳින්න ආසම clothing piece එක මොකක්ද? Shorts and t-shirt. Jeans. Right. Next question. දැන් ටීම් එකේ ඉන්න ලොකුම ජිම් බෆ් කවුද? දෙන්නෙක් චාමික කියලා කියනවා, එක්කෙනෙක් බිනුර කියලා කියනවා. ධනුෂ්ක. why බිනුර? මොකද මම යන හැම වෙලාවෙම මම පැයක් ජිම් එක කරා මෙයා කොහොම පැයකට කලින් ඇවිල්ලා පැය 3ක් විතර ඉන්නවා. බැලුවොත් ජිම් එකේමයි. ගොඩක් රියල් තියෙනවා. බැලුවොත් ජිම් එකේ හැබැයි ගොඩක් කලාවට ඇඳෙත් ඉන්නවා. right. හැබැයි චාමික කියලා කිව්වනේ බිනුරයි දසුනයි. ඇයි චාමික කියන්නේ? චාමික ජිම් වර්ක්අවුට් එක කරනවා. අර ධනුෂ්ක කිව්වා වගේ ඉතින් වෝම් අප් එකයි බෙඩ් එකේ වැඩිපුර ඉන්නේ බිනුර. right. Okay. Fashion question එකක්. Chino pants or denims? Denims. Chino pants. Right. Okay. Fun question. Team එකේ ඉන්න best dressed teammate කවුද? මේකට reasons උත් කියන්න ඕනේ. Danushka. Why do you think it's Danushka? I think he invests a lot of money in clothes. Like half of his match fees and all.
Right. All he's a good fashionable person, I think. For sure. කෙනෙක් ක්‍රිකට් කෙනෙක් උනේ නැත්නම් මොඩල් කෙනෙක් වෙන්නද හිතන් හිටියේ? එහෙමනම් හිතන් හිටියේ නෑ. දැනට මම දැන් එහෙම තමයි මම නෙමෙයි බිනුර තමයි දැන් කියන්නේ ඔව් කියලා. මෙයා කියනවා නම් වෙන්න පුළුවන්. ඔය හිතනවාද මොඩල් කෙනෙක් වෙන්නත් කැපැසිටි එක තියෙනවා කියලා? ඒක අඩුයි මම. මම තාම ඒ සම්බන්ධව දන්නේ නැහැ මොනවද හිතනවා. රයිට් කමක් නෑ අපි බලමු. ක්‍රිකට් කෙනෙක් කියලා ඉන්නේ හොඳ. හරි. Okay. Another interesting question. අපේ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් ටීම් එකේ හිටපු ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න chance එක තියෙනවා නම් කවුරු වෙන්නද කැමති? Right. විනුර චමින්ද වාස් කියලා තියෙනවා. ඇයි? අපි දෙන්නම left arm fast bowlers ලා ඉතින් මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හරි ආස චරිතයක්. ඒකයි මම. තනුෂ්ක කියලා තින්නේ සංග වෙන්න කැමතියි කියලා. ඇයි? මම හිතන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ආස කර බැට්ස්මන් කෙනෙක්. ඒ වගේම එයා ෆීල්ඩ් එකේ එයා ඉන්න විදියයි out of the field එයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ ඔක්කොම මම කැමතියි. ඒකත් එක්ක. තනුෂ්ක කියලා තිනවා සනත් ජයසූරිය වෙන්න කැමතියි කියලා. ඔව් එයා තමයි හිටපු most explosive batsman ඉතින් අර අපි පොඩි කාලේ ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත ඇත්තටම එයා ගහනවා දැකලා ඉතින් එයා ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් එක වෙනස් කරා. හරි. ෆැෂන් ක්වෙස්චන් එකක් දැන්. Slippers, slides or sneakers? Slides. Slides. Okay, all three options. Least favorite bowler to face in the nets? Nets වල face කරන්න අකමැතිම bowler කවුද? ඇයි කියලා තහමුනේ. ඇයි ලහිරු කුමාර කියන්නේ බින්දු? මේ දන්නේ ලංකාවේ හයියෙන්ම දාන ෆාස්ට් බෝලර් ලහිරු කුමාරද. එයාට එච්චර කැමති නෑ. තනුෂ කියලා තියෙනවා දුෂ්මන්ත චමීර කියලා. එයයි. මම හිතන්නේ දුෂියගේ අනිත් අයට වැඩිය බවුන්ස්. එයාගේ පේස් එකයි කන්ට්‍රෝල් එකයි හොඳටම තියෙන. ඉතින් දුෂ්මන්ත තමයි අමාරු. තනුෂ්ක you said මාලිංග. මාලිංග. මට මම හිතන්නේ වෙලාවට එයා දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. මට මම ඈත එක ගහලා තියෙන අවුරුදු දෙක තුනක්. ඉතින් මට මැට් එකේ අමාරුම බැට් කරන්න ඒ දවස්වල රසිත් මාලිංග තමයි. right. personal question එකක්. ටීම් එකේ ඉඳපු ඕගොල්ලන් දන්න කම්මැලිම ටීම්මේට් කවුද? Okay, that's a tough question. Tough question because too many options. No, very few options. Right. Melu. Running out of options. Right. Answers දෙකම interesting. මම කැමතියි අය ධනුෂ්ක කිව්වේ මී කියලා. තමන්ව ලේසි කියලා හිතන්න. අනිත් කට්ටියත් එක බලද්දි මං හිතනවා මම කම්මැලි කියලා. පිළිගත්ත එක ලොකුද? right. හැබැයි මිනෝද් බානුක කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. බිනු ෆර්නෑන්ඩෝ අය එහෙම කිව්වේ. ටිකක් කම්මැලි විනෝද්. හැබැයි workout කරන ලාට කරන්න බෑ. වැඩි චින්වරේම දකින්නේ නැහැ. දසුන් චානකවත් කිව්වේ මිනෝද් බානුක. වැඩිපුර කතා කරන්න තමයි කැමති. ජිම් එකට කතා කරගෙන තමයි කතා කරන්න කැමති. right. හරි. තවත් question එකක් ටීම් එකේ ඉන්න ෆිට්ම ටීම් ප්ලේයර් කවුද? Easy question. Shamika and I. Dushmanta, Kusam Mendes. ඇයි මේ answers දුන්නේ කියන්නේ මම මොකද answers තුනක් තියෙනවා දැන් අපිට. Actually හතරක් because you said yourself as well. I am cute. Like we have a 2 kilometer running test, no? So I do it. 2 kilometer එකෙන් මම නම් හිතන්නේ ෆිට් කවුද කියලා බලන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඒක කරන්න නැතුව හිටියන ඉවරයි. Hari, okay. Final question. Who has the best hairstyle in cricket? Cricket wala hondama hairstyle එක තියෙන කාටද? Sri Lankan player කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, international player කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Answer එක මොකක්ද? කියන්නේ ex players like Yes, anyone. කියන්නේ cricket වල මතක හිටිනම hairstyle එකක් තියෙන player කෙනෙක්.
Dasun has already got the answer. Easiest. Malinga, yes, and Patum Nisanka. Yeah, Patum Nisanka. I Patum Nisanka කිව්වේ. The sarcastic. අමතක වෙන්නේ කැපුවාම ෆුල් එක කපන්නවා. ටික කාලයකට මතක හිටිනවා. දැන් මම හිතන්නේ මාලිංගගේ hair style එක is of course very well known internationally as well. So good answers. Thank you for answering this segment. මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක මාරු Moose the perfect fit හරි දැන් අපි questions answer කරලා තියෙන්නේ මේ segment එකේ තියෙන්නේ rate my style කියලා. හරිද? දැන් මන් ළඟ තියෙනවා මෙතන පින්තූර 6ක් ඔය හැම එක්කෙනාගේම දෙක ගානේ. මම කරන්නේ මම මේ පින්තූරේ පෙන්නනවා අනිත් දෙන්න ඒක රේට් කරන්න ඕනේ 1 to 10. ඒ කියන්නේ 10 කියන්නේ very fashionable 1 කියන්නේ not fashionable at all ඉතින්. හරිද? Okay එක්කෙනෙක් කිව්වනේ හරි ආසයි කියලා මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න නේ ඔයගොල්ලෝ කිව්වා යාට ලොකු ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ මන් ළඟ දැන් තියෙන පින්තූරේ ටිකක් නිකන් ඉන්ටර්නෙට් සෙන්සේෂන් එකක් වුණා. හැමතැනම ගිහිල්ලා නිකන් මේ ඇත්තට මොඩල් කෙනෙක්ද කියන ගානටත් ආවනේ. මට මතක හැටියට. මේක තමයි පින්තූරේ. අපි හැමෝම දැකලා ඇති මේ පින්තූරේ. out of 10 රේට් කරන්න තිබුණා. ඒක තමයි ඔයාලට වෙන්න බැරි මොඩල් කෙනෙක්. ඔව් කියන්න බලන්න මේක තමයි පින්තූරේ. out of 10 රේට් කරන්න ඕන. I give it 10 out of 10. Same 10. 10 out of 10. හරි අපි මිස්ටර් මොඩල් ගෙන් මහමුකෝ දැන් ඔයා මේක රේට් කරන්නේ කොච්චරක් අපිට? මේක මොකටද ගත්තේ ඇත්තටම? ඔක ඇත්තටම මොඩලින් මම ගත්තා. කියන්නේ ඇත්තටම කැමති මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න. opportunity එකක් ආවා. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් බලුවා පුළුවන්ද කියලා ඉතින්. ඔය ඒක ගත්ත ෆොටෝ එක තමයි. හැමෝම යහන්න ගත්තා ඊට පස්සේ ඒක තමයි. මොකක්ද මේ පූල් එකකද ගත්තේ මේක? බීච් එකේ. ෂර්ට් එක නම් මුද වැරගත්තා. Right. Okay, next photo I have කවුද මේ? දෙකට දෙන්න out of 10 රේට් කරන්න ඕනේ නම්. මේක ගත්ත අවුරුද්ද මතකද? 2019. මේ hair style එක සම්පූර්ණ Yeah, head shot, yeah. කොන්නේ කොට එක අපේ ඉංග්‍රීසි වල මම හිතන්නේ. Doesn't John 9 out of 10 9. අනුෂ්ක ගුණතරක. මම 10ක් දෙන මොකද මම මේ දැන් ඉන්නට වැඩි ඒකට ආසයි. මම කැමති කොණ්ඩේ වැඩියෙන් කැමති නෑ මේ බවලා කැමති නෑ මම ආසයි එතන ෆොටෝ මම ඒකින්ද 10න් 10ක් එතන මොඩල් කෙනෙක් කියන්නේ මම සීරියස්ලි ගන්න නේ ටිප්ස් okay next photo ෂා කවුද මේ මේක වෙඩින් එක දාසද නෑ ඊට කලින් කවද්ද මේක ගත්තේ ඒකවත් මතකද 2 months 2 months ago so fairly recent photograph මම දැක්කව ගන්න මිනිත් බානුගේ වෙඩින් එක අත තැනත් මතකයි if you were to rate it out of 10 10 දෙන්න නෑ 10 out of 10 10 out of 10 perfect again thanks wow. thanks very easy all right වා කීයක් දෙනවද මම ඉතින් ඉන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න නෙමෙයි right next picture again if you were to rate it 10 out of 10 thanks 10 10 super model මේකත් මේ මොඩල් කරන්න attempt එකක්ද මේක ඔව් ගොඩක් attempts කරලා තියෙනවා නේද මොඩල් කෙනෙක් මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැන් මෙයාට 10 දීලා තියෙන අපිට 10 ගන්න බෑ compared එක එක්කෙනාගේ looks වෙනස් අතරම ලස්සනයි මේකත් ගත්තේ අර ෂූට් එකෙන්ම නැත්නම් මේක වෙනස්ද ඕක ඒ කම්පැනි එකෙන්මයි වෙන different shoot එතකොට මේ වෙනකොට කොච්චරක් මේ ෂූට්ස් කරලා තියෙනවද මම කිව්වා දැන් එහෙම එච්චර try කරලා නැහැ කියලා බට අහන එක ෂූට් එකක් කරලා තියෙනවා
ක්‍රිකට් සම්බන්ධව ගොඩක් කළා. right okay හරි මේ පින්තූරේ නම් ස්වීට් පික්චර් එකක් බලමු කවුද කියලා අඳුරනවාද කවුද කියලා බිනුර ෆර්නෑන්ඩෝ බේබි බිනුර බේබි බිනුර ඉතින් කියන්නේ ෆැෂන් සෙන්ස් එකේ කාලේ blue on blue ඉතින් shorts and a t-shirt I think සෙන්ස් එක හොඳ වෙලා නේ දැන් ඉස්සරට වැඩි මේ ඔය කාලේ මම සෙන්ස් එක ඒක අපේ අම්මනේ අම්මා ඒක තමයි මොකද හිතෙන්නේ බේබි බිනුර අපි දැන් අඩල්ට් බිනුරගෙන් මහමක පින්තූර දැක්කම ඒක සුදුයි ඒ කාලේ නේද මොන අවුරුද්දක් වගේද ආගෙන වයස I was about 2 years old 2 years පොඩ්ඩ ලොකුයි අවුරුද්ද දෙක ළමයින්ට උසයිනේ දැන් yeah රේට් කරන්න තියෙනවා that's මොකද කියන්නේ මම නම් 10ක් දෙනවා 10 out of 10 I'm a cute baby Danushka what do you think මම කියන 9 කියලා මොකද මම මේ ලුක් එකට ආසයි really okay right final picture mirror selfie එකක් ටිකක් interesting පින්තූරයක් මොන අවුරුද්දේද මේක ගත්තේ දවස් ඕක 2015 වල ගත්ත එක කොහෙද කියලා මතකද ඉංග්ලන්ඩ් වලදී කොහොමද හිතන්නේ අනිද්දනට ෆැෂන් සෙන්ස් එක ස්ටයිල් එක ෆොටෝ ඇන්ගල් එක ගොඩක් අමාරුවෙන් අරගෙන තියෙනවා ඒක එන විදියට ඇන්ගල් එක මට තේරෙන්නේ නැහැ හොඳ පින්තූරේ නේ රේට් කරන්න තියෙනවා නම් රේට් කරන්න දෙන්නොත් මම හිතනවා මම දැන් ඉන්න දසුන් ශානකට 10න් 10ක් දෙනවා ඔකට 10න් 5යි කියලා okay Binura what about you it's the same I would give 10 out of 10 for him right now for that I'll give about 6 out of 10 මොනවාද මෙතන අඩු වෙනවා දැන් 10 out of 10 ඒ කාලේ 5 බියර්ඩ් එක නේ හෙඩ් එක නැත්නම් ඒක තමයි මම දැන් ලොකුම කේස් එක ඇන්ගල් එක නේ ඇන්ගල් එකයි එයාගේ මොකක්ද අර යටින් ඇඳලා තියෙන්නේ right මේ වගේ pictures දැන් අන්තිමට ගත්ත mirror selfie එක මතකද කවද්ද අන්තිමට ගත්තේ මේ වගේ පින්තූර ළඟදී නම් ගත්තේ නෑ mirror selfies ගන්න නැද්ද දැන් අඩුයි wife බන්නද all right මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක මාරු Moose the perfect fit හරි අපි දැන් questions ඇහුවා එක එක්කෙනාගේ fashion styles rate කරා දැන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ හොඳම segment එකට never have I ever මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ගේම් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයගොල්ලෝ ඒක කළා තියෙනවා නම් I have කියලා පෙන්නන්න ඕනේ කරලා නැත්නම් I have never කියලා පෙන්නන්න ඕනේ ready okay never have I ever been late for a match I was playing in match එකකට කවදාවත් පරක්කු වෙලා ගිහිල්ලා නැහැ තුන්දෙනාම පරක්කු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා දස්සෝ කියන්න බලන්න කවද්ද පරක්කු ස්කූල් මැච් එක මම පරක්කු වෙලා ගියා. ඉතින් ඒක කවදාවත් අමතකනේ මම දාලා ගියා බස් එකෙන්. ඒක තමයි අමතක. කොහොමද ගියේ ඊට පස්සේ ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ බයික් එකේ ගියා. ධනුෂ්ක ක්ලබ් මැචස් වලට තමයි ගොඩක් පරක් වෙලා යන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ගහනකොට පරක් වෙලා යන්න බෑ මොකද ෆයින් එකක් වදිනවා. ඉතින් ක්ලබ් මැච් වලට තමයි එකක් නෙමෙයි දෙක තුනක් පරක් වෙලා තියෙන්නේ. දිනුර මම මර්කන්ටයිල් මැච් එකකට හේලිස් සෙල්ලම් කරන්නේ මම. ඉතින් අපිට කටුනායක මැච් එකක් තිබ්බා මැචස් 10ට පටන් ගන්නේ මම නැගිට්ටේ මම දැන් 9:20ට විතර හැරුණේ මට මම කොහොම හරි 10යි මාර විතර වෙද්දි ගියා අපි හොඳලාට ටොස් එක දාලා බැට් කරා ඒකින්ද මට මැච් එක ගහන්න පුළුවන් වුණා ෆයින් එකකුත් ආම හම්බුණා මට මේ හයිවේ එකේදී ස්පීඩින් වලට it's a good memory right never have I ever worn the wrong jersey for a match match එකකට වැරදි jersey එකක් ඇඳන් ගිහිල්ලා නැහැ. Good. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Never have I ever googled myself. මම මාවම Google කරලා නැහැ. And what did you all find? Let's start with
You? Well, I get my pictures on Google. If I need a picture of me playing or bowling, so But I wouldn't just you have type. it on your phone? No, so I get it down from Google. Ah. So I just type You mean my name professional out. photographs? Yeah. Okay. So those Getty images, I get Yes. it down from Google. So I just Google my name and get the picture down. That's all I do. හරි. මේකත් මෙහෙම කරමු. Google එකේ හම්බෙච්ච ඉන්ට්‍රස්ටිං ෆැක්ට් එක මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ ගැන දැන් තුන්දෙනාම Google කරලා තියෙනවා කියලා? මාගේ හම්බුනේ මගේ net wealth එක දාලා $3 million කියලා. I wish. ඊට වැඩිද? නැහැ. Right. ධනුෂ්ක. මගේ මම ඇත්තට මම මාස දෙකකට තුනකට විතර කලින් Google කරා. මොකද මම උඩින්ම ආවේ breaking quarantine rules is suspended for 6 months. ඒක තමයි ඌකින් මාවේ. ඊට පස්සේ ආයි Google කරා ළඟදී. ඊට පස්සේ මම බැලුවා ඒක තියෙනවද කියලා තාම. ඊට පස්සේ නෑ. ඊට පස්සේ තියෙන ඔස්ට්‍රේලියාත් එක්ක ආපු එක. ඉතින් අපි මොනාරි වැරදි වැඩක් කරපු ගමන් ඕක Google එකට හොඳ වැඩක් කරත් යනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. සාමාන්‍ය කරාට මිස්ටේක් එකක් කරත් ගිහිල්ලා බලනවා Google එකේ තියෙනවා. හොඳ දෙයක් කරත් ඒකට යනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ සාමාන්‍ය කරාට ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. හොඳයි නරකයි. හොඳයි නරකයි දෙකම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. Right. And දර්ශන් ශානක. මම ඇවිල්ලා ගොඩක්ම ස්ටැට්ස් තමයි සර්ච් කරන්නේ. මැච් එකක් ගෙවුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගිහලා බලනවා ඇවරේජ් මොකද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලේම අර ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕන තැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වැඩි කරගන්න බලනවා. මේකේ මම ඇඩිෂනල් ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ටීම්මේට් එකේ වැඩියෙන්ම ඒගොල්ලන්ව Google කරන්නේ කවුද? like almost on a daily basis වගේ. Charmika. He's self-obsessed. That's it. Very interesting statement to make. Right. Next question. Never have I faked being sick to skip practice. Practice skip කරන්න බොරුවට අමාරුයි බොරුවට සනීප නෑ කියලා නෑ. Sha. Asum Shanika has never lied. ඔය දෙන නම් බොරු කියලා තියනවා වගේ ටිකක්. තියෙනවා. කියන්න බලන්න දසන් ශාන. මමද පටන් ගන්න. Sorry. Yes. ධනුෂ් කියන්න බලන්න. එකපාරක් නෙමෙයි. තුන් පාරක් විතර කරලා තියෙනවා. මේ මුළු එක පාරක් ගහපු පළවෙනි පාර මතක නැහැ. අන්තිම පාරත් ගොඩක් කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රොෆෙෂනලි ක්‍රිකට් ගහන්න ගත්තාම කරලා නැහැ. ඊට ඉස්සර ඉස්කෝලේ යන කාලේ එතකොට ක්ලබ් වලට මුලින්ම ආපු කාලේ කරලා තියෙනවා. ක්ලබ් එක. Binura. That's the exact answer I have to give. During school. Yeah, during school, during clubs. Binura නම් ඉතින් නෑ. මම කවදා ප්‍රොෆෙෂනල් ප්‍රැක්ටිස් කට් කරලා නෑ. අපි අහමු. ඇයි මොකක් කර කියන්නේ? නෑ නෑ ඉස්සර SSC අපි තුන්දෙනාම එකට SSC ගැහුවේ. හරි. ඒතකොට පොඩ්ඩක් ඒක. පොඩි excuses දෙනවා. කියන්නේ විශ්වාස කරන්න බැරි බොරුද ඒකද? නෑ නෑ පොඩි සික් මේවා තමයි දෙන්නේ. Right. Final question. Never have I ever forgotten to pack my spikes for a match. I think I have. And what happened afterwards? වෙන කෙනෙක් දැක්ක. And for you, Binu? This was in Dubai when I was with the under-19 team. It was a semi-final with India, and we were staying in Dubai, and we had the game in Abu Dhabi, so it was a 2-hour drive. And when we went to Dubai, I had only one spike in my bag, and I was a bowler, so we were gonna put the toss, and our plan was to bowl. So I had only one shoe, and luckily again we lost the toss and we were batting. So I did my warm up with my run training shoes, and luckily I got down my other shoe before we started bowling. So that was a very bad experience. Right. Yeah. Before we wrap up, then other මේ අහපු segments තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන් දැනගත්ත interesting fact එක මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ teammate කෙනෙක් ගැන හරි අනිත් එක්කෙනා ගැන හරි දසුන් මගේ කැත ෆොටෝස් තියෙනවා කියන එක. What about you, Danushka? Thankfully clear a little bit. ජන තරගේ කාසිවාසී වරුන්ගා බැලීම සඳහා සියලු සූදානම්. ඒස් කැපිටල් නායක හර්ෂ කුරේ, ගුවන් හමුදා නායක ලසන්ද රුක්මාල් සහ මේ තරගේ තරඟ තීරක ප්‍රියන්ත උදේරත්න මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වෙනවා. එසේනම් හර්ෂ ඔබට අවස්ථාව කාසිය ගුණට මුස් කරන්න. හොඳයි ටේල්ස් වැටෙන
අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ SLC ක්‍රීඩාංගණයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහ තරඟයේ සජීවී විකාශ සමග යෝධා හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 198ක් ලබාගත් අද උදෑසන පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින් පිළිතුරු ඉනිමදියත් කරමින් සිටින ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 67යි කඩුල්ලයි. අසංක වර්ෂාවත් සමගම පන්දුවාර 8ක් අඩු කිරීමට විනිසුරුන් තීරණය කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ අඩුවීමත් සමගම ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට පන්දුවාර 42ක් තුල ලකුණු 179ක ඉලක්කයක් හිමිව තිබෙනවා ඩක්වර්ස් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව. ඔව් තවමත් තරම් කලබලකාරී විය යුතු අභියෝගයක් නොවේ ඔවුන්ට තිබෙන්නේ. ඔවුන් කඩුළු අතැතිව හොඳින් ස්ථාවර වූ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙකු සමගින් සතීර සමරවික්‍රම නොදැවී ලකුණු 18ක් ඒ වගේම දිල්රුවන් පෙරේරා නොදැවී ලකුණු 23ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. වර්ෂාවෙන් පසු ප්‍රථම ලකුණ දිල්රුවන් පෙරේරාට. ඉතින් ඔවුන්ට තරම් කලබලයක් නැහැ. නමුත් පාඩුවක් විය හැකි දෙයක් සචින් අප දුටුවා විශාල වර්ෂාපතනයක් පත්ත වෙනවා හතර සීමාව අසල ප්‍රදේශයට. ඉතින් මේ ප්‍රදේශය ආවරණය කරන්නට ලැබුණේ නැහැ. සමහර විට පන්දුව ඉහළින් ගමන් කරද්දී ගමන් නොකර එක තැන පතිත වීමට ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් එය තරමක් අවාසි සහගත විය හැකි. වර්ෂාවේ බාධාවෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වන පළමු පන්දුව රශ්මිකගෙන් රශ්මික සිරිවර්ධන පන්දු 3ක් යවා තිබුණා වර්ෂාවට ප්‍රථමයෙන්. දෝලනයක් තනතිරුවේ වැඩි සීම්වීමට ලක් වුණා. පන්දුවාරයේ අවසන් 15 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසානයේදී ලකුණු 68යි කඩුල්ලයි ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. ලකුණු 68යි එක් කඩුල්ලක් දැවි ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. පන්දුවාර 15ක් අවසානයේදී දැන් ඔවුන්ට හිමිව තිබෙන ඉලක්කය පන්දුවාර 42ක් තුල ලකුණු 179ක්. ඒ තරම්ම අපහසු ඉලක්කයක් නෙවෙයි. ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ පිතිකරන ලයිස්තුවකුත් සිටිනවා. තවත් එක් ලකුණක් දිල්රුවන්ට එතරම් අපහසුවක් නැහැ. මේ ආකාරයෙන් ලකුණු රැස් කළ හැකි නම් ඔවුන්ට පුළුවන් පහසුවෙන්ම තමන්ගේ ඉලක්කය කරා යන්න. ලකුණු 179ක ඉලක්කය කරා යන්න. එය තමයි ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය විය යුත්තේ. කඩුළු ලබා නොදී විශේෂයෙන්ම සමහර විට නැවතත් වර්ෂාව ඇද හැලුනොත් තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමට නම් ඔවුන්ට සිදු වෙනවා කඩුළු අතැතිව පන්දුවට පහර දෙන්න. ලකුණ සදීර සමරවික්‍රමට දැන් මොවුන් දෙදෙනා තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඔවුන්ගේ පළමු කඩුල්ල ලකුණු 41 දී බිඳ වැටුණා රොන් චන්ද්‍රගුප්තගේ දැවියාමත් සමගම. සංක මේ තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙකේ විශේෂත්වය අද දිනේදී. යුද හමුදා කණ්ඩායමේ පිතිකරන සම්බන්ධතාව විශේෂයෙන් මුල් පෙළ පිතිකරන සම්බන්ධතාවය තරම්ම හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. එය ඔවුන්ගේ අවසන් ලකුණු ප්‍රමාණයට විශාල බලපෑමක් එල්ල කළා. නමුත් ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම තාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනංවමින් සිටිනවා මේ දක්වා. පාවරණය වදින්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පායිනෙන් එපිටට යන පන්දුවක් විය යුතුයි. යුද හමුදා කණ්ඩායම මේ තරඟ වාරයේ මූලික වටේ
තරඟ 12කට සහභාගී වුණා. ඉන් තරඟ 11ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ඔවුන් තරඟ වැදුණු තරඟ 12න් තරඟ 10ක් ජයග්‍රහණය කළා. ඒ වගේම අසංක අපි මීට පෙරත් සඳහන් කළා 22 වෙනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා තරඟවල මේ වනට එංගලන්තයේ බර්මින්හෑම් වීදී ආරම්භ වී තිබෙනවා. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ පදක්කම් බලාපොරොත්තුවක් අද දිනේදී පළමු වරට ධාවන පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. යුපුන් අබේකෝන් මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඔහුගේ පළමු ධාවන ඉසව්ව සඳහා සහභාගී වුණා මූලික වටේ. ඔහු එම ඉසව්වේ පළමු ස්ථානයේ දිනා ගන්නවා 10 තප්පර 10.06කින් එම තරඟ ඉසව්ව අවසන් කරමින් ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අවසන් වටයක් සඳහා අවසන් පූර්ව තරඟ වටයක් සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම අවස්ථාවක් දැන් ලැබී තිබෙනවා. අපි ඔහුට සුබ පතනවා. එම තරඟ ඉසව්වත් හොඳින් අවසන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මාතාව පදක්කමකින් වර්ණවත් කිරීමට පදක්කමකින් සැරසීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔව් නැවුම් බලාපොරොත්තුවක් කාලයකට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට මලල ක්‍රීඩාවෙන් බලාපොරොත්තු රැගෙන එන ක්‍රීඩකයෙක් යුපුන් අබේකෝන්. ඔහුට තවත් විශේෂ දෙයක් අප දුටුවා මේ ධාවන තරඟයේ අතරතුර ඔහු එතරම් උනන්දුවකින් නොවේ අවසන් භාගයේදී ධාවනය කළේ. ඔහුට තවත් ටිකක් කාලය තිබෙන බව පෙනෙනවා. ඉතින් අවසන් පූර්ව වටේදී ඔහුට ඒ තත්පර කිහිපයක් වැදගත් වේවි ඉදිරියට යන්න. එහිදී ඔහුට තරම් අභියෝගයක් තිබුණේ නැහැ. තාමත් පහසුවෙන් ඔහුගේ ඉසව්ව අවසන් කරනවා. ඉතින් යුපුන් අබේකෝන් ඔහුගේ පළමු කඩේවි තාමත් හොඳින් සාර්ථකව අවසන් කළා. ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 107ක් අවශ්‍ය වෙනවා පන්දුවාර 26ක් තුල ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 72ක් කඩොල්ලයි ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. රශ්මික සිරිවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් යුද හමුදාව වෙනුවෙන් විද්‍යාමාව තාන්තයෙන්. මොකද පන්දු රැකීමක් ලක්ෂාන් නිදිරිසිංහගෙන් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සිට සංක වර්ෂ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ අපි කියන ස්ක්වා කලාපය විතරයි නැත්නම් තන තීරුව සහ ඒ අවට යාරතිහි සීමාව පමණයි ආවරණයකට ලක් වුණේ. ඉතින් යම් හේකින් විශේෂයෙන් ඇදහැළුණු වර්ෂාපතනයත් සමග ඔබ කිව්වත් වගේ තන නිල්ල ප්‍රදේශයේ යම් තෙතබරිත ස්වභාවයක් වෙන්නට තිබෙනවා. ඉතින් මේ පන්දුව තරමක් බර වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන් තන තීරු වෙන්නේ පිට කලාපේ තන නිල්ල ප්‍රදේශයේ තරමක් වතුර තිබෙන නිසා. ඒ දඟ පන්දු යවන්නන්ටත් යම් කිසි අභියෝගයක් විය හැකි. විශේෂයෙන්ම පාදක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙකු ඉන්නවා යුද හමුදා කණ්ඩායමේ. ඒ වගේම මහිස් තීක්ෂණ ඔහු තරමක් ඇඟිලි වලින් පන්දුව දඟ කවන ක්‍රීඩකෙක් වෙනත් පන්දු යවන්නන්ට වෙනස් ක්‍රමයකට. ඉතින් ඔහුටත් යම් කිසි අපහසුයක් තිබේවි පන්දුව තෙතබරිත වුණොත්. එහි වාසිය ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට බාර ගන්නට පුළුවන්. ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී කිසිදු පීඩනයකින් තොරව පන්දුවට බහර දෙමින් සිටින බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. කිසිදු කලබලයක් නැහැ. දිල්රුවන් පෙරේරා ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 49 ලකුණු 33යි. සදීර නන්දවී ලකුණු 20යි. එවරක් තරමක් වේගවත් පහරක්. නමුත් ස්ථානගත කිරීම හොඳ ආකාරයෙන් සිදු කර ගැනීමට දිල්රුවන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. තවත් ලකුණු 106ක්
104ක් අවශ්‍යයි පන්දු අර 25කුත් පන්දු දෙකක් තුල. හඹා යන ඉලක්කයේ ලකුණු 179ක්. ඩක්වස් සහ ලුයිස් න්‍යායට 90 පන්දු අර 42ක් තුල. අවශ්‍ය කරන දල වේගය 4.11යි. නමුත් ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම 4.5යි බිඳුවක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මේ වන විට රඳවා ගනිමින් සිටිනවා. අඩුල්ල තුලටමයි පන්දු යවන්නේ. ප්‍රතිකරුවන් එතරම් කලබලයකින් තොරව එක ලකුණෙන් ලකුණ තමාගේ ඉලක්කය වෙත ළඟා වෙමින් තිබෙනවා. ලබාගත යුතු ලකුණු වේගය 4.09ක්. ඉතින් එතරම් ගැටලුවක් නැහැ. ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාංගණයේ සහායක කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙක් ඔවුන්ගේ දජ්‍ය දත් ඇතිව ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට සහාය පළ කරන අවස්ථාවක් ඉතාමත් සුන්දරයි. එවර ඉතාමත් හොඳ පහරක් සදීර සමර වික්‍රමගෙන් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් රශ්මිකගේ දුර්වල පන්දුවට ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. ඒත් සමගින් පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 81 කඩුල්ල. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දිලුවන් සහ සදීර ලකුණු 39ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. දෙවන කඩුල වෙනුවෙන් එවර ලොෆ්ටර් ඩිස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයා අසංක මනෝජ් විය යුතුයි. ඒ උත්සාහය දැරුවේ ඔව් අසංක මනෝජ් ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් දැරුවේ. විතරම් පහසු අවස්ථාවක් නොවේ. ඔහු තවත් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ තිබුණා නම් සමහර විට උඩ පන්දුව රැක ගන්නට තිබුණා. නමුත් හොඳ උත්සාහයක්. විතරම් පහසු නැහැ උඩ පන්දුව වෙතට ගමන් කරමින් තමා ඉදිරියේ පතිත වෙන උඩ පන්දු ලබා ගන්නට. ඒ අවස්ථාවේදී සිකුගිගේ පන්දුවේ දඟ කැවීමට එරෙහිවයි දිල්රුවන් ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් හානියක් වුණේ නැහැ. ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා ඒ අවස්ථාවේදී. ප්‍රගීත් රඹුකැල්ල සහ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි මේ තරගයේ පිටියේ විනිසුරුන් ලෙස කටයුතු කරනවා. බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු මේ තරගයේ තරග තීරක ලෙස කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ලින්ඩන් හැනිබල් තරගයේ අතිරේක විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරනවා. යම් ඉල්ලීමක් කරනවා සීකුගේ ප්‍රසන්න කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදක් ලෙස දිලුවන්ව දවා ගැනීමට. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. අවදවියමක් නොවේ. එවරත් ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය පන්දුව නැවත ලබා දෙද්දී දැවියාමක් ඉතාම නර්ගයි. ඉක්මනින් පන්දුව වෙතට පැමිණ ලබා දෙනවා. ඒවර අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ල ලබා ගන්නවා යුද හමුදා කණ්ඩායම. අනිවාර්යයෙන්ම සංක එහිදී දිල්රුවන් පෙරේරා ලකුණක් සඳහා සූදානම් වී සිටියේ නැහැ. නමුත් සදීර සමරවික්‍රම අනෙක් අන්තයේ සිට ලකුණක් සඳහා එල්ලුම් කරා. දිල්රුවන් ආරාධනය පිළිගන්නවා. නමුත් ඔහුගේ අන්තයට යාමට පෙර ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කරනවා. දිල්රුවන් පෙරේරාට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඔහුගේ සීමාව වෙත යන්නට. යුද හමුදා කණ්ඩායම එවර සාර්ථකයි. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. යනුව දිල්රුවන්ගේ අගන අයිනිම ලකුණු 37කට සීමා වෙනවා.
දිල්රුවන්ගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව නවොත් පරණවිතාන පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව වයස 19-15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂ තුන්නිරව ක්‍රීඩකයෙක්. නැවතත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. මෙවැනි තරගයක අනිවාර්ය අංගයක් තමයි හොඳින් පන්දු රැකීම, පීඩනය ප්‍රතිවාදීන් වෙත පැටවීම. ඒ පන්දු අරත් අවසන් සිකුගේ ප්‍රසන්නගෙන් ලකුණු 82යි කඩුළු 2යි ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. Navot Parnavitana, another promising player. .29 the average. No doubt that he will improve on that average as he goes on. So 82 for 2. Those who have just joined us, game was reduced by 8 overs, or this innings rather. So target has been reduced to 179. Good afternoon, Eric Gowda. Good afternoon, Gavini. So short, sharp shower disrupted play a bit, but in the end it's good that the rain ceased, the covers came off quickly as possible, and this grand final could continue at the SLC grounds. It was total mix-up between Sadira Samaravikrama and Dilruwan Pereira. So Army suddenly have got an opportunity. Asanka Manoj bowled with some speed, didn't he? That previous spell. He came on from the tennis court end, but this time he has been introduced from the Vidya Mavata and slip in place. Army needs to pick up wickets at regular intervals. Yes, they do. They have to pick up wickets at regular intervals if they got to make a match of this, because the way the Tamil Union are batting at the moment, they're going free for all at the moment, because that partnership between Dilruwan and Sadira. Played his soft hands down to his third man to the single. Sadira Samaravikrama seems to be in great touch at the moment. He's on 25 of 32. Navot Parnavitana, new man in, just off the mark. Yeah, Rick, he's a terrific timer, Sadir, and this wicket might be right up in his alley because he likes the speed. He's got terrific set of hands. And also when he's in touch, when he gets going, he's got a good control of his hand speed. He knows exactly how to force it, how to play helping shots, play with a dead bat. Yes, he's had opportunities at national level as well, and really couldn't convert those batting performances into runs to keep his place in the side. But he's battling on. That's the most important thing. He's battling on and try and force his way back to the national team. Rare play and a miss, sir. The other thing you can take into consideration, Eric, is that when that shower came down, SSC ground staff made sure that the square was covered on and around the run-ups as well, but not the whole ground. So once this ball starts to travel along the ground, it will become a bit heavier. So that will take any movement that was there before. It will start to skid on a bit. Makes it easier for batting, really.
spinners will struggle to bowl with a heavy ball. Yes, the ball becomes like a piece of soap, in fact. That's the problems that spinners will have to grip that ball. Don't forget, we're using 2 white balls in this game. So we've got 1 over and 1 ball to go until we get a game of this. The range will come down. But at the moment, the skies look fairly clear. Down the leg side. That's a wide. Yeah, that was certainly his effort ball. Asanka Manoj. 1 for 17 in his 5th over. See where wicketkeeper is collecting that ball, Eric. One of the most bounciest tracks I've ever seen. Yes, I was talking to the curator during the lunch break, and he was talking about how these tracks have improved with bounce. She had some secrets as well. Tucked around the corner for a single that will end the over as well. So 19 overs will be completed, and Tamil Union will be 86 for 2. So Tamil Union 86 for 2. The target is 179 in 42 overs. And to make a match of this, we'll need 1 more over to make it 20. And at the moment on the Duckworth Lewis situation, Tamil Union well ahead. So now with Parmitana, he's on strike. Yeah, this will be a good contest, Eric. Sikuke Prasanna sends the ball across the left-hander. More often he gets these left-handers to play for the turn and find that outside edge. Yes. That's why there is a slip in place too. I'll probably have another one. Maybe another one. Yep. Another slipper behind. Well bowled. Asking for the stumping. There's no third umpire in this game. Those 2 balls, the good indication that definitely you need another slipper. Should have had a third umpire, right? Those are tough for the on-field umpires to make decisions when the foot was on the crease, behind the crease. Right, so we're talking about having a chat with the curator at the grounds and how they made these pitches a bit more bounce as well. Like you said, Gami, I think we were all surprised by the amount of bounce this track has had. The ball's been flying around, and of course the quicker bowlers, they really couldn't make use of that bounce. Either bowl too short. That's worked away on the onside again, so we'll pick up 1 more. The bowlers must be used to bowling on tracks that have some bounce as well. Otherwise it flies over, the wicket keeper said. Then you have the wide plus the 4 runs that comes into 5 runs, bonus runs for the batting side. And he did say that we'll come to that half this delivery. Left outside the line of off stump. So he did say that they don't bother the tracks too much, and they want the roots to settle in. That's what they really want. And once the roots settle in, that's how you start to get some extra bounce. Long chase. A couple for the batting side, and that will end the 20th over. So 20 overs completed. Tamil Union are 90 for 2, and we have a match on our hands now. Catch the excitement real time.
Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So we are through with the 20 overs to constitute the result. Tamil Union going on nicely, 90 for 2. They are well ahead of the required rate, according to Duckworth Lewis. With their nice hands from Sajida Samaravikrama. And more on that point that we were talking about, Eric, how the ground staff has done a super job to get this wicket flying around. And I mean, I've seen tracks here at SSC. I've been for a very long time. From the year dot. Yep. You do get a bit more bounce and carry than most of the other tracks when you come to Sri Lanka, where track subcontinent track. When I was having a chat with Mahinda Halanguru this morning, one other important fact that he was mentioning about is they've got a set of covers that have been brought from overseas, which allows the grass to grow, because there's works behind his hips for another single. We've covered many games over the last 4 to 6 weeks, Eric. We've been to the Oval and many other places. What we notice is that there have been plenty of cricket being played around, school cricket, club cricket, mercantile cricket. So a lot of pitches been overused, really. There's not enough time for the grass to grow. Normally, in general, I think once you use a track, you need to leave that for at least 6 weeks. That's a general rule. If it makes it that much easier if you come to somewhere like SSC where you have 10 to 12 tracks around. Nicely played. That's down to his third man. Will he get there? He gets a hand to it. There's well to cut that off. But they're coming back for 3. Excellent stroke from Sajida Samaravikrama. Yes. They got 3 for that. That's well stopped. Good diving stop on the boundary. Could have very easily gone for 4. So 84 runs required in 21.3 overs on the Duckworth Lewis system. Shot pulled away. In the air. Dropped. Another half chance goes down. Mahesh Tikshana fielding at deep square leg. He was at least 10 yards in from the boundary line. Made a valiant effort, really. One of the most difficult things as a fielder is to dive forward. Well, those are the catches that turn games around as well, Garmini. And the theory is, get a hand to it, it's a drop catch. Yeah, ever since there was limited over cricket, started back in 70s, Eric, that one aspect of it that decided the result was fielding. Yes, absolutely. And that's how the fielding standards start to improve. Overall improvement in fielding standards around the world. That's why we have specialist fielding coaches. Well played. Really well played. Picked up from outside the line of off stump. Kept it on the ground. Picks up a single that ends the over as well. So 21 overs completed. And Tamil Union 97 for 2.
So there's a comparison. Army, after losing those early wickets at this stage, they were looking to rebuild their innings. Tamil Union laid a very good platform through their openers at the top of the piece, Eric. That's why they are lying comfortably at 97 for 2, obviously reduced game because of that downpour we had. Prasanna continues from the tennis court end, looking for wickets. Another beautiful looking punch on the offside by Sadira Samaravikram. Gee, he's timing the ball well, isn't he? He's definitely timing the ball so well. And when you're in this type of mood and this type of form, you've got to carry that through. So Seku Prasanna into his 8th over. 7.2 overs bowled, none for 27 figures. Should have had a wicket early on. Ron Chandragupta was dropped at slip. But that didn't cost the Army too much because they had Chandragupta out pretty cheaply after that. Seku Prasanna is absolute fight on the cricket field, no doubt. He puts more than 100% into it all the time, whether he's batting, bowling or fielding. Didn't come off with the bat today. Just before that delivery, Eric, the slip came into a catching position on the offside, on the drive, and Prasanna landed the ball outside the stumps, which allowed Samaravikrama to play late. There was a paddock out there because the slip was removed. I don't know whether it's a good idea. Plenty of support for both sides. Tamils. Right. Yes. That's a Tamil Union flag. Oh, plenty of support from the Army as well. Out in the large numbers on the grounds. So runs coming in pretty easily for Tamil Union at the moment. 103 for the loss of 2 wickets. 1 ball left for the 22nd. Think outside edge along the ground. Looking for 2 was Parmitana, but no, said Sadira. End of the over, 22 overs completed, and it's 104 for 2. Right, for all those viewers around the world joining us on the Papare.com, the final of this Sri Lanka Cricket Major Clubs Limited Overs Tournament for 2022, Tamil Union versus the Army Sports Club. Ding dong battle in the middle, but the Tamil Union perhaps have got an edge in this game right now. And we're talking about what's happened in England in the Commonwealth Games. Dupun Amekun comfortably winning his heat. That was heat number 5, I think. He's done pretty well for Sri Lanka in recent times. Yeah, didn't have to put up, do a lot really, Nipun, was he? He was hands and heels job at the end. Yes, it was. Asalagun Ratna. His first over. Yeah, plenty of energy left in his tank for the semi-finals. That's right. I'm pretty sure that lots of the Sri Lankans would have watched that event, as we did as well, even though the cricket is also interesting. Yeah, we did, thanks to some
very good technicians that we've got. We've got a few whiz kids, haven't we, in this Papare crew? Too many Varunas for my liking. So back to the cricket at the SLC grounds in Colombo. Gunratna really came good with the bat for the Army Sports Club. 129 matches, bowled 490.3 overs, picked up 90 wickets, 5 for 12 being his best. Yes, certainly Army will need a performance like that, Eric, 5 for 12, because they've only got 80 runs to play with here. Not even 80 really, 75. They need to start taking wickets, and Gunratna normally is very effective on slow tracks, but this is a good track. Bowls his leg cutters, off cutters. A lot from the back of the hand, in fact. And pretty quick. Not very easy to bowl the back of the hand quickly. There's the support for the Tamil Union. Oh, turn and bounce. That's well bowled. Ends the over. 23 completed. Tamil Union 105 for 2. So 105 for 2, Tamil Union. The target is 179, 8 overs reduced due to the rain. Sadir Samarikra on 38 of 48 balls. Navod Paranitana on 8 of 14. Mahesh Tikshana bowled 2 overs with the new ball. Was taken off, conceded 12 runs on again. So they'll need a wicket quickly here. Because don't forget that Tamil Union have a very strong batting side. Dhananjay De Silva is out there to come in. So you've got to pick up wickets now and pick them up very quickly. Yeah, Eric, you're too right there. That's why they have brought in Mahesh Tikshana. I was wondering why he's been kept out of the attack, because you need to get your best bowlers bowling at this time. This game is Sadir Samarikra and Navod Paranitana. They are taking this game away from the Tamil Army boys. A terrific partnership. And this is a good move. Just the 2 overs at the top. 4 bowlers. 3 bowlers can bowl maximum of 8 overs. 2 bowlers, I should say. Well, I'm not good with maths, am I? Don't trouble yourself, Gavini. Yeah, 2 bowlers can bowl 9 overs, Eric, and 3 bowlers can go maximum of 8 overs. So I think if anyone wants to go with 9 overs, I think he'll have to try and get Mahesh Tikshana to do it. Oh, nearly. Yes, Mahesh Tikshana has been such a revelation in limited overs cricket. Was baptized in Test cricket as well recently. That's in the gap. At least a couple. And that's all they get. Coming back to another point, Gami, having specialist players for Test cricket, limited overs cricket and T20 cricket. What's your take on that? Yeah, I think it is on the offside. Yeah, I think when it comes to something format like T20s, you have to have specialist players, don't you?
I reckon Test cricket, a lot of countries are using matured cricketers as Test cricketers. Youngsters more often being tried at the shorter formats. Right, so 24 overs completed. Tamil Union 108 for 2. At the top of the order, 2 41-run partnerships. This is getting better too. 26 runs added so far for the third. Seventh bowler for the Army is Asela Gunaratne. Tamil Union had 8 of them rolling their arm over. So we've seen 15 bowlers in this match so far. Unimaginable. More than a few chances gone a-begging. Tamil Union well on course to retain their title. Good evening, Damit. Good evening, Haritha. Yes, but they'll want Sadira to bat through. They have just about 18 overs remaining. They'll want to get the job done before, I think, about 35 overs. That would be the target, because I don't think this game will go on till the 42nd over with the light condition also in place. Good running between the wickets. That's important when you're chasing a low score. You need to transfer those singles into twos. Yeah, well ahead of the Duckworth Lewis pass score of 83 at 112. 29 runs in front. As long as they have their wickets in hand, this target will get even easier than it shows on the giant scoreboard. Current run rate more than 4.5. It's quite good. But Sri Lanka Army failed to do. Tamil Union done very well. Runs at the top of the order. Put away nicely by Navod Parnavitana. That's poor bowling from the experienced Asela Gunaratne. Maybe a wet ball. This was dropped too short. Yeah, it was asked to be hit by Gunaratne. They still have the captain in the sheds. Tamil Union. They have Ravindu Fernando, Santosh Gunatilaka, part of Dhananjay De Silva, Isuru Udana, all can bat. So unless there's a major collapse, Tamil Union should see this through. 25 completed, 117 for 2. The 50 of the Tamil Union innings came for the loss of 1 wicket in the 11th over. The 100 for the loss of 2 wickets in the 22nd over. Almost similar rate of scoring and loss of wickets. It seems the same way as far as the third 50 is concerned. .39-run partnership so far for the third wicket. Suminda Lakshan picked up 4 for 46 in the semi-final.
Wicketless so far. He batted sensibly, assisted by some poor fielding. Tamil Union cruising, light deteriorating rapidly as dark clouds very low gather swiftly. We've extensively spoken about the Sri Lankans' performances in the Commonwealth Games 2022. Sri Lanka women's team, they lost the first game to England women's team, that's in T20 cricket. But just half an hour ago, the 100 meters heat number 6, Sri Lankan sprint king Yupun Abercorn managed to run in 10.06 seconds to book his place in the semi-finals. That will be tomorrow night at about 11:40 Sri Lankan time. That's not a bad performance considering the heats. That's a good delivery from Suminda Lakshman. Wrong one. Navud Parnamitana was in 2 minds. He didn't pick it off the hand. Look at it. He didn't pick it off the hand and it just went on, probably pitching down the leg side. Pretty good shout though. .26 completed, 120 for 2. If this match is to be ultimately decided on the Duckworth-Lewis system, it would be a travesty of justice. You could see why we are concerned so much, because of those extensive low clouds right along the predictions were for rain. The southwest monsoon pretty active these days, according to the meteorological department, not too far away from the venue here. Many inconveniences in many parts of the country due to the inclement weather. Mahesh Deekshana's 4th over. He starts off with a googly. Mahesh Deekshana celebrated his 23rd birthday yesterday. Would have really loved to have this win as the present. .22 rather, not 23. He's still 22 years of age. The mystery spinner from Army. You were there, Haritha, when he came into the limelight during that Commanders Cup. That got him a place in the LPL, and there onwards in the Sri Lankan team, then in the Indian Premier League also. Now a regular feature in the limited overs bowling attack for Sri Lanka. Mahesh Deekshana relies heavily on bowling wicket to wicket. His mystery of bowling the carom ball and the googly does have good control. You saw him in the longer version of the game in goal, didn't you? Yeah, he made his debut in goal. Sadhira Samarakrama, he's on 47. But personally, I believe he's more of a limited overs bowler, far suited for the white ball game. He got injured in that first test against Pakistan. I think that's why he's been a little under-bowled to my liking in this final. That's something interesting.
What's the niggling injury he is carrying? It was a finger injury, but I think should be okay by now. But nevertheless, with the Invitational T20 League also coming up, and then the Asia Cup, T20 World Cup, we'll have a lot of work to do with the new ball and with the old ball for Sri Lanka T20 team. Sadira Samaravikrama finds the field at that time, completes the 27th over, 124 for 2. There's a strong easterly wind, so the western sky is getting cloudier. It's being blown away. Very high wind. It's good. They're running the first one fast, but good work from Rashmika there, preventing that second run. Sadira Samaravikrama scored a brilliant 72 in the semi-final that got them into this final. They beat a strong CCC outfit. And now he's anchoring this run chase. That's beautiful. Beautifully played over the extra cover field. Valiant effort from the army field at that time. Saved a certain boundary. They are fit, aren't they? The soldiers. It's part of their professionalism. Looks like Asanka Manoj to me. Yeah, it's a luxury to have a seamer who can field well, who can throw himself around. That's the half century for Sadira Samaravikrama. Tamil Union wicket-keeper batter gets to another half century. Well played. He's been in rich form this season. Discarded from all three formats in the national team. But he's making a statement here. That's the only way to show them how good you are. Do your job, do it properly, do it well. Sadira has done exactly that. Mere formalities, as it seems, as Tamil Union have three very good partnerships. This is the best of them. Suminda Lakshan in line with the stumps, but both of them are very comfortable now at the moment. End of 28. Tamil Union 128 for 2. Enjoying whatever happens out in the middle, they wouldn't mind. One fine day, they want to be there. Right now, enjoy what's available. Beautiful. He gets the ball right in the middle of two fielders. Mahish Theekshana, his facial expression tells it all. This is pure artistry on the part of Sadira Samaravikrama. When he is in full cry,
It's a delight to watch. He'll use his feet. He'll middle the shot. He will place it very well. Quickening of the pace. Confidence levels very high for the Tamil Union batters. It's a 50 partnership between these two for the third wicket. They're enjoying their stay out in the middle. That's the main thing. Shoulders dropping as far as the soldiers are concerned. Again into the gap, well struck. Second boundary of the over. Now with Parnavitana, he has a good record to himself during a school game where he scored 350 for Mahinda College goal. Actually, he has not lived up to his full promise so far, but he's blossoming now. I think he's in a good setup at the moment. That's going down the third man region very quickly. Despite the rain, this outfield is still fast. They go through for 3 runs. This is very good batting from Tamil Union. Mahesh Theekshana, rather expensive outing for him. This over, already 12 runs with 2 fours. It's 29 overs completed. Tamil Union 140 for 2 chasing 179 to win under the Duckworth-Lewis system. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The light dropping very quickly. Tamil Union at this stage are 36 runs in front of the Duckworth-Lewis par score rather. This partnership 58 runs at the moment, taking them to victory. The field has been pushed back, so plenty of gaps inside the 30-yard circle. The rotational strike is very well maintained by Sadir Samarikram and Navod Parnavitana. Dilruwan Pereira gave them the start they needed to an extent, although Ron Chandragupta couldn't add to that 13. Yeah, starting to get heavier, the drizzle. The umpires are calling for the covers. The players are scantering off the field. Will this beat? It's quite dark at the moment. Yeah, looks like it. See the effort put by the ground staff to bring the covers to the middle. You can just imagine the wind there, the velocity of it, even to bring that pitch cover. 4 of them are being fully taxed. The rain getting heavier. At the start of the 29th over,
Tamil Union, for the loss of 2 wickets, they had to get only 100 runs. So they are well ahead of the Duckworth-Lewis Pasco, and we will have a result. That's the most important thing in a 50-over game. If the team batting second have completed 20 overs, you can have a result. So if the game doesn't resume again, Tamil Union Cricket and Athletic Club, they will be the champions. If that's the case, they would retain this Sri Lanka Cricket Major Clubs Limited Overs Championship 2022. As it is pelting rain, ground staff fully taxed, and had a very busy couple of months with the school cricket, the club cricket. On a weekly basis. So the predictions, the forecasts of the meteorological department has come good. Unfortunately, the game suffers. Yeah, 104 runs. They should have been when the game stops at 30 overs. That's what the scoreboard shows. They show the score when it should be the next over. So nevertheless, Tamil Union, they are well in front. Heavy rain has ceased. The wind is still there. So plenty of dark clouds are gathering from right round the Maitland Place SSC venue. I really wanted this to be a proper finish. The Papare.com taking great effort to bring you the live coverage from the SSC in this instance, together with Dialogue Television taking the match right around the world. Sri Lanka Cricket would have loved it to have made a proper finish. Tamil Union started off well. Ron Chandragupta and Dilruwan Pereira. Ron Chandragupta made 13, and then Dilruwan Pereira, the experienced campaigner, he made 37. Sadira Samaravikrama, he's unbeaten on 55. Navod Parnamitana on 27. They have plenty of batting left, but let's wait and see whether they'll need the rest of the batters to contribute. Bowling card, Mahish Theekshana and Tisar Perra, they've been pretty expensive. CQG, I thought, bowled well along with Asanka Manoj. He's been very impressive. Suminda Lakshan, just 4.2 overs. Rashmika Sirivardhan and Asela Gunaratna, the other bowlers. These two batters, they've added 59 runs for the third wicket so far. Navod and Sadira. These are some of the highlights from the Tamil Union innings. Dilruwan Pereira and Ron Chandragupta starting off. They were there quite some time, 8 overs in fact, adding 41 runs, helped by some missed opportunities. Like that one. Chandragupta was first to go of Asanka Manoj for 13. Then Dilruwan Pereira was joined in by Sadira Samaravikrama. They themselves were in total control of the front foot, off the back foot on either side of the wicket. This was a superb bit of fielding by Rashmika Senvaratna. Direct hit run out. The total on 82. And Sadira Samaravikrama completed a well-deserved half century
Major contribution from him in this 59-run unfinished third wicket partnership. Then the rains. It has ceased. The covers are slowly being removed, I would believe. Army Sports Club won the toss, elected to bat first. 198. Asela Gunaratna made 59. Mahesh Kumar made 57. Suminda Lakshan, he made 28. Santosh Gunatilaka was brilliant with the new ball, picking up 3 wickets. Isurudana with the old ball. Sadir Samarakrama, he's on 55 not out, chasing a new target of 179 from 42 overs according to the Duckworth and Lewis method. It will change if the game can resume. Don't think it's going to take too long. Pitch cover is very nearly off. Hello there, you are watching the Papare.com. අද අපේ මේ segment එක ටිකක් වෙනස් segment එකක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්න කියන cricketing faces තුනක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. cricket ගැන විතරක් නෙමෙයි, fashion ගැන, ඒගොල්ලන්ගේ teammates ලා ගැන. මේ ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තමයි අද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම introduce කරලා දෙන්නම් මාත් එක්ක අද ඉන්න ඔයගොල්ලෝ දන්න පුරුදු මේ මූණවල් තුන කවුද කියලා. Namin, Binura Fernando, Danushka Gunatilaka and Dasun Shanaka. How are y'all doing? Thank you. Right. ඉතින් segments තුනක් තියෙනවා. ඒකේ first එක තමයි answer quick segment එක. So මේකේ වෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ ඉක්මනට ඔය කොලේ ලියලා මටත් පෙන්නලා audience එකටත් පෙන්නන්න ඕනේ. Ready? Ready. Okay. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. What is your favorite piece of clothing to wear? අඳින්න ආසම clothing piece එක මොකක්ද? Shorts and t-shirt. Jeans. Right. Next question. දැන් team එකේ ඉන්න ලොකුම gym buff කවුද? දෙන්නෙක් චාමික කියලා කියනවා, එක්කෙනෙක් බිනුර කියලා කියනවා. ධනුෂ්ක, why බිනුර? මොකද මම යන හැම වෙලාවෙම මම පැයක් gym එක කරා මෙයා කොහොම පැයකට කලින් ඇවිල්ලා පැය 3ක් විතර ඉන්නවා. බැලුවොත් gym එකේමයි. ගොඩක් රියත් තියෙනවා. බැලුවොත් gym එකේ හැබැයි ගොඩක් කලාවට ඇඳෙත් ඉන්නවා. Right. හැබැයි චාමික කියලා කිව්වනේ බිනුරයි දසුනේ. ඇයි චාමික කිව්වේ? චාමික gym workout එක කරනවා. අර ධනුෂ්ක කිව්වා වගේ ඉතින් warm up එකයි bed එකේ වැඩිපුර ඉන්නේ බිනුර. Right. Okay. Fashion question එකක්. Chino pants or denims? Denims. Chino pants. Right. Okay. Fun question. Team එකේ ඉන්න best dressed teammate කවුද? ඒකට reasons උත් කියන්න ඕනේ.
Danushka. Why do you think it's Danushka? I think he invests a lot of money in clothes. Like half of his match fees and all. Right. And he's a good fashionable person, I think. For sure. කෙනෙක් ක්‍රිකට් කෙනෙක් උනේ නැත්නම් මොඩල් කෙනෙක් වෙන්නද හිතන් හිටියේ? එහෙමනම් හිතන් හිටියේ නෑ. දැනට මම දැන් එහෙම තමයි මම නෙමෙයි බිනුර තමයි දැන් කියන්නේ ඔව් කියලා. මෙයා කියනවා නම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ඔය හිතනවාද මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න කැපැසිටි එක තියෙනවා කියලා? ඒක අඩුයි මම මම තාම ඒ සම්බන්ධව දන්නේ නැහැ මොනවද හිතනවා. රයිට් කමක් නෑ අපි බලමු. ක්‍රිකට් කෙනෙක් කියලා ඉන්නේ හොඳයි. හරි okay. Another interesting question. අපේ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් ටීම් එකේ හිටපු ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න chance එක තියෙනවා නම් කවුරු වෙන්නද කැමති? right. බිනුර චමින්ද වාස් කියලා තියෙනවා. ඇයි? අපි දෙන්නම left arm fast bowlers ලා තියෙනවා. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හරි ආස චරිතයක්. ඒකයි මම. තනුෂ්ක කියලා තින්නේ සංග වෙන්න කැමතියි කියලා. ඇයි? මම හිතන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ආස කර බැට්ස්මන් කෙනෙක්. ඒ වගේම එයා ෆීල්ඩ් එකේ එයා ඉන්න විදියයි out of the field එයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ ඔක්කොම මම කැමතියි. ඒකත් ඇයි. තනුෂ්ක කියලා තිනවා සනත් ජයසූරිය වෙන්න කැමතියි කියලා. ඔව් එයා තමයි හිටපු most explosive batsman ඉතින් අර අපි පොඩි කාලේ ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත ඇත්තටම එයා ගහනවා ඒකලා ඉතින් එයා ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් එක වෙනස් කරා. හරි. ෆැෂන් ක්වෙස්චන් එකක් දැන්. slippers, slides or sneakers? Slides. Slides. Okay, all three options. Least favorite bowler to face in the nets. Nets වල face කරන්න අකමැතිම bowler කවුද? ඇයි කියලා තහමනේ. ඇයි ලහිරු කුමාර කියන්නේ දෙන්නේ? මම හිතන්නේ ලංකාවේ හයියෙන්ම දාන ෆාස්ට් බෝලර් ලහිරු කුමාරයි. එයාට එච්චර කැමති නෑ. තනුෂ කියලා තියෙනවා දුෂ්මන්ත චමීර කියලා. එයයි. මම හිතන්නේ දුෂියගේ අනිත් අයට වැඩිය බවුන්ස්. එයාගේ පේස් එකයි කන්ට්‍රෝල් එකයි හොඳටම තියෙන. ඉතින් දුෂ්මන්ත තමයි අමාරු. තනුෂ්ක you said මාලිංග. මාලිංග. මට මම හිතන්නේ වෙලාවට එයා දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. මට මම ඈත් එක ගහලා තියෙන අවුරුදු දෙක තුනක්. ඉතින් මට මැට් එකේ අමාරුම බැට් කරන්න ඒ දවස්වල රසිත් මාලිංග තමයි. right. personal question එකක්. ටීම් එකේ ඉඳපු ඕගොල්ලන් දන්න කම්මැලිම ටීම්මේට් කවුද? Okay, that's a tough question. Tough question because too many options. No, very few options. Right. Unbelievable. Running out of options. Right. answers දෙකම interesting. මම කැමතියි අය ධනුෂ්ක කිව්වේ me කියලා. තමන්ව lazy කියලා හිතන්න. අනිත් කට්ටියත් එක බලද්දි මං හිතනවා මම කම්මැලි කියලා. පිළිගත්ත එක ලොකුද? right. හැබැයි මිනෝත් බානුක කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. බිනු ෆර්නෑන්ඩෝ අය එමෙ කිව්වේ. ටිකක් කම්මැලි විනෝද. හැබැයි workout කරන ලාට කරන්න බෑ. වැඩි සින්වරේම දකින්නේ නැහැ. දසුන් චානකවත් කිව්වේ මිනෝත් බානුක. වැඩිපුර කතා කරන්න තමයි කැමති. ජිම් එකට කතා කරන්න කැමති. right. හරි. තවත් question එකක් ටීම් එකේ ඉන්න ෆිට්ම ටීම් ප්ලේයර් කවුද? easy question. Shamika and I. Dushmanta, Kusal Mendes. I may answers දුන්නේ කියන්නේ මම මොකද answers තුනක් තියෙනවා දැන් අපිට. Actually හතරක් because you said yourself as well. IMQ. Like we have a 2 kilometer running test, no? So I do it. 2 kilometer එකෙන් මම නම් හිතන්නේ ෆිට් කවුද කියලා බලන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඒක කරන්න නැතුව හිටියන ඉවරයි. Hari, okay. Final question. Who has the best hairstyle in cricket? Cricket වල හොඳම hairstyle එක තියෙන්නේ කාටද? ශ්‍රී ලංකන් player කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, international player කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. answer එක මොකක්ද?
කියන්නේ ex players like Yes, anyone. කියන්නේ ක්‍රිකට් වල මතක හිටිනම hair style එකක් තියෙන player කෙනෙක්. Dasun has already got the answer. Easiest. Malinga, yes, and Patum Nisanka. Yeah, Patum Nisanka. I Patum Nisanka කිව්වේ. The sarcastic. අමතක වෙන්නේ නැහැ කැපුවාම කොල්ලේ කපන්නාම ටික කාලයකට මතක හිටිනවා. දැන් මම හිතන්නේ මාලිංගගේ hair style එක is of course very well known internationally as well. So good answers. Thank you for answering this segment. මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක මාරු Moose the perfect fit හරි දැන් අපි questions answer කරලා තියෙන්නේ මේ segment එකේ තියෙන්නේ rate my style කියන. හරිද? දැන් මන් ළඟ තියෙනවා මෙතන පින්තූර 6ක් ඔය හැම එක්කෙනාගේම දෙක ගානේ. මම කරන්නේ මම මේ පින්තූරේ පෙන්නනවා අනිත් දෙන්න ඒක රේට් කරන්න ඕනේ 1 to 10. ඒ කියන්නේ 10 කියන්නේ very fashionable 1 කියන්නේ not fashionable at all ඉතින්. හරිද? Okay ඉතින් එක්කෙනෙක් කිව්වනේ හරි ආසයි කියලා මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න නේ. ඔයගොල්ලෝ කිව්වා යාට ලොකු ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ මන් ළඟ දැන් තියෙන පින්තූරේ ටිකක් නිකන් ඉන්ටර්නෙට් සෙන්සේෂන් එකක් වුණා. හැමතැනම ගිහිල්ලා නිකන් මේ ඇත්තට මොඩල් කෙනෙක්ද කියන ගානටත් ආවනේ. මට මතක හැටියට. මේක තමයි පින්තූරේ. අපි හැමෝම දැකලා ඇති මේ පින්තූරේ. out of 10 රේට් කරන්න තිබ්බා. ඒක තමයි ඔයාලට වෙන්න බැරි මොඩල් කෙනෙක්. ඔව් කියන්න බලන්න මේක තමයි පින්තූරේ. out of 10 රේට් කරන්න ඕන. I give it 10 out of 10. Same 10. 10 out of 10. හරි අපි මිස්ටර් මොඩල් ගෙන් මහමුකෝ දැන් ඔයා මේක රේට් කරන්නේ කොච්චරක්ද? මේක මොකටද ගත්තේ ඇත්තටම? ඔක ඇත්තටම මොඩලින් මම ගත්තා. කියන්නේ ඇත්තටම කැමති මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න. opportunity එකක් ආවා. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් බලුවා පුළුවන් ද කියලා ඉතින්. ඔය ඒක ගත්ත ෆොටෝ එක තමයි. හැමෝම අහන්න ගත්තා ඊට පස්සේ නේ. ඒක තමයි. මොකක්ද මේ pool එකකද ගත්තේ මේක? beach එකේ. shirt එක නම් මුද වෙනවා. Right. Okay, next photo. I have කවුද මේ? දෙකට දෙන්න out of 10 rate කරන්න ඕනේ නම්. මේක ගත්ත අවුරුද්ද මතකද? 2019. hair style එක සම්පූර්ණ. Yeah, hand shot, yeah. SLC Major Clubs Limited over තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට එරෙහිව යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය කාසියවාසී ජයගෙන උදෑසන ඉලක්කයක් ලබා දුන්නා ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට ලකුණු 199ක ඉලක්කයක්. ඉන්පසුව වර්ෂාවෙන් බාධා වුණා ඒ හඹා යෑමට ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම හඹා යමින් සිටින්නේ මේ වන විට. තත්වය ඩක්පති ලුයිස් න්‍යායට අනුව ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ලකුණු 104ක් අවශ්‍යයි මේ මොහොත වන විට. ඔවුන් ලකුණු 141ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු දෙකකට. සදිර සමරවික්‍රම සහ නවෝද් පර්ණවිතාන සබඳතාවයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර ප්‍රමාණය අඩු වී තිබෙනවා. අපි හරියටම ඔබට දැනුම් දෙන්නම් කුමන ලකුණු තත්වයක්ද හඹායා යුත්තේ කියලා. මේ වන විට තත්ත්වය 141යි කඩලු 2යි. ආයිබෝන් ලක්සිසි. ආයිබෝන් අසංක යනුව ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට ලකුණු 153ක ඉලක්කයක් තිබෙනවා අසංක පන්දුවාර 37කදී.
යනවා තවත් ලකුණු 12ක් පමණ එවුන්ට අවශ්‍ය මේ අවසන් මහ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. සදිර සමර වික්‍රම නොදී ලකුණු 55ක් රැස් කරගෙන සිටින පන්දු 65කදී නවත් පර්ණවිතාන නොදී ලකුණු 27යි. පන්දු යන්නේ සුමින්ද ලක්ෂාන්. පිට දෙවන වතාවට මේ තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීමට තවත් ලකුණු 11ක් පමණ ආසංක අවශ්‍ය ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට. ඔය ඉලක්කය ලකුණු 152ක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පිට දෙවැනි ශූරතාවය බවට පත්වනවා. ඔවුන් මේ ජයග්‍රහණය අද ලබා ගතහොත් තවත් කිසිම අභියෝගයක් නැහැ ඔවුන්ට. ලකුණු 11ක් කියන්නේ තරම් ලොකු සංඛ්‍යාවක් නොවේ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක සිටින්නේ. කෙටි පන්දුවක් සුමින්ද ලක්ෂාන්ගෙන් එක් ලකුණක් පමණ ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නවත් පර්ණවිතානට. නවත් පර්ණවිතාන තාම හොඳින් පිටෙන් දස්කම් පාපු ක්‍රීඩකයෙක් ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ තරගාවලියේදී ඔවුන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා සංක මේ ලකුණු 28ත් සමග ලකුණු 341ක් ඔහු ලබාගෙන සිටිනා මේ තරගවාරයේදී. තවම හොඳින් පන්දුර පහ දුන්නා. හිටපු ශ්‍රී ලංකා උද්දානයෙන් පහළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම අද නොදැවි තරගය අවසන් කළොත් ඔහුගේ ලකුණු සාමාන්‍යයටත් එය හොඳ පිටුවහලක් වේවි. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 143යි කඩුළු 2යි ලකුණු 152ක් හඹා යන ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම. පන්දු 42දී ලකුණු 10ක් අවශ්‍යයි ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට දක්වන ලුයිස් න්‍යායට අනුව. අදදී කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව උදම්බ කණ්ඩායමේ නායකයා තිස්ස පෙරේරා මුලින් පන්දුර පහර දීමට තීරණය කරා. ලකුණු 198ක් පමණ එහුන්ට ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ අවසාන පන්දුවරේදී සීලු දෙනාම දැවි. සේල ගුණරත්න අගනා ලකුණු 59ක් සහ මහේෂ් කුමාර තාම හොඳ ලකුණු 57ක් ලබා ගත් ඔවුන් වෙනුවෙන් සන්තෝෂ් ගුණතිලක ලකුණු 14ට කඩු 3ක් බිඳ හෙළුවා. අනේ ඔහු තමයි උදෑසනම උදම්දා කණ්ඩායමේ ඉන්නව මං හිතන්නේ තාමම ලොකු පීඩනයක ලක් කරපු පන්දු යවන්න. ඔව් ඒ උදෑසන සැසියෙන් පස්සේ මුළු තරගයේම රිද්මය ගලාගෙන ආවේ ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම පැත්තට. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් මොමන්ටම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම පැත්තට බර වුණා. අසංක මනෝජ් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. දර්ශනීය පහරක් මේ අවස්ථාවේදී නවොත් පර්ණවිතානගෙන් තවත් ලකුණු 4ක් එක් වෙනවා. යනු ලකුණු 6ක් පමණ අවශ්‍ය තවත්. අසංක මනෝජ් පන්දුවල 6යි පන්දු 1දී ලකුණු 29කට එක් කඩුල්ලක් බිඳලා තිබෙනවා අසංක. තන ඉතාම හොඳින් පන්දු යවුවා නව පන්දුවෙන් ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ ඉනිමේ ආරම්භයේදී. පහරක් මීට වඩා ලේසියෙන් එල්ල කළ හැකිද ලකුණු 4ක් කරා ලක්සිසි. ඉතාමත් අලංකාරයි. කිසිදු කලබලයකින් තොරව තමන්ට අවශ්‍ය ස්ථානගතය ලබා ගන්නවා. පහසු ලකුණු 4ක්. නවත් පර්ණවිතාන ඉතින් වගේම පන්දුවෙනුත් දස්කම් පෑව අසංක ලකුණු 8කට කඩු 6ක් බිඳ හෙළුවා තරගයකදී මේ තරගාවලියේ. ඉතින් තාම හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකෙක් නැග්ගින් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතය සඳහා. කෙටි පන්දුවකට උත්සාහය අද දිනය පුරාම යවුණු කෙටි පන්දු සෑහෙන ඉපිලීමක් තිබුණු පන්දු. ඒ වගේම අප දුටුවා යුද හමුදා කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ අවසන් කඩළු විශේෂයෙන්ම මහිෂ් තීක්ෂණට සෑහෙන අභියෝගයක් එල්ල කළා ඉසුරු උදාන කෙටි පන්දු යැවීමෙන්. කොහොමදන්නේ ආදිනේදී තාන්තිලි වාර්තා ලබා දීමේදී ගාමිණී පෙරේරා මහතාට පැවසුවේ තමයි අඩු ගොඩක් ලොකු ඉපිලීමක් මේ තරගයේදී අදිනේදී අපිට දැක් ගන්න ලැබෙයි කියලා. ඒ වගේම හොඳ තනතිරුවක් අද තරගයට කණ්ඩායම් දෙකටම හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා. අපි කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට යුද හමුදා කණ්ඩායමට මතන ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ ඔව් ඒ අනුව නවෝත් පර්ණවිතාන දැවි යන මේ අවස්ථාවේදී තුන්වෙනි කඩුල්ල ලෙස ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ අසංක මනෝජෝගේ දෙවනි කඩුල්ල බිඳ හෙළනවා. ඉතාම හොඳ උඩ පන්දුවක්. ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ ඉතාම හොඳ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමක්. නමුත්
දැවියා යුතුව තිබුණු පන්දුවක් නොවේ. පෙර පරිදිම පහසුවෙන් එල්ල කළ පහරක් නමුත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් නැදී ගියේ. මේ අවස්ථාවේ හරියටම ස්ථානගත කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ නවෝට්ට. ඉතින් නවෝත් පන්දු 39කදී ලකුණු 32කට දෙවියන් ජයග්‍රහණය පෙනිපෙනි නවත්වන්න හිතන්නේ දෙවියන්නේ. තමිල් යුනියන් කණ්ඩායම කල්ලු 3ක් දෙවි ලකුණු 147. කණ්ඩායමේ නායක ධනංජය ඩිසිල්වා පැමිණෙනවා අංක 5 පිතිකරුවා ලෙස. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරද්දී අංක 4 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන ධනංජය අදිනේදී අංක 5 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන ධනංජය ඩිසිල්වා තරඟ 114යි ලකුණු 3049යි පාරදීමේ වේගය 82.42යි හොඳම ලකුණු 132යි. ඔව් ඊටාම දකින්නට ප්‍රිය පිතිකරුවෙක් පහසු පහරවල් තිබෙන කිසිදු කලබලයකින් තොරව වේගවත් පහරවල් එල්ල කළ හැකි ඉතාම ශක්තිමත් මැණික් කටයුගලයක් තිබෙන අලංකාර ප්‍රතිකරණ පහරවල් තිබෙන පිතිකරුවෙක්. ඔහුගේ දස්කම් සම්පූර්ණයෙන්ම දකින්නට අද හැකියාවක් නැහැ. මා හිතන්නේ තවත් ලකුණු ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් තිබෙන ලකුණු 6ක් පමණ වුන් ලබාගත යුත්තේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ධනංජය මතනේ අපි පන්දු ඇයිමත් එතරම්ම දැක්කේ නැහැ අද දිනේදී. ලකුණු 6ක් පමණයි අවශ්‍ය. ඉතින් පන්දුවට පහර දීමත් එතරම් අපිට දැක් ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අවසන් කඩුල්ල නවත් පරණ විතාන ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ තාම හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක් ගන්නවා ඒ කඩුල්ල බා ගැනීමට. අසංක මනෝජ්ගේ දෙවෙනි කඩුල්ල සංක මතනේ මේ පහුගිය පාකිස්තාන ටෙස්ට් තරගාවලියේ දෙවෙනි තරගයේදී අපි කතා වෙච්ච දෙයක් නේ ධනංජය ඩිසිල්වාගේ නායකත්වය. ඉතින් අද දිනේදීත් අපි හොඳටම දැක්ක ඔහු මතනේ පන්දු යවන්නන් වෙනස් කරපු හැටි එක එක පිතිකරුවන් සඳහා ඉතාම හොඳ නායකත්ව ලක්ෂණ පෙන්වන්න කරන ධනංජය ඩිසිල්වා. වේගවත් කුල් පාරකට උත්සාහය අපි කියපු සියලු දේම වැරදි කළා. ඔහු අපි ඔහු ගැන කියමින් හිටියේ ඔහු පහසු පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. නමුත් වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ. කෙසේ නමුත් ඔබ කියපු දේ ඇත්තටම ඔහු අදත් ඔප්පු කර පෙන්වුවා. ආක්‍රමණශීලී නායකයෙක් හැටියට ඇත්තටම නායකත්වය කියලා කියන්නේ ඔබ ප්‍රතිවාදීන්ගේ කඩුළු ආක්‍රමණය කොට දවා ගැනීමට සමත් විය යුතුයි. කඩුළු ලබා දෙනකම් ඔබට බලා සිටින්නට බෑ. ඉතින් ඒ අතින් ධනංජයගේ නායකත්වය ඉතාම ප්‍රශංසනීයයි. අප පාකිස්තාන ටෙස්ට් තරගාවලියේ දෙවැනි තරගයේදී දුටුවා. තවත් ලකුණු 6ක් පමණ අවශ්‍ය පන්දු 37කදී. පාර කැලගෙන ධනංජය ඩිසිල්වා ලකුණු 4ක් යනු ඔහුගේ ප්‍රථම 4 පහර. තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි අවශ්‍ය තමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට මේ අවසාන මහ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. පන්දු 30ක් අවසන්. තමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ලකුණු 151යි කඩලු 3ක් දැයි. තවත් ලකුණු 2ක් පමණ අවශ්‍ය සදීර සමරවික්‍රම මොදී ලකුණු 56ක් ලබාගෙන සිටින මේ වන විට. සුමින්ද ලක්ෂාන් බොහෝ දුරට තරගයේ අවසන් පන්දු වාරය විය හැකි ජයග්‍රාහී පන්දු වාරය විය හැකි සදීර සමරවික්‍රම ලබා ගන්නා මේ ලකුණු දෙකත් සමගින් ජයග්‍රහණය හිමිවනවා මේ මොහොතේදී තමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට. SLC මේජර් ක්ලබ්ස් ලිමිටඩ් ඕවර්ස් තරගාවලිය 2022 ශූරයන් බවට පත්වනවා මේ මොහොතේදී සදීර සමරවික්‍රමගේ ආගනා අර්ධශතකයත් සමගින් තමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ධනංජය ඩිසිල්වාගේ නායකත්වය යටතේ. පිට දෙවන වතාවට තමයි අසංක මේ තමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ශූරතාවය ලබා ගන්නේ සීමිත ඕවර තරගාවලියේ. ඉතින් ධනංජය ඩිසිල්වා තාම හොඳින් කණ්ඩායම මෙහෙයුවත් දිනේදී සදීර සමරවික්‍රම තාම හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා ලකුණු හඹා යෑමේදී.
පන්දු යැවීමේදී සන්තෝෂ් ගුණතිලක තාම හොඳින් පන්දු යවුවා. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් දිලුම් සුදීර කඩු ලබා ගත්තේ නැහැ. උනාට තාම හොඳ පන්දු යැවීමක නිතුණා. පන්දු වර 10 දී ලකුණු 25ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. අනුව ටැමිලියන් කණ්ඩායම ඩක්වර්ත් ලුයිස් නයාට අනුව කඩලු 7කින් මේ අවසාන මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. තන්නේ අදිනේ තිබුණු කාලගුණත් එක්ක අසංග මම හිතන්නේ මෙවැනි තරගයක් හෝ ලබා ගැනීමට හැකියි මම හිතන්නේ තාම හොඳයි. ඇත්තටම තිබුණු බාධා එක්ක ලක්සිසි ඉතාම හොඳ තරගයක් අපි නරඹුවා කියන්නට පුළුවන්. මොකද යුද හමුදා කණ්ඩායම පැත්තෙනුත් තරම් අසාර්ථක ප්‍රතිකරණයක් නොවේ. මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන් දැවී ගියත් ඔවුන්ගේ මැද පෙළ සෑහෙන සටනක් දුන්න තරගයේ රැඳී සිටීමට ඔවුන් ලකුණු 198ක් දක්වා තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් ඊට ප්‍රතිඅන්තයේදී ටැමිලියන් කණ්ඩායම මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ මේ ආකාරයෙන් සුමින්ද ලක්ෂාන්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ සදීර සමරවික්‍රමගේ ඒ පහරත් සමගින් ඔවුන්ට ලබාගත යුතු තිබුණේ ලකුණු 153ක් වර්ෂාවෙන් පසුව ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යායට අනුව. ඉතින් ඔබ මේ දකින්නේ ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව නායක ධනංජය සිල්වා එවැගේම සෙසු ක්‍රීඩකයන් ටැමිලියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යුද හමුදා කණ්ඩායමටත් තමන්ගේ සෙසු ක්‍රීඩකයන්ටත් සතුට ප්‍රකාශ කරන ආකාරය, සුභාශිංසන එක් කරන ආකාරය, මෙය තමයි ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය රැඳෙන මොහොත. ටැමිලියන් ධජ ලෙල දෙනවා පිට දෙවැනි වතාවටත් මේ තරගාවලියේ ශූරයන් වශයෙන් ඔවුන් තමයි අභිෂේක ලබන්නේ. මේ තමයි ටැමිලියන් ඉනිම ආරම්භ කළේ රොන් චන්ද්‍රගුප්ත සමගින් දිල්රුවන් පෙරේරා. දිල්රුවන් ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා ටැමිලියන් කණ්ඩායමට. ඉන්පසුව සදීර සමරවික්‍රම අංක 3 පිතිකරුවා වශයෙන් තමාගේ වගකීම හරි හැටි ඉටු කළ ලකුණු 58ක් නොදැවී ජයග්‍රාහී ලකුණත් සමගින්. නමුත් පරණවිතාන සුපුරුදු පරිදි මේ තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ඔවුන්ගේ පිලේ ඔහු සමත් වුණා ලකුණු 32ක් ලබා ගන්නට. ධනංජිත සිල්වා නායකත්වය කැපි පෙනුණා ඔහුගේ අද දිනේදීත්. පිතිකරණයෙන් නිතරම් ඔහුගෙන් වගකීමක් ඉටු විය යුතුව තිබුණේ නැහැ අද දිනේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පන්දු යැවීමේදී මහේෂ් තීක්ෂණ පන්දු අර 5ක් යවා කඩුළු දවා ගත්තේ නැහැ. කඩුළු 2ක් පමණයි බිඳ වැටුනේ ටැමිලියන් ඉනිමේ. ඒ කඩුළු දෙකම අසංක මනෝජ් විසින් දවා ගත්තේ වේග පන්දු යවන්නා වශයෙන්. පන්දු අර 7ක් ඔහු යවා තිබුණා මේ කඩුළු 2 දවා ගැනීම සඳහා. අප බලමු තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන් අද දිනේ. ටැමිලියන් ඉනිමේ දිල්රුවන් පෙරේරා ඉනිම ආරම්භ කරමින් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. විශාල පහරවල් සමගින් ප්‍රතිවාදීන්ට පීඩනය ඇති කරමින් තරගයේ මුල සිටම තිසර පෙරේරාට එරෙහිව. ඒ වගේම රොන් චන්ද්‍රගුප්ත ඔහුගේ අනෙක් පසින්. ඒ සාර්ථක ආරම්භයෙන් පසුව ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබුණා මෙන්න මේ දැවියාම ලබා ගන්නට. යුද හමුදා පන්දු යවන්නට අසංක මනෝජේ දවා ගැනීම සිදු කළේ. පසුව සදීර සමරවික්‍රම පිටියට පැමිණියා. ඉතාම අලංකාරව ඔහු ක්‍රීඩා කළා. අර්ධ ශතකයක් අද වාර්තා කළා ඔහු අලංකාර පහර සමගින්. ඒ වගේම තැනට උචිත පහරවල් එල්ල කරමින් තමාගේ වගකීම හඳුනා ගනිමින්. මේ ඔබ දකින්නේ දිල්රුවන් පෙරේරාගේ දුවද්දී දැවී යෑම. කෙලින්ම කඩුල්ලට එල්ල කළ පන්දුවක් රශ්මික සිරිවර්ධන විසින්. ඉන්පසුව නවොත් පරණවිතාන පැමිණියා පිටියට. සදීර තමන්ගේ අර්ධ ශතකය සංටුහන් කළ මොහොත පහසුවෙන් පහර එල්ල කරනවා අප දුටුවා. අර්ධ ශතකයෙන් පසුව සදීර ඉන්පසුව නවොත් පරණවිතානත් ඔහුට එක් වී ඉතාම හොඳින් වර්ෂාව මැද්දේ ඉනිම ඉදිරියට රැගෙන ගියා. අවසාන මොහොතේදී නවොත් පරණවිතාන දැවී ගියේ මේ අයුරින්. ඉන්පසුව ධනංජිත සිල්වා තමාගේ එකම 4 පහර වාර්තා කළා මේ අයුරින්. ජයග්‍රාහී ටැමිලියන් කණ්ඩායම 2022 SLC මේජර් ක්ලබ්ස් ලිමිටඩ් ඕවර්ස් තරගාවලියේ ශූරයන් බවට පත්ුනේ ඒ අයුරින්. මේ තමයි අද තරගයේ විශේෂ ලකුණු දත්තයන්. යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජ ලකුණු 198ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා කාසිය වාසිය දිනා ගනිමින් අසේල ගුණරත්න ලකුණු 59ක්. ඒ වගේම මහේෂ් ලකුණු 57ක් ලබා ගත්තා. ටැමිලියන් කණ්ඩායම පිළිතුරු වශයෙන් වර්ෂාව මැද්දේ ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යායට අනුව ලකුණු 153ක් ලබා ගත්තා. කඩුළු 3ක් දැවී සදීර සමරවික්‍රමගෙන් ජයග්‍රාහී අර්ධ ශතකයක්
නොදැවී වාර්තා වුණා. ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම කඩලු 7ක ජයග්‍රහණයක් තමයි අද මේ ශූරතා තරගයේදී ජයග්‍රහණය කළේ. අපි ඉතාමත් සුළු මොහොතකින් නැවතත් හමුවෙමු. ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයන්ට සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය සිදු කෙරෙන මොහොතේදී යම් විවේකයක් ලබා ගනිමු ඊට කලින්. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Atugal Puravare Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොරණරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. At the conclusion of the Sri Lanka Cricket Major Clubs Limited Overs Championship 2022, we are now ready for the presentation ceremony. We take this opportunity to cordially welcome our presentation party, Mr. Samantha Dodangwala, Sri Lanka Cricket Executive Committee member and the Chairman of the Tournament Committee of Sri Lanka Cricket, together with Mr. Kasun Fernando, the Secretary of the Tournament Committee of Sri Lanka Cricket. Thank you, gentlemen. Tournament that began on the 27th of June, Mr. Brendan Kulupu, former Sri Lanka Test cricketer. Top score 58, not out. 2 catches behind the wickets. Sadira Samaravikrama of Tamil Union is a man of the final. On the back of a wonderful 74 in the semi-final, newfound confidence for him. Word with us, sorry. Congratulations.
I was actually forced by all your friends on Papare from the school and from your opposing team in the big match to talk to you and ask you about two fantastic innings. Really happy, and first of all I would like to thank my God, and I'm really pleased to score good in the pressure game, so I'm really happy. When you play in a game of this nature, obviously you had the luxury of a good partnership before you, but it was your confidence out in the middle that made the difference ultimately. Yeah, I was thinking it was two good partnerships, we can finish the game, so we had a good start from Dilwan Pereira and Ramchandra Gupta, so then I myself and Navat Varnitana capitalized from that innings, so I think it was a great team effort and all credit goes to the team. Congratulations and well played. Thank you very much. Thank you, sir. Next, the individual awards for the tournament. Mr. Kasun Fernando will once again make the presentations. The best batsman of the tournament, he will receive 150,000 rupees and a trophy. From Chilau Marians Cricket Club, he played in 12 matches, scored 631 runs with a top score of 140, great average of 63 plus. Kasun Vidura Chilau Marians, best batsman. Kasun Vidura Adukari, this is. Congratulations to you, Kasun. Best bowler of the tournament. He also played 12 matches, picked up 35 wickets with a best of 5 for 26. From Burger Recreation Club, Duvindu Sachin Tilakaratna, our best bowler, will receive 150,000 rupees cash as well as this trophy. Congratulations to you, Duvindu, and thank Mr. Kasun Fernando. Cordially inviting Mr. Samantha Dodangwala, Sri Lanka Cricket Executive Committee member and chairman of the tournament committee for the presentations from now on. Player of the tournament will receive 250,000 rupees and a trophy. He played 12 matches himself, 525 runs with a top score of 102 at an average of 47 plus. And in the bowling department, he picked up 15 wickets with a best of 3 for 24 from Ragama CC, Janit Lianage. Congratulations to you, Janit Lianage. Now to the team awards. This for the runners-up will receive 750,000 rupees from Mr. Samantha Dodangwala. Sri Lanka Army Sports Club. This was only their second loss. They came into this game with the best net run rate from the group stage. Desara Pereira, captain of Sri Lanka Army Sports Club. They were going for a double, but they were thwarted. So well played, Sri Lanka Army. Now for the big one, they would receive 1 million rupees. Tamil Union Cricket and Athletic Club, led by Dhananjaya De Silva. 2 one-day championships in a row, retaining the trophy. Well done, and congratulations, Tamil Union, and on behalf of your team, Dhananjaya De Silva. We would like to thank
Mr. Samatha Dodangwala and Mr. Kasun Fernando for their involvement. On behalf of Sri Lanka Cricket, we would thank each and every one of you for being present today and go upstairs for the හොඳයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ අන්තර් සමාජ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2022 තැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට ශූරතාවය හිමි කර දෙමින් සාර්ථකව අවසන් වෙනවා. ඉතින් ඉතාමත් සාර්ථක තරඟාවලියක් අභියෝග රැසක් මැද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඉතාමත් හොඳ තරඟාවලියක් අවසන් කරා. තරඟකාරී තරඟාවලියක් අවසානයේ තැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ශූරතාවය දිනාගත්තා. අනුශූරතාවය යෝධ හමුදා කණ්ඩායමට හිමි වුණා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙකුගෙන්ම මේ කණ්ඩායම සමන්විතයි. දානංජය සිල්වා කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරනවා. සදීර සමරවික්‍රම ඔවුන්ගේ කඩු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණේ. ඒවගේම ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රිකටර්කින් කිහිප දෙනෙකුත් ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඉසුරු උදාන කැපී පෙනෙන තුන් නිරව උදැස්කම් දැක්වුවා තැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔවුන් පිට දෙවන වාරටත් මේ තරඟාවලියේ ශූරතාවය තමන් සතු කරගත්තා. මේ තරඟයේ තරඟ සාරාංශය යුද හමුදා කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගෙන පළමුව පන්දුවට පහර දුන්නා. පන්දු වාර 49කුත් පන්දු පහක් අවසානයේ ලකුණු 198ක් ලබා ගත්තා. මේ ලකුණු ප්‍රමාණයට කණ්ඩායම සීමා කිරීමට සන්තෝෂ් ගුණතිලක ආරම්භයේදී ඔවුන්ගේ කඩළු බිඳ වැටීම විශේෂයෙන් සන්තෝෂ් ගුණතිලකගේ පන්දුවේම හමුවේ ආමී කණ්ඩායමේ යුද හමුදා කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ කඩළු බිඳ වැටීම ඉතාමත් අසීරු අවස්ථාවක් වුණා යුද හමුදා කණ්ඩායමට. අසේල ගුණරත්න සහ මහේෂ් කුමාර ලකුණු 50 ඉක්මවා ලකුණු ලබාගෙන සමත් වුණා. අර්ධ ශතක ලබාගෙන ලකුණු 198ට පිළිතුරු දුන් තැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමට ලකුණු 153ක් ලැබුණා. ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා ඩක්වස් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව. ඔවුන් කඩළු 7ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා ඩක්වස් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව. සදීර සමරවික්‍රම තරඟයේ වීරයා බවට පත් වුණා. ඔහු අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. අසංක මනෝජ් කඩළු 2ක් දවා ගත්තා. ඒ අනුව පිට දෙවෙනි වරටත් ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා තැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම මෙවර අන්තර් සමාජ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ. ඒ අනුව සාර්ථක තරඟාවලියක් සාර්ථක අවසන් මහතරඟයක් සමග තරඟාවලියට සාර්ථක අවසානයක් ලබා දීමට මේ ක්‍රීඩකයින් සමත් වුණා. අද දවසට සජීව විකාශය අවසන්. අද උදෑසන පටන් අපේ සජීව විකාශය සමග එක්කාසු වූ ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි. යාලිත් ඉක්මනින්ම අපි හමු වෙමු. Catch me howling at the moon.